Greetings, fellow Equatorian brothers, sisters, families, members, friends of Equatoria. Welcome, welcome. Right now, I am currently in Clubhouse and also in Facebook. I wanted to say greetings to you guys. This is actually going to be today a debate, uh, Equatorian debating the current crisis facing them. And we will have English and Arabic both. So we would love to see you guys joining us if you want to come up and I bet you heard a lot of things today, especially this day. Today's Sunday in US. For other countries, it's Monday. Regardless, I count it as US because I'm from US, so I count the day Sunday for US, even though I know it's Monday. But whatever it is, we want to discuss this topic in a clear and old fashion. And I know this is a very interesting topic and it's heated. And one thing I want to say is that we are not afraid to go to unravel and challenge the things that is unchallenged, because a lot of people, they like to be appeasers. They like to be just like some, those so-called, what he calls sugar coaters, people who always like to bring themselves into, you know, make others think they are something else when they are not in their reality. I prefer being real than being not real. When it comes to your country, your land, your people, we don't have to fear is speaking for what is right. I know today and it's really sad because when you see people are very easily being persuaded by those foxes, by those wolves, it really shows you the lack of wisdom among our people. And I'm saying this to Equatorian in particular. If you're an Equatorian and you're very easily persuaded because some other fox come and convince you that what he is doing is correct, when you always see the same fox is the same fox that is always capturing your hands. When I say hands, mean chickens, or your small chicks, that mean you really need to question yourself. Are you wise enough to really comprehend what the world is? Are you in the time where we are living, the 21st century? Because the 21st century, people have to be wise enough to understand. And we're not here to make you happy, to make you unhappy. We're here to tell you the facts. If you like it, that's good. If you don't like it, that's your problem. Because right now, people, when they're getting shot, bullets in their heads, they're getting raped, there is nothing called I have an opinion about this. They will rape them as they want. They will kill them as they want, because this is what this regime have been doing. This is what the country is going through. And I tell you, my friends and sisters of Great Equatoria, we need to wake up. Time to wake up. When we talk to you guys, we talk to you with heart, soul, and mind, because we believe that Equatoria have the chance to change this. But if Equatorians are not willing to change it, then you will see yourself falling and drowning into this so-called this political conundrum that is now happening. And I'm really saddened when I hear people are still want to be leader worshippers, because that's the one thing that I've seen, the shameful thing that I've seen in our community, where our people would like to worship leaders just because those guys have come from background that is very notable. But look back to their background. What did they do? Okay, we go back. They done nothing good to the people. When they were back in the honeymoon, they enjoyed it. They were part of the corruption. They were part of the regime. They were there. The regime is still there. Kick them out, but they're still there, manifesting its program, making it even difficult for them to come back. And then here we are, the people are the one who are left behind. We are the bottom of the what do you call it? The I forgot the word. The bottom of this. How do you call halla? I forgot it. Didi, if you can remind me. Pot? Pot, At yes. the bottom of the pot? Yes, Or bottom the of the pan, or the bottom of the ladder? Or yeah, the bottom of the pot, the because barrel, the bottom of the barrel. yeah, but the bottom of the pot, because like if you look at it, al halla in Arabic, I will try to explain it, then I will translate it to English in a minute. Al halla huwa something that you could see people, mostly the wasakh wal hariga wal ihana al istifzaz kullu taht. So Equatorians are like this, are being treated in that kind of way, and we kind of like, I see people that are okay with it. They are enjoying this kind of life. They don't want to question themselves. They don't want to change it. They feel like it's okay to commit these crimes against us.
and then you could wonder what is going on with our people. Are we really we sane to do that? Are we sane? Like, are we able to understand that we are, doing wrong to our community when we are joining such wrong elements that does not respect our right, that does not give us any respect, that does not even look at us as people of great interest. So you could know, and I see the enemies are really thriving. They're thriving so hard by manipulating our people, and our people even shown lack of charisma, lack of character when they are joining such groups who are, confusing them, who are pacifying them. The pacifism of that, which is يعني بيخليهم يكونوا ضعيفي الشخصية، ما عندهم مكانة، ما عندهم قدرة يتكلموا عن حقهم، لكنهم بيحاولوا موضوعهم هم بيحاولوا يجمعوها مع مواضيع ناس تانيين. ده الشيم، ده إهانة للاستوائيين. and I really wanted to say it in Arabic لأنه في ناس تانيين ممكن ما بيفهموا in إنجليزي, so I might have to switch it in Arabic. أنا بقول للأخوة والأخوات اللي ما بيفهموا بالإنجليزي أنا حاول أحوله بالعربي. يعني إحنا وصلنا لبقينا لقعر الحلة. الحلة طبعا بيقول ده مندوكا ولا شنو بيسموه، يعني حاجة تحت. it's really horrible. إحنا بقينا مسخرة. ولسه بيلعبوا في راسنا كل يوم بسياسات بأوهام. ونفس الشخصيات اللي بيلعبوا فوقنا دي احنا بنرفعهم، لان احنا بقينا خلاص خميلين، بقينا مخدرين بالفكره بتاع انه عاوزين قياده يجي من فوق. ما قاعد نشوف ان احنا فينا نقدر نبني قياده بتاعنا بانفسنا، ما في نقدر نغير الوضع احنا، لكننا منتظرين مخلصين ده لازم يجي من فوق. لكن انا بقول لكم اخبار يعني اخبار ما عنده كلمه كويس، انه المخلصين بتاعكم ما بيجي من فوق، بيجي من تحت. لانه كنتوا دايرين تخلصوا حالكم، انتوا نيتوا تتكاتفوا كمجموعه وكشعب وكفكره واحد وكهدف واحد. لكن لو انتوا كنتوا تذبذبوا الفكره ماشيين في جهه ليفت اند رايت، وعاوزين تعيشوا في اوهام بتاع احنا يا جماعه كلنا جنوبين، وعاوزين تختلفوا، وعاوزين تكونوا عندكم قلب حساده، قلب الغيره، صدقوني ان ما هنمشي قدام. استوائيه اليوم قد يتحرك. انا ما اعرف كان في استوائيين بيفهموا الكلام ده، اللي عندهم احساس، اللي هم بيقولوا هم وطنيين. اذا عندكم احساس احنا نتكاتف سوا لفكره واحد، بدل احنا نتشارع وكل زول داير يشوف الثاني انه لا انا ما داير نازل، انا سواء ما بقدر اجي لهم هناك في الشو بتاع، ما داير نتكلم معاهم. I don't want to come around them because we disagree. really انت قاعد توري ضعفك، وقاعد توري جبنك، وقاعد توري شخصيتك. انت زول ما عندك اي فكره في راسك، ولا عندك اي هدف غير انت زول بس تبعي وزول جاهل. لكن زول الراجل والمراه اللي عنده قيمه وعنده اساس بتجيب لهدف واحد. حتى لو رغم احنا مختلفين في الراي، مختلفين في الفكر، حتى لو انا ما مرتاح في حاجات قاعد تعمل، لكن let's focus on the هدفنا هو استوائيه اراضينا، شعبنا، بدل نخلي ناسنا يموتوا يتحجرون. يلا احنا هنا قاعدين نمثلوا كهيبوكريت، كمنافقين، كمرائيين، يقعدوا يعملوا نفسهم بيبكوا لما يشوفوا ناس جابون بس صور تام قاعدين يقتلوهم. قال اي والله ان الناس قاعدين يقتلوهم. انتوا وين طيب لما يكونوا احياء؟ عيب الشوم عليكم لما بيقول لكم، لانه هذا الوقت للناس عشان يقوموا يتحدى المشاكل اللي قاعدين نمر فوقه. بعدين احنا نقعد نتفرج وبس. لما الناس بيموت يلا بين فالحين في بيك اب بتاع ناس، وفالحين في وقت حفلات. إن نكون الرجال بقيمة. اليوم قاعدين يهينونا قدام الناس ديل، قاعدين يهينونا. يا جماعة احنا شايفين الإهانة ليل ونهار. جنوب السودان ما جنوب السودان بتاع استوائيين، جنوب السودان ده تابع لناس معينين. احنا هنا قاعد نقول حقيقة، وهنا في ناس قاعدين يقول لا لا ده ما حقيقة. كلنا قاعد نتعب، كلنا قاعد نتعب. منو قاعد يقتلنا؟ منو قاعد يجزرنا؟ منو قاعد يغتصبنا؟ منو قاعد يحربنا؟ منو قاعد يحجرنا من أراضينا؟ منو قاعد يخلي ناسنا ينقسموا ضد بعض؟ منو جاب لنا ايو اس بي ال اي؟ ده احنا جبناه. هم اللي جابوا الشخصيات ده، وهم اللي غشوا القاده بتاعنا الضعفاء الشخصيه اللي دايرين يفرتكوا المجتمع عشان عندهم مصالح في السلطه. هم عاوزين يجروا ورا السلطه، عشان كده تلقاهم دائما مستعدين يضحوا بارواح، بملايين من الارواح عشان يعيدوا في السلطه، يكونوا هم القاده، ويخطون في صور تذكاريه ان هم كانوا من القادات. وكلهم لما نيجي يموتوا بيموتوا موت ما بتصدق ديل ماتوا موت شنو. بل احنا نفكر كيف نقدر نبني مستقبل للجيل الجاي، عشان تاني ما نكون في دولة المهجر، ما نكون في إساءة أو إهانة، ما نكون عندنا مكان اللي احنا دائما نقف في مخيمات. اليوم عندنا كم أجيال إيكاتوريان استوائيين قاعدين في مخيمات برا، والقاعدين في جوبا مهددين، والقاعدين في أراضي استوائية كله مهددين.
يلا نلقى واحد مجنون تاني بيجي هناك بيطلع كلامات ذاته ما عنده معنى وبيستغلوه كمان. اتخيل اللي قاعد يستغلوا منه في اعضاء سياسيين من ابناء على النيل بيلعبوا في عقول هؤلاء الناس الضعاف الشخصيه اللي ما عندهم كلام، ما عندهم فكره، ما عندهم اي وعي. هم بقى رفعون فوق عشان وفعلا لقوا ضعفنا، لقوا ضعف استوائيين. احنا ناس ضعاف الشخصيه ما قادرين نقدر نشوف الغلط والصح. بقينا بنقبل نتبع للمجانين، نسمع المجانين بدل نسمع الحقائق من الناس الواعيين الفاهمين المدركين اللي عارفين التاريخ ده البلد ده بدا كيف، وعارفين انه نهايته هيكون كيف لو احنا ماشيين غلط. اليوم احنا في مسار خطير جدا، احنا في المحك، احنا في النهايه بتاعنا. لو احنا ما عملنا شيء كاستوائيين مستحيل نمشي لقدام. استوائيين فوقوا من نومكم. عيب الشم علينا لو احنا بنقعد نتكلم هنا استوائيين واحنا لسه قاعدين نجري كالدنب. شفت بيقولوا الدنب كتيل after these people who are using us day and night. ما shame? Don't you feel pride of yourself as Equatorian to stand for what is yours? Start with your land for God's sake. خليك بقى من الاوهام بتاع السياسيين والقاده ومن ده يكون قائد ومن جاي يمثل استواء كله. Please focus on your land. Your people are dying. Your land is taken, exploited by ناس بيجي من برا، بيجي بيشيلوا الذهب، بيشيلوا حاجات منك، وانتوا هنا قاعدين تغنوا قال احنا كلنا ويا سفر. تلقى واحد جبان ما بيقدر يتكلم منطق بيقول لا احنا كلنا جنوبيين. انا ما بقبل الكلام ده. والله انا بقول لكم انت كان قاعد تقول جنوبي انت يا حتموت ضحيه، ما انه كلنا كنا سودانيين في الماضي. السودان ده ودانا وين؟ غير احنا كنا قاعدين كنتونا الدرجه الثاني. لما الشعب لقوا الفرصه بتاع تقرير مصير ما صدقوا حالهم. لكن كمان في نفس الوقت الثعلب الثاني اذا في ذئب في يمين في ثعلب في شمال. الثعلب في شمال استغل الجهل بتاع الجنوبيين وقال يا جماعه حكمنا نفصل لان عندنا بترول واحنا ما عايزين نكون درجه ثاني. اليوم هنا قاعد نتكلم الاستوائيين كمواطنين وليس كأحزاب سياسية وليس كناس اللي هم كانوا جزء من الحركة الشعبية. اتذكروا أي سياسي بيجي بيتكلم معاكم بخاطبكم ديل كله نفس الطين. ده نفس الناس اللي هم كانوا في الشهر العسل متمتعين بالحياة الجميل في السلطة انتل ما شهر العسل اللي انتهى بكابوس. كل زول جرى، كل زول فرتك، كل زول بقى عامل نفسه هو مناضل. والمساكين هنا المناضلين اللي ما عندهم صوت بيتذبحهم كل يوم. اللي بس عاوز يعيش بس عشان يقدر يعيش ويشكر ربنا بتاع الخلقه بيقتلون بيدبحوهم. يلا هنا عندنا ناس بيتكلموا، هم ناس عارفين التعب بتاع الشعب، هم حاسين بكم بيلعبوا بمشاعرنا. يلا احنا ما نتكلم قال احنا يا ناس عاطفيين. ايماجن اليوم هم غيروا التكنيك بتاعهم، التكتيك بتاعهم، بقى يقولوا هم بقى يلعبوا لعبه عواطف. يا جماعه هيا بنا هلما خلينا نجمع حالنا ونعمل حاجه. Listen, Equatorian, I would love to see us think before we act. نفكر قبل ما نعمل حاجة غلط. أعدائنا جميعا في الجنوب. زي ما أنا قلت لكم يوم داك we talk about a topic قلنا Trojan horse. بالعربي يسموه تروادة. I don't know بالتروادة تاورا وواو ودا تروادة which is الحصان اللي جاء في مدينة تروادة وهو كان يعني ده حصان من خشب مصنوع، والناس فكروا ده قربان عشان يقدر يقدموه للمدينة ده بأنه هم أذوا ناس وهم خلاص تابوا وهم رايحين يرجعوا. هم أصلا استسلموا للحرب، يعني استسلموا إنه ما في نجاح في الحرب. لكن ترى ده خطة يعني خدعة، وفعلا الناس وقعوا فوقه لأنه كان تروادة ده مدينة محصن مستحيل في زول بيجي فوقه. It's impossible for somebody to penetrate that city, that fortified city. So what did they do? والناس كمان بغشامة بتاعهم وجهلهم دخلوا الحصان جوا. لكن الحصان ترى فوقه جيش من الاسبارتيين، وهم فعلا جد دمروا المدينة، دمروها. لما الناس بقوا مبسوطين يسكروا ويسلبريت. يلا في واحد قال لهم راحكم نحرق، قال لا خليها هنا نيجي نسلبريت، نحرقها بكره صباح بدري عشان طبعا اليوم احنا عايزين نحتفل احنا انتصرنا. سو الناس وقعوا في سكر ومتعه ونسوا. لما الناس ناموا في نص الليل والناس المنتظرين وقت نص الليل لما جاء هم فتحوا الباب الكبير ودخلوا جيشهم ودبحوا الجنود اللي كانوا في مفترض يكونوا حراس لانه كلهم سكرانين، ودبحوا الناس اغتصبوا الناس وقتلوا، عملوا حاجات very horrible. طبعا ده حرب حصل في التاريخ، واليوم هو بقى مثل للمجتمع على اساس فشل بتاع تروادة او تروي، على اساس this is how it looks like. دولة يكون يفشل، مجتمع اللي بيخلي نفسه يكون يعني فريسة للعدو،
فاليوم احنا بقينا التروادة، جوبا بقت تروادة، إيكاتوريا كله، استوائي كله بقت تروادة، على أساس we are this Trojan, we are falling apart. And yet you see those people still do not want to understand that. تلقى عندنا الاستوائيين لسه هم عاوزين يجيبوا الحصان جوا. قال راحكم يا جماعة نجيب الحصان لأنه احنا كلنا جنوبيين. يا جيب الحصان لنا ما نذبحك، ما يصدبحونا، نساوينا قاعد يكورك، ما كفاية لنا يا استوائيين؟ نساوينا قاعدين كورك ليل ونهار، ما كفاية؟ ما عيب علينا؟ ما عيب علينا يا رجال استوائي؟ احنا قاعدين نتكلم هسه ده بس نكونوا تبعيين خدادين، ناس مجرد يعني احنا بنقول احنا ناس متعلمين، لكن بنلقى حنا الجبناء. الكلمه اللي قالوا لنا جبناء ده ما طلع ساكت، طلع لانهم شافوا شخصيات بتاع قاده بتاعنا جبناء. وانا بقول بكل وضوح، لو قاده بتاعنا كان شجعان ما كان نلقى حالنا هسه في هذا المأزق. مأزق ياتو، دبحونا، قتلونا، حجرونا، قسمونا لاقسام، لاحزاب ما بتاعنا، احزاب اللي هو عنده اهداف وعنده مبادئ قبلي. تقال ايوه ده طلع كان عشان شنو؟ طلع لانه كان هو عنده مبدا بتاع وطنيه. SPLM كان طلع لانه عنده مبدا بتاع وطنيه. بليز ما نغش حالنا يا شعب، ما نغش حالنا. لكن لسه احنا بنحاول نغش حالنا بفكره انه احنا كلنا جنوبيين لمصلحه الشعب. يلا بتلقى انت جنوبي هنا ما قاعدين يعتبروك جنوبي. There is a discrimination. I know our message is not likable by any. لكن المهم من له اذنا فليسمع، من له قلب خليه يحس. وهو كان جنة استوائية، بنت استوائية خليه يقوم فوق. لأنه حتى لما تقدر تعمل جهادك لحاجة you have to stand up for what is right. أنا عارف كلامنا اليوم ما بقبلوه، لكن one day history بيتذكر إحنا منه. And we don't care if the history remember us, because even they don't have our picture. That's good, because the last thing we worry about our picture, our people know us. The only thing we worry is that we want to see the next generation to have a better future. مستقبل بيقدر يكون باهر، بيقدر يعيشوا حياة مستقبل بتاعهم، بيقدر يكونوا مقدمين ناجحين، بيقدر يكونوا جزء من العالم، جزء من الحضارة، ما يكونوا كارثة بتاع العالم، ما يكونوا مسخرة في العالم. احنا لما آمنا احنا جنوبيين كان بالثقة وأمل إنه احنا بنكونوا شعب واحد، لكن الخيانة كترت. بدت من الحركة الشعبية، بدت حتى من وقت أنيانيا. لما أنيانيا جاء قدام فرصة قبل اللي يرجع عمل الخيانة. بعد شيء SPLM جاء عمل خيانة. بعد شيء جاء كمان بقينا دولة جنوب السودان لقينا خيانة. أراضينا بقى يقلعوها في جوبا ومناطق، بقى يقتلوا الناسنا، يدبحهم، بنوا العسكرية كله بقبيلة أو قبيلتين. يلا في النهاية كمان جوبا عسكرية بيجوا بقى بسياسيين. السياسيين بتاعنا السواء كانوا بس قاعدين ضيوف الشرف، بيقعدوا هناك بس بيقولوا والله ياهو قال شنو صاير، والله ياهو بس ياهو كلامهم، ما في أي شيء تاني بيدوا للشعب. استوائي هنا قاعد يكورك يا جماعه، قاعد يقتلوا الناس يشيلوا اراضينا. والله يا هو نعمل شنو؟ دستور هناك، امشي للبوليس، امشي اشتكي. يلا هو هنا قاعد مربع يدينه، يلا بدهم رشاوى عشان يسكتوا. تانيين هم بخوفوهم عشان يسكتوا، هم خايفين. قالوا والله الناس كتار كده. تخيل، وهم يا نفس الناس اللي جابوا ناس جوا جوبا، هم نفس الشخصيات اللي قدروا يدمروا يحطموا امل بتاع استوائيين. اليوم هنا بنتكلم تلقى في ناس من أسوأ وسخ قذر، أنا بقول لهم أسوأ وسخ في المجتمع بتاع استوائية، هم بيحرجوا استوائيين إنه ما يفكروا لمصلحتهم، خليه يفكروا لمصلحة بتاع الشعب الجنوب، وخليهم يزعلوا لأنه هم قاعدين يزعلونا أكتر لما هم بيحرجوا أهلنا يقفوا ضد أهلهم، وأهلهم يقعدوا يذبحوهم ليل ونهار. ده جبن وده إساءة لحق استوائية، ده إهانة من أكبر إهانات في العالم. شوف اسرائيليين، شوف فلسطينيين، شوف دول اللي قاعدين fight for their own people. ما بزول قاعد يقول انا ماشي فايت لزول ثاني. ما بزول قال يا اخي احنا كلنا جنوبيين. ده هل جنوب السودان كان بقى جنوب السودان يكون مذبح علي؟ انا ما محتاج جنوب السودان، انا محتاج استوائيه بس. استوائيه يقدر يعيش ويقدر يبني حاله اقتصاديا، نقدر نتحدى حتى جنوب السودان، شمال السودان، افريقيا كله. كل ما بس حاجه واحد بيتطلب مننا هو الشجاعه وعنايه والكوميتمنت. Commitment to that we are going to do this and not stop. لكن how long? How are we going to be displaying cowardness؟ بيقودونا بأفكار جاهل، أفكار تا حجج، أفكار بيقول لك ما فينا، كان عملنا كده هسه ناس بيدقونا طلقة، وكان عملنا كده. يا أخي عليك الله اسمع، ما أنت جاي تموت anyway. Do it. أنت قال لنا الناس قاعدين هنا ده، أنت قال لنا ما حنموت. All of us believe we know we're going to die.
لكن انا بموت على حاجه عنده معنى، عنده قيمه. ما بقبل زول جبان. انا ربنا خلقني في الدنيا ده في حاجه واحد. I will fight until the end. حتى عشان تتنفس قاعد تتفايت. Even for your breathing you're fighting for your life. Today كورونا لما جاء مش ناس كله بيجي يلبسوا كمامات، في ناس مش اخذوا تطعيم. اذا انت بتعرف to take care of yourself then fight for the biggest thing that will make you better. هو ارضك، هو شعبك، هو اساسك. بدأ تقعد تكون جبان. How long are we going to be described as cowards? How long are we going to follow people اللي ما عندهم اي مبادئ لمصلحه بتاعنا؟ How long؟ لسه دايرين يوشونا يمين وشمال كانوا احنا بقينا شاويشيه بتاع جيش في طابور. ما عيب؟ يا استوائيه wake up my brothers and sisters. حان الوقت انه wake up بالحق، بالشجاعه، بايمان انه انت جنة استوائيه ده. خلي الجبان وخلي الجاهل القبلي اللي يخليك تفكر ان انت القبيله بتاعك براو احسن. احنا استوائيه ما عندنا حاجه اسمه قبليه. قبليه جاء من اعدائنا اللي هم جو بالفكر الرجعي، جو من غابه بافكارهم اللي ما فوق ولا حضاره ولا فوق تقدم. اليوم خلوا الدوله بتاع جنوب السودان كله يكون دوله شحاده، وخلوا جنوب السودان يوصل لدوله بتاع دماء. يلا ده يقول لنا كلنا جنوبيين بس نكب كير برا كل شيء بيكون كويس. كير ده ما هو جزء. هم كانوا وين؟ ما هم كلهم يا رفعوا الكير لفوق. هم لو كانوا عاوزين يغيروا كير من بدايته كان قالوا لك كير ما تدخل في الحاجه ده. جون جارنج ما ستوب ده، خلي الشعب يقرر. لكن هل هم عملوا كلام؟ نو. Now they want يتفلسف لنا بالافكار، يعمل لنا هم المثقفين متعلمين. اخطر انسان هو اللي بيجي بيحاول يغشك في حقك، اخطر من زول بيدقك كف. اخطر انسان واسوأ انسان في الدنيا هو اللي بيغشك في حقك، اللي بيجي بيقول لك يا اخي ما تشاكل لده لانه احنا كلنا قاعدين نسفر together. هو عارف منو يا سبب بتاع مشاكل ده. they are pushing us to go and die while هم ياو بيجوا ياخذوا النصيب بتاع الاسد. مثلا جون جارنج عمل نفس الشيء. Equatorians دخلوا في الحرب. We fought, our people fought and died. Then today you hear Dinka, we are the one who fought and died. انتوا ما يا فتوا، انتوا ما يا متوا، انتوا ما يا متوا هناك. It was us who died. في النهايه دخلوا في قال يا اخي الجبل ده مات فوقه دينكا، عشان كده بقينا قلنا جبل دينكا. اخذوا اراضي بقى يسموه، ولسه استوائيين كمان دايرين يغنوا في وحده. مقابر اجدادكم يا انا ما اعرف بقول لكم اجدادكم، الناس اللي لسه قاعدين يفكروا في وحده اجدادك. انا ما ممكن جدك ما شالوا المقبره بتاعه، لكن انت كيف تقبل مقبره زول انسان كان موجود في هذا الارض بيتشال من ارضه من ترابه؟ يلا انت هنا قاعد تيجي تشجع لسه ده زول معناته قاعد يشتمك. لما يشيل تراب بتاع اجدادك من الارض ما تقول لي قال ده ناس معينين. الناس اللي ما بكوا في نوير من قتلوهم في 2013، ما بكوا في مورليه اللي قاعدين يقتلون من مورليه قام عشان يقيف لنفسه، ما بكوا في استوائيه لحد هسه. هم اليوم قاعدين يبكوا في استوائيه ده ببكاء التماسيح، لانه هم شايفين استوائينا اليوم المشددين في الدوله بتاع استوائيه هم مشكلين خطر شديد كده، وهم دايرين يلعبوا دور في افكارنا وفي مشاعرنا. احنا كلنا جنوبيين، اليوم امبارح كلامنا بيطلع منهم. عندك يا هو ناس اميره وعندك ناس منو كان بيشتموا استوائيين. ليه ما كانوا هم بيناقضوا؟ ليه ما ظهروا الشخصيات اللي هسه بيقولوا احنا كلنا جنوبيين ديل، اللي بيقول ما نشمل الناس ديل الدنكا كله؟ ولا انا بس بقول ما دنكا ذاته، كل المناطق اللي هسه قاعد نشوفه قاعد يشكل خطر انكلودنج السياسيين اللي من على النيل. هم ذاته بقى اخطر من الدنكا اللي هسه بيقتلوا بيدبحوا اهلنا، لان هم عاوزين يشوفونا فاشلين، عاوزين نكونوا تابعين، عاوزين نكونوا خدم وهم يكونوا السياده، عاوزين نكون خدم في اراضينا، عاوزين ما نتقدم. هم اللي فشلوا البلد اقتصاديا، ما قدروا يبنوا البلد. عملوا ما بدنا نتكلم كثير، لكن حاجه دي قاعد يبيس مي اوف. يعني صراحه قاعد نزعل لما نشوف الحاجه ده، لانه بيألم. ما اعرف 200 هنا بنحس لهؤلاء الناس اللي لسه عاوزين يربطوا حالهم بقاش، ولا قاش ذاته خلاص يعني بالي ممكن يقطع اي وقت. قال يا اخي انا جنوبي، قاش جنوب السودان. ده تربط حالك مع قاش جنوب السودان؟ شيم. لسه عاوزين تمسكوا حالكم بجنوب السودان؟ رايت ناو كل زول يشوف بيته. احنا كاستوائيين اقليمنا هو اهم. كان زول يجي لنا بباب بتاع الاقليم بتاعه يقول لنا انا هنا، ما يجي يقول لي يا اخي انا بقودك وانا بسيدك وانا بديك وانا عندي الرؤيه وانا اشطر واحد. انت كان شاطر، انت كان تقدر تحل حلتك. ظبط بيتك اولا، ظبط، اعملوا وحده في وسطكم. قبل ما تيجي تقول لي وحده الجنوبيين، الوحده في وسطكم ما في. انتوا اليوم قاعدين تتصارعوا من اجل السلطه، عشان كده ده تيجي تخطونا نكون كبش الفداء اجين. السلطه ده كله عيونهم فوق، وعشان كده تلقى اليوم كله شخصيات عندهم اعلام بتام.
بوريك العقليه بتاع الحركه الشعبيه، عقليه بتاع على النيل. بكل احترامي انا بقول لهم لانه لازم الحق يقال. هم يزعلوا، الداير يكون صديقي، الداير يكون عدوي، لكن ارضي تاعي واخواني واخواتي ممكن اخليهم يكونوا في اذلال. كان بقى ما عشان يكون ما عندي اصحاب ذاته عشان نحمي عائلتي is better to fight for my family. ده ما كراهيه ولا ده خطاب بتاع التفرقه. التفرقه هو لما تقتل وتعمل وتجي تقول انا ما، حتى اهلنا ما بدهم كرامه في الارض اللي هم فوق. جايين يعملوا لنا معامله اذلال، حتى سياسيا بيذلونا. كان شوف الديسكريميشن، شوف التفرقه في السياسه بتاعهم. تلقاهم عصابات معينه كلهم مكاتفين، هم يا مخططين هم يا مفكرين. يلا هم بيقولوا هم قال هم ناس عندهم الرؤيه الوطنيه. اين الوطنيه لما انتوا قاعدين تقعدوا كتيبه معينين مخططين وعندكم جاهزين؟ ده ما ده ما بيسموه وطنيه، ولا بيسموه ده انه انتوا حمل. ده بيسموكم تماسيح، عاوزين تيجي تشنقونا باسنانكم المفترسه عشان تشيلونا برا. Our people are suffering. في استوائيين لسه قاعدين يدروشون بحاجات ما عنده اي معنى. حتى في ناس بقى يحاولوا يقسمونا انت انا الشرق انا غرب، انت السنترال. بقى عاوزين يقول لنا قال يا اخي استوائيين تاع الوسط هم يا برجلوا جنوب السودان، هم يا برجلوا مصير استواء. بالعكس كل الاستوائيين اللي جبنا هم اللي برجلوا الاستوائيه. كل الاستوائيين الخونه هم اللي خلوا استوائيه بيو برا ايزي. استوائيين اللي بيخلوا اخوانهم يموتوا وهم قاعدين يقعدوا في كرسي. يا ريت لو بيقعدوا بكرسي بيقعدوا جنب جزمه بتاع سلفاكير وبياكلوا باقي فتات بتاعه. بيدوا لهم باقي حبه فتات يلا بياكلوها. يلا قال هم خلاص بيقوا وزراء. يلا كل زول بده تايتل، بده عنوان، الوزير الفلان، النائب الفلان، اونبل فلان. ده كله ما ناس الا بس دايابيتس ومرض. ده الكل وسخ جابوا لنا في هنا. هم يدمرونا. وده نفس الناس اللي ربطوا حالهم ووسخوا حالهم في الترعه بتاع شنو؟ بتاع الحركه الشعبيه. والحركه الشعبيه كان عنده نظام وفكره قبلي. ومعظم الناس زي كانت لاحظت في تاريخ الحركه الشعبيه في نزاعات كان بطال في التسعينات وفي الثمانينات بدايه الحركه. نزاعات كان لاجل السلطه، وكان نزاعات اتبنت بالفكر القبلي. واليوم هؤلاء الناس اللي سرفايف منهم، القاده اللي سرفايف منهم، هم اليوم بقوا دايرين يكونوا القاده الجدد، لانه هم شايفين اقدميه اليوم. سلفاكير طبعا جابوه هناك المهم ترجيها اخذته، لكن هو ما عنده اي مكانه. لكن اهله قاعد يقف معاه، اهله الدنكا قاعد يقف معاه. ده حاجه واقع. هم يكتبوا اوراق وناس يتفلسفوا في حاجاتهم اللي هم قاعدين يطلعوها. حاجات ده كله ما عنده فايده. استواء ركزوا على هدفكم، هو ارضكم، مشواركم، واهلكم. بدل كل يوم نيجي نطلع كمرائين وكمنافقين. لما اهلنا يقتلوهم يلا نيجي نكورك، نيجي نظهر في الصوره بتاع الكاميرا. والله يا جماعه رحكم نعمل حاجه. انا بشكر هؤلاء الناس اللي بيخدم، لكن ما مفترض نخليهم كل يوم يكونوا كبش الفداء. كل ما بس يقتلوا نيجي نطلع احنا حزنانين. ما نوقف البكا ده، نعمل مجهودنا، نعمل حاجه الصح، نتكاتف بالفكره الصحيح. بعدين احنا كلنا نجي يلا لما نجي نتكاتف كمان تلقى واحد ثاني يجي يطلع عندهم يعني خلفيه بتاع غيره او خناقات، حاجات كده ما عنده فايده. ل 200 احنا بنعيش كاطفال. احنا قلنا راشدين، عندنا عقول، احنا متعلمين، احنا مشينا في دول اجنبيه، كنت في اوروبا دول عربيه. حتى الثقافه الاجنبي مفترض ان know how to build ourselves from that. الثقافات الاجنبيه ده هو بيساعدنا عشان نقدر نحن نكون شخصيات ذو كفاءه. where is it now؟ انا ما عاوز اكتر، لكن it's really painful to hear our people suffer and to know our people suffer. يلا عندنا لسه ناس عايزين يربطوا حالهم بالقاش القديم. يقول يا اخي انا جنوبي وانا في حركه شعبيه، انا في حركه ايوه، انا في حركه سوما، انا في حركه منو هناك. يا اخي ناس زي كان هم الحل، ما كان جابونا في المصيبه ده. اليوم احنا هنا because of them. today احنا في الحاله اللي لنا فوق المصيبه ده because of them. let me remind you لزول لسه ما قاعد يشوف الواقع ده، راجع نفسك، راجع تاريخك. الناس اللي مش صوتوا في انفصال، الناس اللي كانوا وين امبارح؟ where were they؟ هم كانوا وين؟ هل هم كانوا موجودين في وقت الوحده كان قاعد يتكلم مع الشعب؟ كل زول كان بيتكبر لابس بدله تاو كرفتو، ولا كان لابس دبوره بتاعه قاعد يقول يا اخي انا هنا وانا هنا. وكل زول بيسموه له اونبل، بيسموه منو هناك، الوزير منو والفلان منو، يعني عناوين خيالي. عندنا قال لك كم بروفيسورات ولا كم دكاتره بتاع اللي عندهم شهادات عليا ما قادرين يقودوا البلد. امريكا ده ساكت، حتى لو عندك شهاده ما قادر تغنيه. لكن ده هناك بغنوا، لكن ما في اي كفاءه. حتى اللغه ذاته ما في، الفكره ما في،
بس ماشين طين بس. كان عملوا طين ده عصيدة ذاته is better. Some people will eat it. But these people have no hope. They are mess. They have destroyed us. يلا اليوم شهر العسل تام انتهى. بقى everybody looking at his own place. يلا عاوزين يجي يلعبوا في مشاعرنا تاني. ما كفاية يا جماعة. خلنا نكون واعيين. أنا قلت أي بدي يقدر يعمل debate welcome. أرفع يدينا كان بجيبك because we want to ask. There is some questions we want to ask you guys. وأنا بتمنى من أخواننا وأخواتنا استوائيين come up with bravery. Come in. Don't feel afraid. Interact. I might not agree with you لكن أنا respect your right to say it. But always know that when we listen to you, respect your point of not going with profanity. Just talk in a respectful way. يعني ما تتكلم بشتائم لكن تتكلم بالمنطق اللي عندك له. Yes, I'll be honest with you because this thing is so deep to me. يعني أنا بحس بحرارة وحنان بتاع حب بتاع أرضي. It pains me when I see people who are for my people cannot من الناس بتاعنا ما قادرين يقدر يستوعبوا إنه الخطر هنا وين. عاوزين لسه يربطوا حالهم مع قاش القديم اللي اسمه جنوب السودان. إلى متى يا أخوانا؟ ل200. خلينا wake up. خلينا نقوم من النوم ده. نوم اللي قاعد خلينا نكونوا كسلانين وجبنا. نوم اللي أدونا وصف بتاع إحنا جبناء، إحنا أقلية، إحنا ما عندنا جدارة، ما بنقدر نشاكل. بقى كل زول بيعمل نفسه يا بطل علينا. حتى هم بقى بيعرفوا مصيرنا شنو، المستقبل بتاعنا بيكون كيف. يلا إحنا هنا قاعدين نجي نغني لهم نصفق لهم زي تراتير جحا، زي كلاونز بيقول لهم ما قادرين تقدر تقف وقفة الرجال وقفة نساء على اساس انه ده ارضنا وشعبنا. لانه نجي نكورك لما نشوف اخواننا قاعدين يقتلوهم يذبحوهم، يلا قال يا جماعه قتلوها هنا تعبانين هنا. انت قاعد تكورك لان انت جبان. The real man will not cry. They will fight. They will do whatever it take. زي Malcolm X said and زي anybody في world ده لما قاعد يفايت for حقه. You will do it with any means necessary. By any means necessary that mean بأي طريقة لازم تعمله. لازم تحقق الهدف. ما تخلي واحد تاني يجي يلعب في راسك، ما تخلي واحد تاني يجي يكشك. كفايه الغش يا جماعه. قال زول بيتعلم من خطا بتاعه واحد مره او مرتين لكن ما 3 مرات. It's impossible. 3 times is too much. It's embarrassing. ده معناته ان ما عندنا عقل. ده معناته في حاجه لازم يعملوا لنا، يرجعونا في شركه عشان يتشيك some people الكاوردز ديل some people اللي قاعد think in a very ridiculous mindset to know what's going on with their mindset. انت فيك تقول ده اهانه لكن انا دايرك تحس يا زول. ازعل. I want you to be angry, to feel the anger that we feel. I want you to get out of your chair and say, I'm going to do something for my people, not something I just want to support somebody who is not going to stand with me at the end. He's just using me to get there. Today you have seen so many tricks قاعدين يلعبوا في راسنا سياسيا. عندك ديلك ناس SPLM ودينكا community, they already got their own choice. They already made their choice. هم هيجيبوا نظامهم ده لحد النهاية. You know, they're like Heil Hitler بتاع Dinka because now they are following their Hitler. You know, they're not going anywhere. They're Nazis now. They look at the way how they stand. They are Nazis. They're standing over there, you know, supporting this. That's why you see them. They send their kids and they act like they're cattle herders, but they're not. This is a reconnaissance, armed to the teeth. يعني عندهم أسلحة لحد يسنونهم. And they're ready to kill any Equatorian بيشوفوه يغتصب أي مرأة. And then you want to tell me إنه ده عادات معينة؟ مجموعة كله قاعدين يرحلون من مناطق قروية أخرى عشان يقدر يجوا هنا ويجي يهينونا. وإحنا هنا قاعدين keep our people to be fallen and treated disrespectfully. يلا إحنا عاوزين نجي نتكلم وحدة ما بيجي بتهديد وإهانة بتاع زول تاني. إحنا كنا في السودان الواحد حتى السودان ما عمل لنا زي تعرف ليه؟ لأن السوداني كان بيحترموا وعندهم مبادئ وعندهم قيم على الدين وعلى الدولة اللي هم فوق، حتى رغم كان النظام غلط. لكن اليوم الحركة الشعبية دي شنو؟ غير هو أساس بتاع قبلية. هو غش الشمال، غش الاستوائيين على اساس انه احنا بتاع الوحده وجنوبيين وكلنا دايرين تحرير السودان الجديد. اين هو اليوم؟ ما عيب علينا يا استوائيين؟ لسه هنا عايزين نجي نرقص ونغني لهم وعايزين نجي نعمل نفسنا هنا ناس مخضرمين فكريا، لكن لسه قاعد نكون تبعيين بس نجي نديم افكار لكن ما بنجي نبني افكار ده في انفسنا. ما عيب علينا؟ ما شيم؟ والله حاجه بيزعل. انا شفت الناس اللي انا كنت في دول زي لبنان سوريا نازل لما يضحوا من اجل ارضهم ما بيخافوا من اي شيء لان عندهم مبدا. شفت ابوهاتهم واجدادهم بيكون فخورين بهم، لكن هسه منو اجدادنا؟ اذا مقابرنا قاعد يقولوا احنا ما قاعد نشاكل عشان مقابر اجدادنا، شنو بيدينا فخر ثاني في اجدادنا بي رول داون ان ذا جريف. هم بيكوركوا يوم اللي هم جابوا اطفال شخصيات زي ده. خلي يكون لنا احساس وشجاعه يا جماعه. It's too much.
ل 200 حنكونوا إهانة، مسخرة، استغلال. يلا في ناس بيجي بيقولوا وطني. امبارح الوطنيين اللي هم بيتكلموا وطنيين كانوا كله جزء من الحركه الشعبيه ولعبوا دورهم، ولما بيجوا ما لقوا عندهم دور اليوم بقى يلعبوا في راسنا، عاوزين تاني يستغلونا ليل ونهار. يا جماعه كفايه كفايه كفايه. It's time for us to do whatever take to make our right. I know اعدائنا كتار، كلامنا ده احنا بنتكلموا، لكن كلامنا ده one day هم مش احنا بيكرهونا اليوم، هم بيجي بيتكلموا نفس الخطاب احنا قاعدين نقوله، بيتكلموها بس شوف منابرهم. They will try to act like هم ما زينا. and yet they will say that. امبارح هم كانوا بيتكلموا عن اراضي، اليوم خطوا الاراضي في النصوص بتاعهم. امبارح كانوا بيتكلموا عن جذور المشكله، والحرب ده سياسي بين power issues. وثاني بعد شيء قال يا اخي ده مشكله تاريخ عشان كلام شنو، يعني عملوا قصص كثير ما عنده. عشان كده الخواجات قالوا ما تمشي للكنيسه ده، انتوا عملوا حلوا مشكلتكم هناك. في النهايه ذات الكنيسه قفلوا لهم هسه. عشان كده هسه بقى في لعبات جديده يلعبوا في راسهم، في راس ايكواتوريان بالاخص. عشان كده انا قلت يا جماعه انتبهوا شديد، اللعبه ده بقى خطر. انا قاعد نقول اخطر زول هو اللي بيقول لك انت ما تشاكل لحقك، راح كلنا سوا نجمع قضيتنا كله. نو 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 نو. حان الوقت كل زول يشوف محله وين يبدا فوقه. وزي ما قلنا بكل احترامنا لابناء الدينكا، هم لازم يوروا مكانهم وين في جنوب السودان، لانه ده السؤال اللي بيسال نفسه، ده مليون دولار كويشن، ده السؤال الذهبي ذاته. لانه في هذا الوقت دينكا بيقدر يقول انا من دينكا وين دينكا وين، اوكي، لكن في السودان ما عندهم اراضي هناك. اليوم بقى يحتلوا ويقولوا ده اراضيهم، لانه هم ماتوا هناك. كده تخيل الحجه السخيف انه هم ماتوا هناك عشان كده حجه. امريكا ماتوا في فيتنام، ما كان يقول فيتنام بتاعهم خلاص، لكن they didn't do that. So this is why these people are creating chaos. يلا كمان الناس اللي هناك ده بدل هم يوقفوا الناس دي، لا هم كمان ده يجي يقول لا احنا كلنا جنوبيين. لا 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 لا، ما في. كان انت جنوبي، ما احنا كنا شمال السودان وشمال كان واحد، لكن شنو صار؟ قسمنا. كمان انا عندي ارضي، احترام ارضي، احترام كرامتي، ده اساسي. ممكن تيجي هنا ده تيجي تقسمني، تيجي تتهيني، تقول لا انت تقعد تكون عبد وانا سيدك. Please I don't want to go far. لكن we want to put a debate. Anybody's welcome. But let me tell you, we're going to be frank as we can. هنكون واضحين معاكم وصريحين، ما في إهانة، ما بنشتمك، نحترم رأيك، عندك حق تدي رأيك حتى لو بتختلف معي اختلاف تماما، ده حقك. لكن ده نقول لكم حاجة، الأراضي بتاعنا، المواطنين بتاعنا، ما في أي مفاوضات ولا أي تساوي فوق عشان نيجي نقول لا احنا بنتخلى عن حقنا. إذا دول في العالم اليوم بيصارع من أجل أرضه وشعبه، ليه احنا بقى نتخلى عن حقنا؟ احنا من طلعنا من الشمال، الشمالين ما جاء عمل لنا تهديد انه انتوا لا تطلعوا، هم ادونا احترام على كياننا وقالوا عندكم اراضي وكل عندكم تقاليد. اليوم بقى هؤلاء الناس في الاثنين اقليم على النيل بحر غزال عاوز يحددوا مصيرنا، قال لا ما بتطلعوا انتوا جنوبيين. وبقى يغشوا الضعفاء بتاعنا، لانه في ناس هم طالبي الوظائف عايزين يدخلوا من وراء اسامي بتاع القاده المشهورين، ما عندهم كرامه. يلا هم بيجي بيقول لنا ابوك التماسيح لما يشوفوا قال اهلهم قتلوا، هم كانوا وين؟ كانت تدير اهلك ما يموت، تضحي جاهد من اجل حق ارضك، من اجل شعبك، مش تيجي تقعد تيجي تتكلم انه والله يلا تيجي كمان تيجي تشجع تكون مصفق للناس زي المطبلات زي ما بيقولوا، يعني cheerleaders in American. That's how I see them. So very shameful. I don't want to go far. I want to give a chance to welcome Mr. James, Ms. Didi, and Mr. CJ. Thank you for joining us. Sorry I took long. طبعا it's really painful as we see what's going on. So أنا بقول لكم مرحبا بكم، مرحبا أيضا بالناس اللي هنا اللي ما بيعرف عربي. If you don't know Arabic, we will try to help you in English. But if you know Arabic, that's great. And please, I know طبعا هسه اليوم بقينا عندنا يعني خصماء كثيرين هم رافضين يجوا في غرفنا مرات، لأنه بقى في تحديات، وللأسف بيقسمونا إحنا كثير عشان بوريك إحنا ضعفنا وين. يعني اليوم انت بتشوفنا كان احنا ماشيين مكانات تاني، تلقى العدديه بتاع الاستوائيين بتاعنا بيظهروا هناك. يلا الناس عشان كده بيشوفونا احنا ناس ما عندنا مكانه، ما عندنا كلمه، حتى لو كلامي ما بيقبلك، لكن كده اسمع الدواء. مرات الدواء ده ذاته بيكون مر، لكن النهايه بتاعه بيكون علاج. كان انت ما قاعد تقبل كلام، صلحني طيب، صلحني انا ممكن غلطان عشان نقدر نعرف. ممكن انا اتوب، انا غلطان انا قاعد نكوري في ارضي، نتوب من كلام بتاع ارضي ده ونكون جنوبي زي ما انتوا عايزين نكون جنوبي، لكن كده وريني الحقيقه وين. بدل تيجي تعمل نفسك مخاصمني ودار تفتحوا روم تانيين تقعدوا مع مجانين اللي بيتكلم عشان يفرق الاستوائيين بدل يوحد الاستوائيين. عندك يا هو انا بقول بوضوح، جون تشانغ ده الشخصيه عشان تيجي تتابعوه تسمعوا اراءه، هو قاعد يستخدموه مع هؤلاء السياسيين
عشان لعبوا في راسه، وهو طبعا زول خادم، هو مستعد يركع للناس. يلا هو كمان عاوز يشتم بناتنا ويهينهم ويهين استوائيين، يقول يا اخي انتم ما متوحدين. يا اخي انت شنو دخلك؟ انت ما عايش مع حركه الشعبيه، انت بتعرف شنو عن استوائيه؟ حياتك كله خدمت من طفولتك، لما بقيت كبير خلاص ده تخرف بقى تقول لنا احنا ما موحدين، لان انت كنت قاعد مع الدنكه ديل هناك بكل احترامي. انت قاعد معاهم، انت ضيعت وقتك هناك، عشان كده ما بتعرف اي شيء عن استوائيه. حتى لو بتعرف روتان تاع بيتك ما معناته انت بتعرف عن حقيقه بلدك. انت لازم تفهم تاريخك حضارتك، انت ما بتعرف عن ده، بس تعرف انه انا من قبيله كده. نو ايكواتوريان ما بيتكلموا زي ده. ف I don't want to go far. Let me welcome all of you. Didi, please go ahead. It's really it's just too much. فانا بقول للاخوه اللي في الفيسبوك share it. خلي الدواء ده كان هو ديكرت ميلو ولا كان هو بقى دواء بتاع كحل قد يخلي زول مرات بيتضايق منه، لكن في النهايه علاج. ادي لهم، خدته في الروم بتاعك، امين في الفيسبوك بتاعك بيج، لانه اعدائنا طبعا بيحاولوا يرفضوا يشير اور بيجز، ده حقيقه لكن ما كعب. وانا فخور لما هم يكرهوا كلامنا، لانه كلامنا بيكون عنده اساس. بيكون انا ما مجامل، واحنا ما بنقبل مجامله. اي زول مجامل الله معك، لكن انت كان زول صادق تقيف معانا. نحترم الصادقين، ما بنحترم المجاملين. المجاملين يمشوا لاي مكان تاني. I welcome anyone want to debate and respect to all. فالمهم الدواء مر لكن نهايته علاج. فانت كان عندك دواء تاني حلو وفي علاج عشان يوقفني من كلام ارضي، يلا الله معك اديني الكلام طبعا انا بسمعه. فديدي take over. Thank you and welcome Babula, Mr. Cristiano, Mr. Sudan, Mr. Majak, Mr. I think AGELE. المهم welcome. يعني نتمنى كان اخواننا استوين يجوا هنا بدل يعملوا حركة. I don't know what's going on، لكن نتمنى هم يطلعوا عندهم شفاء عاجل عشان يقدر راسهم يتغير ويفكروا لمصلحة استوائية، يقعدوا يجتمعوا معنا حتى لو في اختلاف في الرأي. Let's hit each other. Let's build each other. Let's make our Equatorial great. You don't have to dwell on this. You don't have to dwell on it, because the more you dwell on people, No, I'm trying to wake their conscience. I'm not trying to dwell. I'm not worried if they don't come. لأنه عندنا ناس في جوبا هناك، ناس في تحت هناك، هم اللي بيحسوا بالكلام بتاعنا، عشان كده they are always giving us encouragement to continue. ناس التحت في الغابات دي هم عارفين who we are. but هؤلاء الناس اللي قاعدين في الغربة اللي عندهم إمكانية وبالتالي هم يكون عندهم شخصية إن come up، بدل هم يعملوا دعاية يكونوا في point of بناء. لأنه I don't like hypocrisy. That's the only thing I don't like. I'm sorry to say it. Maybe I always speak my mind, but this is the way how I see it. لأنه صراحة لو قالت دوني فرصة نمسك سلاح ونفوت جوا هناك، I'm ready to go for it, and that's not a talk, because I'm a soldier and I know what happened before. So go ahead, Didi. Thank you. Yeah, thank you very much. I know what you mean. You meant all good, but sometimes people translate things very wrongly. I just wanted to greet everybody who's here. Thank you guys for being here. Hello to you, Brother James. Hello to you, CJ. Hello, Dennis. And Cristiano, Babula, Sudan, Majuk, Aguele, Justin. Hello to you guys. How are you guys doing today? Thank you for being here. أنا ببدأ my talk in saying that actually the module we're going through that. I think it's not only for us Equatoria to debate about it here. I think I will welcome we welcome, not me, sorry, we welcome everybody who want to who want to come up and give their opinion, because the current situation الحاسي ماشي ده بيأفكت you as well. انت لو ما فكرت كويس انت ما ضربت حساب كويس the situation has the occasion that is happening right now, that it's gonna affect you. One thing I wanted to say that Equatorians, we don't really learn from this. انت لو مش لان شفنا really انا متاسف really شديد. really انا اتأسفت شديد لما اشوف Equatoria بيمشي chasing after the same circle again. عمل تقول فار فار لو كنتوا في this playground هنا. Far has those things. I don't know what they call them specifically. Designed for ناس اللي عندهم pets الفيران بخطهم جوا. يلا هم بس they run around and around بيجروا في circle بس هم بيجروا كده. I don't know when they get tired. I don't know. This kind of species of animals that are like rats and there are others. Kind of animals like that. I felt like Equatoria is trapped. Equatoria is trapped in a circle. وهسه
الساكل اللي هسه Equatorial trap فوق ده is the most dangerous one, you know. I just wanted to say that remember those people who are coming out to blame, you know, the regime, the Kir, and Muno, that these people have played their cards all in front of Equatoria. They were going through the front door, not the back door. They've been trying to meet with the regime in for example, in Rome, you know, what if everything went well? They would have signed peace agreement, they would have returned just like Riek Machar have returned, and they would have been together, marrying together, and not even speak about you, Carlos, because you're talking about a dictatorship regime. They would have just remarried back into their own ways of SPLA ولا بيتفكروا في منو قاعد يموت ولا left and right ولا none of the three region. Okay, so you gotta see the desperation of these people, yeah, Jama. I just wanted to say that I'm speaking from a high logic perspective. You know, في زمن ده حاسة ده هنا ده there is no trust at all. You can't think there's a trust زول بس بكلام وساكت. Especially لو زول ده يتكلم نفس الكلام on and on and on وعملوا نفس العملية on and on and on. Like South Sudan has how many times have we gone into wars and gone into separation and come back together, and we're still going on with this the same issue. Like for example, if you see the rooms which have been held, that what I'm wondering today, you can see like people are tracking videos from Kir, for example, the videos which are old videos, like previous videos, Kir Kalam Fogu Maraf min Kam Kam Hinakle Kam Kam, and then the recent one, especially the reports, you know, timing also, timing is playing good, those damn reports that have been written, and then these people are playing with, you know, a mindset, psychological mindset with South Sudanese. If you guys see, if you guys انتبه شوية كده, they're playing mind games with South Sudanese, okay? They will play what Kir say, they will play this, they started it with Riek Machar, and then Riek Machar المفروض يعمل زي وزاد ما زال واعي وكان ما يفكر زي وما يعمل زي, you know. But itu فقط قال لنا زي زمان كان وكان هناك مع رياك مachar مع كير, هم كانوا ما بيقولوا حاجات اللي هم بيقولوا ده. Time, but they jump out of the boat. Now they're blaming Riek Machar and they're blaming and Kir. Now they are the better option. You see, they are the very better option. Yalla, the other thing is they play these videos to play mind game with people so that ita بتفيل كده yeah Kir say that yeah Kir say that. It almost like انت مشيت في محل for example you're going to watch a movie. Now some movie they play a trick on you so that you don't even feel anything. You walk into the movie, you spend so much money starting from the gate, you know, from the entrance. I mean, you know, the what do you call it, the front desk. You know, you started, you know, you look at the movie, which movie you want. You started picking up drinks, popcorn, unnecessary things, chocolate, because it's a different environment, different setting. You've been tricked, you know, to feel like that. So they play with your emotions, you know, they tap into your emotion. Now when your emotion has been tapped into, you lack reasoning from then. You don't reason, you reason with your emotion. There are questions, specific and important questions that you need to question, but you're not allowed to get there. It's almost like a master that is playing, you know, a god game with you, but you're not reaching him. You cannot reach him. You cannot question him. But if you question, your hands get tapped. You know, you get slapped. You know, بيبهدلوك بيحقروك ما أعرف شنو you get chucked out. You know, almost a bunch of mob. You know. Okay, the reasoning behind this, ليه ناس بيعملوا حاجات ديل أسألوا نفسكم ليه ناس playing with you mind game, ليه ناس ما ده reason within the solution that you have, ليه بس solution ده يكون حقهم براو. هما you decide the solution, هما يجيبوا لك decision ده, and then you had to go with decision طبعا. And if you criticize the decision, what would happen? You will suffer the consequences whereby they will start harassing people. They will start telling people not to listen to you. You're a bad person. You know, I got a lot of people. You know, some individual like me, like telling people to boycott other people. You know, but of course they will never know you're there. So yeah, so people will start telling people to boycott you. You know, this is the most saddest. You know, the most saddest part of it. You're like, come on. Because we kept tapping in the truth and he kept telling people the truth. We want our people to be at work. Because how many times can Equatoria go through this and Equatoria ma bit alam?
ita مشيت ورا SPLM, you face the same consequence. مشيت ورا ayo, it the same consequence. You always the tail. انت يا بتفضل ورا، انت يا ذنب، وناس بيجوا في بيتك، ناس بيشكلوا في بيتك، بيقتلوك ايه زول في بيتك. كويس. Then you decided now to follow some political arena, some political agenda which you don't even understood the whole point. That's the same steps that NAS can follow SPLM now, how SPLM was dominated one tribal regime. Now you went and followed Riek Machar. Riek Machar dominated his system with only his own people that he want, close relative. Now we're living in another decade. Upper Nile again, a different tribe, different similar setting. They dominated and they're aggressive and they're manipulative and they want to be the leaders. They want to come back now. We leave the era of the Dinka, the era of Riek Machar, and then the era now we're going to live another era. And then this era is even more further aggressive, This is just the thing that Equatorian needs to know. يا جماعة انت ما بتقدر تدخل مع زول جاب براو مرته اياله اهله بيته ادوك لوك انت ماشيين معهم في الصف ده، بس انت براك ديل انت قاعد تقول رجال حاجه ده موفمنت ده ايكوتوريان. يلا انت ما داري ايكوتوريان تو كويشن. انا ذاته ما بقدر بلحقك. جبالك في زول قاعد يكريتيسايز، قاعد يقول كان ده جبالك ولا ده 200، انا ما اعرف. قال give a chance, maybe ask why do I even find you to give you a chance to reason with you? Do you even get to hear the concern of Equatorians? Do you even want to? Apart from, these people build themselves all by their close relative. And it is that low, it am careful whom was a relative someone among you, even if you're separatists, to in order to to hijack what you're doing. Infiltrate, yeah. And then I see these people that were hating on us on the things that we were doing, insulting us, attacking us. Now they come together in harmony, speaking with separatists together. It's just because this type of separatist is the one that can compromise. It's just let other people speak, let them be speaking, but not us. You see? Not us, not the us who is supposed to say these things to people, the reality to people. And what is shocking me is like, this is why last time I was telling you that Odysseus that that I want us to start this series on the SPLM and the root cause, and plus Soma including in it. We're gonna start running this, and we're gonna go brutal naked to people, to Equatorian, and let Equatorians see it for themselves and let them know, because compromising, we compromise all the time, and people really think that because we're compromising, oh yeah, we're dumb people, So we're going to be open, and we're going to go why everything happened and why things are going on like that. We're going to start that series soon, this series soon. And this series is going to run off. It doesn't matter really whether they are a group of, those short-minded people, angry mob. It doesn't matter if they attended. It doesn't really matter. But what matters is our people down there, they're listening, they're watching, they're interacting with our video in the Equatorian Trade Forum. They're getting the knowledge of where things are going and what is happening. It is very important, to bring these people out, even in all their families, and let people see and people know. That's just the fact that has to be, So I just wanted to say that if we ask that last time, the incident that happened in 2013, okay? People who are running around saying that they are the answer to the situation that is happening in Sudan. I mean, in South Sudan. My reasoning is like this. This same group of people, okay, on that very day of the incident that was happening, was Nasde, they did what? They did a conspiracy that they want to overthrow Kir. These very people that were speaking in those rooms earlier, they were conspiring to remove Kir from the office. But what happened? When the day come and they were going, things changed so differently, quickly. And then Nuer become the victim. Yet these people, this very person is safe. These very people who started these things, it was not the Nuer only or the Nuer official versus Dinka. That's just the reality. There were other people in it. There were Shuluk, there were other people. But Nuer become the victim. But these very people who were speaking in that room, they were safe.
You know, they're very safe. They didn't die. They didn't go to jail or anything. Nowhere was massacred so badly. That was a dark day, really. They were massacred even in front of the UN gate. They were even getting raped in front of in front of everybody, even the soldiers. You know, these people were safe. And this very one of the people that he started this thing, Gali, they wanted to overthrow Kir. They are part of the people now who are opposition party. They done nothing at all. They have never used either their armies or either their tribal army to go, or either their personal guards or anything to stop this. What is happening? They went into safety and they stayed safe. They bunkered down. They did nothing, and all you hear them coming here convincing Equatoria with emotional stories. Ana can hina yala jago bodoni yala just get arrested, and then the whole repeated in scenarios of stories that to tap into your feelings so that you can feel sorry for them, you see. But I wanted to say this: we're dealing with a national issue, while we are safe, while we got out of that place safe. What about the Nasal Kanmat of Yom Daka in 2013? What about these people? What about these people who up to today they're still over there in the jail 2013? You escaped, but you were the very person who was going to overthrow Kir. But you're alive today. But those nowhere got raped, the men, those nowhere got killed, but you're alive. And furthermore, the Equatorians who died in those days, but you're alive, and you're coming today again. Last time you wanted to overthrow Kir, but today also you're coming to overthrow Kir to use people again. That's why I'm saying that those people who, if I'm just asking, I'm not stopping, I'm not going to stop, but I'm just going to say that because sometimes it's good for people to learn the lesson the hard way, the very hard way. Because last time, 2 years ago, for 2 years, we've been giving warning. 2 years we've been giving warning for the things which are happening today. And we got attacked so badly, to the extent that some of us has been been hijacked, yeah, we are together now and munu and stuff like that, So some of us has been because I know this, they've been working on us for so long because they've been playing divide and rule conquer with us. Either one day you're bad, the next day I'm bad, or either they try with you the game, or I've seen all the moves because it's like I'm so pretty much a very woke person, or they gaslight you, or they pretend you're not there, or something like that. So they've been trying to play divide and rule with us, so for such a long time. But then it did not work, to the extent that they try to use some internal to plant a plan within the internal to work hard against us. But then it did not work. And then we had to be boycotted that way. But you have a bad leadership. Apparently, Didi is the problem, but forgetting that they're the very issue. If you don't have anything that you really stand for, like what you usually say, that if you don't have an objective that you stand for, you will stand for nothing. Absolutely, you will stand for nothing. I don't know how you say this or something. Yeah, Jama, the game is clear. Like, for example, this man here, Kennedy Lado, was calling me earlier that I'm a tribalist person and the tribalist mindset and stuff like that. The most ridiculous part is this, we as Equatorians, when did we become tribal, really? When we are one big region, and I've always said that in Equatoria, we are all related. That doesn't matter. I will disagree with you in politics. I will go even with you dirty in politics. But at the end of the day, we in Equatoria, we are not, because I will go with you to the length if you just selling Equatorians out cheap. And if your politics is so cheap and it's too light, and to the extent that doesn't hold water, you're just so desperate because you don't mind, you don't mind that you're selling Equatoria under the leadership of Upper Nile time and time again. You guys just want Equatorians to submit under the leadership of Upper Nile. That's all, period. You hear people altering some speeches and mixing up with their stories and stuff like that, and then it's like, halas, this is the leader. This is the person that we must serve. It really doesn't matter, okay? I don't want to tap into the most of the things that I wanted to say part of the series about the SPLM, but I would just say this, in reality, SPLM pa Equatoria. Tan munu
منافع إيكواتوريان وده نفس المجموع من SPLM. اوكي نفس المجموع الماشين في روم يساين agreement مع SPLM نفس المجموع caused the incident that Noel died in 2013. This is just the reality of what happened. This is just the tip of the iceberg. You know, نفس المجموع caused Noel died and some Equatorians have died along with it. Not to go far, sorry, Aditi. I just wanted not to go far. Just look back. إيكواتوريا أراضي إيكواتوريا ليش على كيف؟ ما ده نفس المجموعات اللي خلي استوائية أراضي تاوي يتقلع. حسه استوائية ذات وصل لمرحلة بقى occupation. يلا في ناس in denial. They completely deny إنه ما في occupation ده بتحل بشنو بوحدة. That's the question that I'm asking. وأنا قلت anybody welcome to come in up here and say something. We're not going to disrespect you. We're not going to hint you. لكن شنو عاوزين نسمع كلامك ده بيقنعنا. إذا أنت قاعد تقول إحنا مريضين بقبلية, we want to hear them to come. Opinion as personal. They take these things so way too personal, and then they turn it into a hate. You see, but I don't really care because I see it. These are my people. These are my family who are dying over there. I don't really care about your pity feelings. I don't care whether you worship who or you worship Munu. I don't even care. It doesn't. To me, it's like because when I finish here, you don't even exist in my world. I managed to live in just the four-corner world by myself, and I don't even think about anything. You don't exist to me at all. You know, so I don't care if you're gonna get angry, if you're gonna pick on me, if you see me somewhere. Like for example, the things that Gibel, you were talking, you were agreeing with Pagan, but then you also view your points that you did not agree here. But then this man Kennedy lashed in and started attacking, started calling people tribal, and I was really shocked. This is how much you worship someone to the extent that you can't even read a simple English and understand, and to understand that, a basic simple Equatorian like you will attack you and just not understanding even what he's reading. And I'm not surprised because one time I got even in trouble because I was even actually supporting someone and then I got in trouble while I was even fighting for that very Equatorian, and I got in trouble for it because just lack of understanding, lack of reading what you were saying, and just like, and then they will run around behind you when you're not there. Then they run those crazy rooms somewhere there, and then they'll begin to talk about the things that they're saying. If you want to talk about us, come up when we open up a room. Come and talk with us, but don't wait until you get another different version, and then you come and you want to come and accuse us. Like for example, you come and accuse about me to another separatist, or you come accuse Etika to another separatist while we're not there. So what are they gonna do? Like get a stick and cane you, Gali? Don't say it again. Like I don't get it. I really don't get that. Anyway, let me just come back to my topic. I just wanted to say that Equatorians, I will just make it short so that I don't take it far, so that other people can talk. Equatorians, please. You need to question. Salah can zolde jayizal minak. Okay, you need to question things, please. You need to go back. Ask yourself why this SPLM was created, and if these leaders of Upper Nile, of course, Lonaza Wa'in say, Lonaza, their brain is naked. They don't have a shame for what program, of course. Ask Al Nefsa, course. If Naza in the reasoning capacity, this issue, this tribal war that had happened in South Sudan would have not even escalated to this other two regions or the entire region, the entire three regions would have been an issue that would have been resolved easily. But these people were playing games, part of it. They were gaining part of it. They did not care about the people. Okay? Nasdal there, asal nufus kun kweska itu South Sudanese school. Diamond, when I'm saying, I will say always that everybody to themselves. Think, ask yourself, don't rely on anybody's knowledge. Words. Don't rely on anybody's tahlil tazol tani, their own thinking. Don't rely on it. Rely on your own judgment, caution things, and matter run the feelings. Don't be emotional person. عشان بس زول يتكلم كويس، عشان زول كان قاعد في حركة شعبية for how long، عشان زول قال هو قرا وين. يا أخي دقيقة مدارس اللي كان قروا في خرطوم زمان that's something else. I won't even talk about it. I won't even don't want to get there. I think I would rather get somebody from Khartoum to come and explain it the way I see they explain it better. Just because zol they can munu hinaka. If zol they can munu zol they can fight في حركة شعبية munu تبلي بلد 17 years they could not stabilize it. Even before zaman the decentralization, huma قادر يبنوا بلده.
ما جاب peace ulos really زول peace ulos really زول truthful زول وطني بلده كان بيكون احسن كويس لا هو لا ابوه لا جده ولا منو بنى بلدهم ولا جاب peace في بلدهم يلا طيب هما لو دارين peace هما بيجي يرجع ورا يقول الكلام ده موجود upper Nile اوكي ليه الكلام ده بيلزق كله مع ايكواتوريا ليه why can't they go resolve their issues let them all collect themselves and go back home and resolve their issues this is how موضوع ده بينتهي لكن the wisest thing that they thought they're doing, let them rule this issue and escalate the war all over all the regions. لأن هم كان لخبطوا war into all this region, so they call it is a tribal war. Everybody's fighting. Everybody's fighting. But NAS made them vision. Their vision is just fighting for leadership. And like I said, the very day that 2013 happened, some people who are running around right now, they were going to overthrow Kir. But Noel ended up paying the price as a lesson to everybody. But Nazal, they got out free. Neither them, neither Adafirum, neither Ahalum Katolo. Huma koisin, ma salama. Huma gaidin be salam, ubel afwa. Yella, they will come and play tipitosma people, feelings, tanas, for psychological mind game with people and stuff like that. Achani sugu kuntani mara temchi hinaka. These reporters that they see you, that's another whole story. Especially when you're nowhere, you got to think twice. You've been a victim last time because of this very man, this very person. And then again, you got to think about your family back home. And if you're an Equatorian, you got to think about those things as well. Nas kan indo mashakilum bayinom bezatnas SPLM, don't cross the fire. SPLM bishakulu bayinatum, don't cross the fire. If you cross the fire, you become the victim. This is just all that I could say. And Kennedy, if you're coming up here for me, I'm ready for you. I'm glad you came. Alrighty. Thank you. I'll leave it here. Okay. I invited him, Didi, so I wanted him to come up. Yes, Mr. CJ, thank you for being here, Mr. James and Mr. Kennedy, and those who are here. Like I said, and I've been telling like it is. You might not like it, but at the end, you will know what we're saying is true, because if we were really want to be people اللي بس داري جامل كنا جاملناكم لحد يوم القيامة. لكن I don't feel like this is right. مجاملة ده من أخطر أشياء. ده ذاته معناته أتبحني أقتلني أحسن من تجاملني. المجاملة يا خلى استوائيين يتعبوا. المجاملة دمر جنوب السودان. المجاملة دمر كلنا في إيكاتوريا today. لما المقابر أجدادنا بيشيلوا من أرضه. لما نساوينا بيغتصبوهم. So احنا بنفكر بالمنطق قبل ما نعمل اي اكشن. في ناس بيقولوا راح كان نعمل سلاح نشاكل. listen, احنا ما رياكشنست، احنا ما ناس بنتصرف بعشوائيه، كل شيء عنده وقته. اليوم شفت في حاجه مثلا ده نديكم له قبل ما ندي فرصه للسي جي. and thank you brother James also for your patience. I will give you a chance, I don't want to take long. شيغوفارا واحد من الشخصيات المعروفه الثوريين في كوبا and in South America وكده. وبعدين شخصيته يعني من الشخصيات البارزة من الشباب. The man was so radical in his belief. and الراديكال بتاعه جاء من أسباب شنو؟ لأنه هو أخذ مبدأ إنه كان هو ياخد حاجة ياخده بحذافيره، ما يخلي أي شيء بدون ما يفهمه، ولما يفهمه هو بيختار وبياخد طريق اللي هو بيشوفه الصح. He went and studied about he's a medical doctor, ما كان بيتكبر هو دكتور زي هسه. انا بشوف ناس كله حتى ناس ما دكاتره اطباء لكن بيحاولوا يدعوا هم دكاتره وعقليه رجعي، لا قادرين حتى يخاطبوا الشعب بطريقه صحيحه، لا قادرين حتى يعني تلقاهم بس هم بيلعبوا عواطف بتاع الشعب، لانه لقوا الشعب بتاعنا للاسف عندنا ناحيه من الاميه، وده حاجه اللي قد يخليهم ينتصروا على الشعب، لانهم قدروا يلقوا الناس بس ماشيين على الجو بتاعهم. وده حاجه اللي كارثه. عشان كده يوم ذاك الشماليين لما قالوا يا اخي الجنوبيين ما مستعدين يكونوا دوله، لانهم فعلا شافوا الشخصيات ديل، شافوا الطبيعه بتاع الجنوبيين، لا عندهم القرار نفسه. حتى ذاته في المجتمع الخارجي الجنوبيين ما قدروا ياسسوا حالهم. خلي بقى من هنا استوى. يعني انا قاعد نقول ده واضح وده عيب علينا. احنا هسه قاعدين نفكر انه باعزاب ديل اللي بيجوا بيلعبوا في راسنا ده هم هيوصلونا للنجاح، هيوصلونا ارض الميعاد. كذب. ديل اذا ما هم ما قادرين يوصلوا لارض الميعاد بتاعهم في كرسي اللي هم دايرينه، كيف بيجي بيوصلوك انت ارض الميعاد اللي هم قاعدين يدخلوا فوقه. So let me get to my point هنا. شيغوفارا هو اخذ قرار
انه لما بقى في الثوره مع فيدال كاسترو even though he's a communist لكن هو يعني من الشويه بتاعه بس كان عنده يعني الشخصيه كاريزما بتاعه ادى دور كبير حتى يعني he's a leader by example يعني قائد بس بمثال. هو ظهر وورى الشباب ديل حتى قال عشان يديم سلاح في يدينهم لازم يعرفوا يقروا ويكتب. اول شيء ياخد له قلم ورقه يكتب يعرف يكتب ويقرا. ده the first thing عشان لانه قال لما الانسان يعرف يقرا ويكتب وبيقدر يفهم اللي عشان زول ما بيقدر يغشه في حقه. then today and then later he taught them even هم اخويا واحد من الناس اللي شجع انه كوبا يفتحوا مدارس مجاني للمواطنين وفعلا نجح. يعني هو فعلا he lived by example حتى واخذ مبادئ بتاع كارل ماكس وامبلايد. عشان كده هو شافوا حاله انه هو حيكون مناضل لحد يوم بتاعه وفعلا جا مات كمناضل. وده كشخصيه يعني ادى مثل كبير وشعار للشباب. اي young man he will look up to Che Guevara as المناضل الشاب اللي ضحى حياته من اجل حريه بتاع الانسان. وهو ما خاف اذا هو حيموت من حينسو ولا حيموت في مذله ولا حيموت في اتمكه. هو مشى على هدفه مؤمن. اوكي رايت ناو احنا كاستوائيين وضعنا لسنا فوق يعني نتمنى كان بيكون عندنا شي جيفارا زيه. في ناس عاوزين نقول راح يكون بوتس ان ذا جراوند وحاجات. انت معظم اللي بيقولوا بوتس ان ذا جراوند هو قاعد يقعدوا تحت يكتبوا حاجات ديل وهم بيتكلموا لكن ما بتلقاه ذاته بيدخل هناك في الغابه. ايانا اللي في الغابه ديل لا متعلمين لا عندهم اكل لا عندهم حياه كويس حياتهم مذله. هم مجبورين يدخلوا في الصراع ده ويستغلوهم على الشغل تاع مسكين بتاعهم. يلا الناس اللي الصحاء اللي عندهم كفاءه الجاهزين بيقدر يعملوا even more effect في الحرب عشان يقدر ينتصروا. هم قاعدين يقعد قال لي يا اخي إحنا كنا بنحبس بحاربوا يا احنا كده احنا يعني بس شعارات وناسنا هناك قاعدين يموتوا. يلا عندنا اهلنا مواطنين بتاعنا خاتينهم في يعني they are open season for the enemy to kill them. imagine اغتيالات اللي قاعد يحصل هسه في اراضي بتاع استوائيه ده قاعد يحصل ليه؟ لانه ما في يعني رشاده كده انه hey let's build this right. حاجه دي قاعد يعلم. احنا كم سنه قاعدين نتفرج نقول لهم بيقولوا حجه. فانا ما اذكر بس خلي الناس يلاحظوا شي جيفارا مشى كيف. how did he build he inspired. كوبا ما اخذ سنوات كثير هم قدروا يمسكوا ناس فيدال وشي جيفارا قدروا يمسكوا وهم شباب كان ما عندهم اي خلفيه عسكريه غير هم اتمرنوا في غابات بتاع مكسيكو and then هم اجر لهم مركب اشتروا مركب جمعوا قروش اشتروا مركب ومشوا هناك واسلحه بتاعهم كان بسيط وقدروا ينتصروا. ده انتصار كان ساحق لما حتى خلى العالم كله ينبهر بهم وخدتهم كمثال تاع الحريه لناس اللي هم عاوزين فعلا يفايت. عشان كده اليوم انت بتلقى الفلسطينيين وانت تلقى ناس الاسرائيليين الدول كله قاعدين يشوفوا اكزامبل تاع هنا حتى لو انت بتقبل الفكره بتاع شي جيفارا ولا لا لكن هي resemble an image of انت بتضحي من اجل مبدا اللي انت مؤمن به مش من اجل لانه انت داير خليه عشان ده تقدر تلقى وساطه عشان تلقى الشغل او عشان انت لانه زول مشهور لازم وي هاف تو فولو. يا اخي احنا بنبني القاده. شي جيفارا قال لشبابهم ده احنا بنبني القاده احنا مواطنين ما في زول هنا احسن من الثاني. كان علمت زول اللي بيكون احسن من المتعلم ده 1000 مره. That's what Che Guevara have built. وشي جيفارا فعلا lived وعاش على مبدأه ونجح ومات على مبدأه. فانا ما ذكرت هذه فرصه لمستر سي جي. فاي هوب Equatorians will see. اليوم هنا لازم نحلل لكل شيء قاعد يحصل قدامنا ما بس نمشي تبعيين دنب زي ما ديدي قال. استوائنا اليوم قاعدين كوركو واحنا هنا عاوزين يسكتونا قال احنا جنوبيين ولا احنا ذات ما محترميننا كجنوبيين. يوم ده كنت سميت من الناس اللي مشوا في جنوب السودان باسبورت ما كانوا يدوا له استوائيين بسهوله. صعب تاشيره حاجات كل يعني حاجات discriminatory to the extreme يعني في discrimination حاصل. يلا في ناس هنا لسه وانت قال حتى لو بقينا شالوا النظام انت قال منها ريبليس ما في ثاني مع العقليه القبليه موجود في على النيل. كان العقليه ده ما انتهى مستحيل انت تقول احنا بنقعد نعيش كمجموعات واحد. بعدين اقاليم مختلفه حضاريا حاجات كثير حتى التاريخ بتاعنا بيختلف. احنا جابونا مستعمرين ده خطونا في الحاجه اسمه السودان ده. احنا كنا جزء براو لادو كيندو ما الناس ما عارفين لادو انكليف ده كان شنو. استوينا اليوم عاوزين يبقى ابولوجايز عاوزين يعتذروا لا احنا جنوبيين ده 200 عشان انيانيا كان عنده مبدا تاع بان افريكان وهم عملوا انجازهم وشافوا الفشل. هم ما دين الفشل ليه كونتينيو حصل اليوم عايشين في تاني عايشين في ندم لكنهم قاعدين يشجعوا ناس. وانا بتمنى من عجائز بتاعنا استوينا لسه عايشين فوقوا كمان قوموا من النوم شجعوا الشباب شجعوا باقي الناس اللي عندهم خوف وجبن خليهم يقوفوا باسم استوائيه. شجعوهم انتوا عندكم الكفاءه
انت اخر لحظه بتاع حياتك ما تخليه يضيع تقعد بس في كرسي قاعد تقول هاي والله هاي ياهو. نو يو نيد تو ستاند اب اند سبيك. ادخل في منابر ده اتكلم باسم استواء. ما خلي زول تاني يجي يخش قال يا اخي عندنا احزاب خلينا فولو. لا انا ما بفولو اي حزب، انا بفولو بس استوائيه. استوائيه بيجي بيبني حزب تاني من استوائيه يكون حر من اي عقليه بتاع الحركه الشعبيه، عقليه بتاع التخلف القبليه الموجود في جنوب السودان. ف this is what my message. but عجايز ديل قوموا فوق. ابقاتكم بسيط، قوموا بدل تموتوا بالكورونا، بدل تموتوا في كرسي، قوموا شجعونا. I'm sorry to say it. بدل تخلوا مقابر اجدادكم بيجي بيقلعوا من الارض، انتوا قاعدين لسه قاعدين تشوفوا تربعوا يدينكم تقول نعمل شنو؟ والله يا هو نو we need to act. وما سلاح يا هو بيطلعك حر. حريه بيبدا من مخ اول. لو حر عقليتك حر من عبوديه وفولو اب، انت بتفولو ناس تبعيه، ده انت بتكون حر. واحنا ما قبلين زي ما ناس قاعدين يتهمونا، لكن طبعا ده عشان الليبل عشان يسكتونا بانه قبلين. انا قاعد نتكلم عن بيتي، زي زول بيتكلم عن مرته وجناه، ده هو قاعد يكره الحله عشان انا قاعد يتكلم عن مرته وجناه؟ بالعكس ده اساسه ولازم يتكلم عنه، لازم يرفع معنا اسم بتاعه عشان اي زول يحترمه. ف go ahead Mr. CJ. Thank you. Can you hear me, guys? Yes. Yes, you're clear. Oh, thank I hear you very thank clear. you. It's actually good that your mic open up so it's clear. Well done. Thank you very much. Excuse me. Well, I appreciate, guys, your presentation, all you brought it up. And also concerning let me say hello to every one of you guys, wherever you are, our brothers and sisters, Equatorians, and South Sudanese, wherever you are, home, in foreign countries, in bushes, refugee camps, behind bars, under the security gear, dictatorial regimes. I know we pray for you guys, and we're with you. Whatever the situation is, believing that it's time for everything. Time will come when one day we'll be happy. As Equatorians, our main goal, of course, is fighting for the liberation of Equatoria. As we repeatedly used to say, Equatoria is not South Sudan, and South Sudan is not Equatoria. This has been our call. This has been our message all over. And I'm proud of you, Didi, proud of you, Odysseus, for the wonderful point that you have brought it up. Indeed, the country is in turmoil, and it is our role and right to speak out, whether our enemies like it or opponents or not. This is a genuine call. It is a call for everyone out there to listen to us and hear what we are saying. We're not talking about something that is out of point. We're talking about the truth, the whole truth that is going on in the region of Equatoria. It is painful. It is painful to see Equatoria being driven, it says Odysseus, being driven by others to be our followers. We shouldn't be a followers by now, guys. We should learn from lessons, People learn from pain and incidents, It's unfortunate. All people seems to be actually, I can't, of course, collectively say all of them, but some of them, those who have touched the regimes, this particular regime that is now giving us hard time. So they are now, it seems to be twisting. And instead of talking about Equatoria, representing Equatoria wherever they are, they wouldn't do it. They love to be followers. They love to be an agent of the others. When Equatoria is paining, when Equatoria is bleeding, this shouldn't be children of Equatoria. That is not our nature. We're different people. We should stand for our people. Because you, wherever you are, who's speaking through this media, you're the voice of the voiceless in Equatoria.
Today, Equatoria is under occupation of what is called Young Council of Elders, or else Young regime, that has been controlling the entire country. There are three subjects we have to speak about today, of course. One of them is the Washington, D.C. rally that has been called by the Upper Nilers. Then you have the second is, of course, Kir. There is an activity that happens that lead them to what we call an agreement that they have agreed to bring the issue of the country to an end. That means Kir and Mashar, based on what have come to the latest news, is that they have agreed today. They have agreed for the cessation. I mean, also called the security arrangements. Make no mistake. And then you have also the issue of a guy by name K, a foreign elements, to a British most probably, who have come to point of depending about here, of course, defending here, not to be executed. I mean, let's say prosecuted in the harbor course because of what is known to be the issue of the coup that took place, the report that they have brought up. Those are the three subjects that we have to talk about. More mainly, I will concentrate on the Washington, D.C. rally. For me, there's no doubt, there's no doubt that, this has been our ideas as well. And probably we might have said it once, that generate others to take it over. It's okay. There's no disagreement on that. But the main point is, where are we as Equatorians? Do we really have a positions over there? That's the question that I have to raise it up for everyone of us to discuss. Because if we're just living the way how it is, how it happens, last time in SPLA, where Equatoria had no say, I totally disagree. This will not be the environments why we have to go rushing that way. We should think about ourselves. Having been the most effective, the most people who are affected by all these crises of Dinka and Nuer, the war of Dinka and Nuer, now we're the victims. Remember that. We're not part of the problem. Today, as we saw those who are organizing the Washington, D.C. rally from Upper Nile, are saying that, okay, the rally is mainly about the South Sudan people right of expressions to go to Washington, D.C. and express themselves, voice out to the world what is going on. So Equatoria here seems to, are we a loser? Are we really taking our positions, or we're just followers? This is a question that we need to debate about it today. This is one. Second point is whether or not there are some other areas of questioning. For instance, they wanted to collect people names. Do we have an Equatorian there who's also have a responsibility of doing all that? We're just going to lay our main depend on those people who are being gathered this issue, who are now holding this issue as an issue that they can present it down there. So I need Equatoria also to think about, plus more many things, questions that probably many of you might have raised it up so that we could answer it properly. This is our concern. Remember that in last probably August, when those people took their rally, they went with they wanted to go for demonstration in Juba and Equatoria, in Juba, most probably. You know what happens? At the end of the day, we found ourselves, there was only one element that lead that kind of demonstrations. Well, the good news is that, God managed to show their ugliness,
to an extent that, they went on establishing a formation of government and all that, that's there. So we don't want to end up that way. So it is for Equatorian in particular to answer to that question, to answer all that questions. So this is the point for debates. Seriously, this is something that, anyone would have feel it as Equatorians, that we should have talked about it and debate it, because whether or not we ought to go and join those people or have a position on that. So I will end up here. Simply, give you a chance. I don't have to go on. And I guess this is one of the issues that, very important issues that, we need to address it as Equatorian and debate about it and see how will we end up to. Thank you. Thank you. Okay, thank you. And just give me a second. And everyone of you. Thank you. Let me just do this quickly. Thank you, Mr. CJ. I really like what you said. This is actually a good question that you raised right now. And this is a debate. That's why we wanted to put it in a debateful point. Anybody's welcome, like I said, because we have very much concern. I'm sorry, we got to turn it into English. للإخوة اللي ما بيعرفوا عربي. I mean, ما بيعرف إنجليزي. We'll try to help you guys. But if somebody close to you understand English, please translate. This is very important what you mentioned, Mr. CJ, concerning the main thing that was even kind of like put me in a puzzlement is that why are they asking us to register a name? Because when you go to rally, you just go with your own pocket money. And you go there saying, okay, I'm going there. You will inform someone who knows how to gather, where to gather. They will know it. You don't have to go and register your name. It's almost like it has something about it. And especially, let me tell you why we have to put in a concern. Even though they will publicly deny it's not party affiliated. Remember again, party affiliated program. But you could see who are campaigning for such idea. And that's why I said Equatorians in particular, we need to be very wise what we are doing with, what we're dealing with and how it, because today we have foxes, political foxes who are really working hard to demoralize Equatorian, to make Equatorian pacifist, to even use Equatorian to the point Equatorian to fight each other for the sake that they will be in the top and we are the one who are going to be losers and the tail as usual. How many times, even the recent conflict of IO and SPLM, which is known to be a tribal conflict, yet you could see Equatorian sided themselves with either IO or SPLM. And who's paying the price? Equatorians. Where the rest of the others? Just wonder. Equatoria is in shambles. Equatoria is defeated because every time we make the wrong decision, because we think we are the goody-goody two-shoes, and then we mess up in the wrong side. And we think we're very, very intelligent in our critical thinking. But that's not critical thinking. That's actually surrender, because critical thinking does not let you, give up your right or allow yourself to be defeated, because that's a defeatist mentality where you will keep yourself withholding your capability, your knowledge, your skills and your potential for the sake of somebody that you say, you know what, don't worry, I will do it later, and then later when things happen bad, wallahi yahu, that's what we're gonna leave with the last word, wallahi yahu namushinu. No, this is cowardness. And that's why when they describe us as cowards, let us not be offended, because this is now a mark that defines who we are, because we are behaving like cowards. We are giving them the authority. And I know, of course, my word is not likable, because like I said, we're not here to make you happy or to make you feel, I have to please you. If you're a true friend, or if you're a true gentleman with a character, I will listen to you, even if you criticize me, as long as we respect each other on the matter of why I don't agree with you. But you have to understand that this thing hurts me when I see my people, our people of Equatoria, getting massacred. The only time we come together and try to show that we are really sad is when we go out there and cry about it, and then we say, we got to do this. This just shows weakness. If you look at the other countries when they fought, like last time I brought my friend from Israel, and he explained how Israelians stood their ground. They fought for their land, and he's coming tomorrow, because there was a terror attack, and we have to kind of also
respect and also pray for those who died. There was a terror attack last week, so we had to postpone it. I found out the message later, and I was also sick. I didn't feel okay. I had some other assignment, but then I got sick. But anyway, I have postponed it, and we agreed. So this tomorrow we're going to do it, and regardless if people come or not. But we have video, we have audio, and we're going to broadcast the audio, that one that was done 2 weeks ago. We broadcasted in Equatorial Free Forum just to give the people to know what this message is. And it's very brilliant and inspiring, because these people were endangered. 6 or 7 countries were challenging them. They did not look at themselves as it's impossible. And these 7 countries or 6 countries were so powerful. They have weapons. They have all the necessity to wipe out Israel, but they stood their ground. They did anything that is possible for them to exist. And that's what we are here. We have the chance to do it, to redeem the shame that our parents have failed to achieve. Because now we are carrying the shame of the failure of Anyanya. But Anyanya, because they believed that there is hope with South Sudanese, they were betrayed. Now we're still running after these so-called lost hope. So I don't want to argue. Of course, some people will not agree with me, but trust me, if you see, you feel the pain of our people who are down there, who are crying every day from the same people. Politically, we are ignored. We have been marginalized. We have been used. Time and time. IO used us. SPLA used us politically, militarily, and everything. Even economically, they are exploiting our land. And then the funny thing I was hearing earlier, with all respect to the gentleman who spoke, even though I have spoken with him before, and I consider him as a friend, even though we don't agree on points. He said taxpayers. I was laughing. I was like, what kind of taxpayers are you talking about? We don't even have taxpayers in South Sudan. All we have is like people are begging. إحنا دولة شحادة. Like, what are we? Even the taxpayer كنا كم نقعد في حالة بتاع donation من international community, ناس قاعدين في مخيمات. So let us have reason هنا. عشان كده أنا قاعد نقول sometimes our people are so easily persuaded. يلا كمان ناس قاعدين نصفق، ناس كلهم مبسوطين. Yeah, والله. Listen, let's listen to reason. And the reason is not about listening to people who claim to be intellectual. Listen to the reason, and challenge your method of thinking as you live. That's what you know. Life bitaki got to live it. You breathe, how you eat, the lifestyle. That's when you really understand. Because sometimes if you spend too much money, you will need more money, right? If you have a job that does not pay enough money, and then you think you're so reasonable by buying the most fanciest thing, buy a couch, and you can't even afford to eat. That's not reason. That's called ignorance. And that's what I see a lot of Equatorians today are expending. You put themselves as they are the most nationalist people. Just this shows hypocrisy. And then in the end, this is what exactly they call a fool. الزول الجاهل هو بيشتري حاجة ما بيقدر afford, and then he will cry about أنا والله عندي ظروف. This is what it is. So that's why I say Equatorian, we need to wake up. And it's not an offense when your brother's telling you, I'm your own blood. Like in Lokana, I mean, imagine the Israeli brother came in to tell us, because he saw what we're going through and he's supporting us. And we're going to see them tomorrow, and they're going to tell us more narration about what happened. Hatta Gisata Anyanya, because we're going to narrate it too, on how Israel and Anyanya came together to help Equatorians to be in that position, Humakanu, the position of bringing South Sudan together until one betrayal. Abel Aliar, who lisa Aish, Shaitanda, that's the man who destroyed everything. And don't think Abel Aliar built Asas bita Gabalia bita اليوم اللي قاعدين نشوفه ده. He is really good at it لدرجة اليوم عندك Gen Council, عندك SPLM, عندك community ده دينك كله. This is not an insult لما نقول community لأنه majority of them are in support. يلا في ناس بيقول لا ما كلنا، طيب ما كلنا، انت ما توريني ما كلنا. Go do an action, show me that you are not against Equatorian or against others. But at this moment Equatorian need to fight for themselves. أنا ما قاعد أكتر، ندي فرصة للأخ جيمس، لأنه الأحداث اللي قاعد يحصل في استوائية اليوم أحداث ده وصل لمرحلة لا عودة له إلا استوائية يقرر مصيرهم. وإحنا القال الوعي هو بيفايت for himself ما بيفايت for his neighbor. عندك مرتك، أنا بس قاعد نستغرب، أنا قاعد نتمنى أن نشوف استوائيين عندهم عائلاتهم كان يشوف مرته ويشوف مرة جيرانه يلا يقول في حريقة قام. يلا how are you gonna stand? Are you gonna go and rescue the wife, the neighbor's wife, or you have to rescue your wife first?
common sense. You will never stand to fight to help your neighbor because أنت بتعرف ده ما أصلك قدر تحمي تراثك جذورك. So you have to fight for your home. So I will leave it here. Just let me give a chance. ونتمنى يعني like I said, we're not offending anyone. If you feel offended, that's your problem. But we're telling the truth as it is. وزي ما قال مستر سي جي كلامك السؤال المهم بس نقول موضوع بتاع question ليه هم بيسألوا خلي الناس يوقعوا أساميهم. أنا قاعد نشوف الأفكار الحزبي ده عندهم مكايد. طبعا احنا ما جديد واحنا واجهناهم بفوز. زي ما انت قلت قبلك موضوع بتاع مظاهرات بتاع جوبا ده يا ما هم نكروا. متذكر لما بقى وصلت الحقيقه بقى واضحه انه حركه الشعبيه حيبيد نازه. وطبعا الحركه الشعبيه ده اصلا ده حركه متمرده وحركه يعني جنجويد بالمعنى. ما عندهم احترام للقانون. حتى الدستور هم ماشيين فوق الدستور ده غابه. يعني ماجن هم بيغتصبوا رجال في جوا المعتقل بتاعهم في جوا السجن. بيغتصبوا نساوين. اذا هم بيغتصبوا نساوين برا في حله خلي بقى من في جوا السجن حتى بيقتلوا. انت بتفكر نازل عندهم انسانيه عندهم احترام. فالنازل هم متمتعين بالدولار. وزي ما انت شايفهم بيشتروا ناس عشان يغير يدي صوره ديفرنت للعالم. عشان كده انا قبل كتبت قلت ده PR يعني public relation kind of game to make the image because هم هسه عاوزين يوقفوا بيقولوا شنو ده الامبارجو بتاع اسلحه ده ويقدر يرجعوا يكونوا فيه. وبعدين كلام تبقى كان مو في محله. I agree on his point when he said these guys are trying to escape the International Criminal Court, and I respect that and I agree with him on that point. But other things I don't agree respectfully, and I respect him as a friend that I've spoken to him, and I respect him as a political leader. لكن انا بختلف معه سياسيا زي ما انا بختلف مع اي سياسيين اللي انا بشوفه في جنوب السودان لانه في مرجعيه بوريني انه ليه انا ما بتفق معهم. لكن لازم نكون حقيقيين وواقعيين. اللي بيحترم حقي يحترم انه انا عندي البيت بتاعي لازم تيك كير اوف ات. سو انا ما جاي اكتر. بدي فرصه للاخ جيمس وشكرا لك جيمس وشكرا للاخ كندي والاخت بابوله تاعي. ثانك يو و those who are here welcome brother جيمس. اتفضل. أتيكا الأخ ديدي والسي جي وكندي وباتريسيا بلبلة كل الناس اللي معانا هنا في الغرفة. صراحة يا أخوي أتيكا القضايا بتاعت الوضع الراهن في جنوب السودان ونحن نتكلم من الناحية مايلين نحن إكواتوريان. كررنا الكلام كتير وبيبه بعضه لكن بنقوله من باب الذكر لأنه التذكير بعض مرات بدي فرصة للإنسان اللي كان غافل من الأشياء يقوم يصحى. الخداع اللي كان ممارس ضد الإكواتوريان أو للإكواتوريان من 72 يعني نحن عنيانيوان قيادته كلها كانت في الإكواتوريان في عام 1955. فيهود جينا في 72 اتفاق أديس أبابا. الاستوائيين كانوا هم مسيرين الحياة السياسية في الجنوب هناك. وصراحة غادوها بامتياز يعني الشغل كان ماشي كويس. هو ثمراته هو بسبب هو بقوا هسي جوبا العاصمة. يعني شوف يعني الناس دي اشتغلت ومعروف عن الإكواتوريان في الحياة المدنية زعنا كورابتد. فالأمور مشت. جاء قبل أريال اللي هو ما كان أصلا في الحركة بتاعت العنانية كان هو من جنوبين الداخل وكان مفاوض من ضمن الحكومة المفاوض في أديس أبابا. فهو الراجل ده قعد وبقى يعمل وشايات بين هنا وهناك بين الشمال والجنوب إلى أن فجأة كده الناس ديل بقى يهو في غمة الهرم السياسي في جنوب السودان. شوف من الداخل جاء طوالي اختطفوا المجلس الأعلى التنفيذي كان جادوا اتفاقات أديس أبابا شالوها. والناس اللي كانوا قاعدين في جوبا ما هي جرد حساب يا أخوي أتيكا. جرد حساب 1 زائد 1 يساوي 2. الناس اللي كانوا قاعدين في جوبا ديس شهود عيان وشافوا. لكن ده ما ضروري أنه تكون كان قاعد في جوبا وشفته. ما ده التاريخ. الناس ديل يعني عذبوا الناس. وروبرت واحد اسمه روبرت ماجي وكان قائد الشرطة هناك. الإكواتوريين كلهم دخلوهم في السجون بدون أي سبب. حتى لو أنت مثلا ما مذنب أنا ما أقدر أقول الإكواتوريين هم ناس ملائكة أكيد بيكون في منهم مجرمين. لكن كان القانون هناك ما عادل. قام النتيجة كانت كاكورة. شوف ده ما حساب.
جينا الحركة الشعبية وقامت ذاته اتضح أنه بيحصل هسه حاليا نتاج الكوكورة. مشينا معاهم قلنا ده عمل قومي، مشينا. هل مشيتنا معاهم دي شفعت لنا بحاجة جابت نتيجة؟ نتيجتها بس انه جنوب السودان انفصل، وده شيء كويس ان احنا ما بنقول انه كعب، لكن هل الاداره السياسيه اللي في بلدنا ان احنا قدرنا الناس في سلطه الحكم هناك قدروا يديروا الدوله دي؟ قالوها. حسن الترابي نفسه قال انه الجنوب ده الجنوبيين لو انفصلوا ما حيقدروا يديروا نفسهم الا الايكاتوريان هم يكونوا في سلطه الحكم. قال والدكتور حسن مكي قال الكلام ده قالوا ناس محايدين، يعني هم ما جنوبيين. ليه؟ لانه هم قاعدين التضاريس المجتمعيه بتاع جنوب السودان، هم عارفين المكونات دائما معروفه اللي هو الثلاثه اضلاع المعروف في جنوب السودان، دول بيشبهوا بعض في اي حاجه، في اي حاجه هم بيشبهوا بعض. والحاصل هسه حاليا بدل ما بقى احمد بقى حاج احمد، وحاج احمد ده هو المعذبني اكثر حاجه. وانا من خلال كلامي بجي بوضح حاج احمد ده هو منه، وانا ما حقول حاج احمد ده هو منه، خلي الناس برضه تجتهد تعرف انه حاج احمد ده هو منه بعد ما انا اقول الكلام ده. هو الوضع اللي احنا هسه حاليا فيه اتغشينا فيه وقلنا اذا اوكي بعض مرات الانسان في سبيل وطنه بيقدم اي حاجه في سبيل انه نعيش اعزاء اكارم. حكومتنا بعد نفاشة جينا في 2005 قعدنا وكان كل السلطات في يد أبناء جنوب السودان، يعني كان شيء في استغلال. قدمنا شنو للمواطن الجنوب السوداني؟ ما قدموا أي حاجة، قضوها كلها فساد ولوتين وعرس بتاع النسوان. تلقى ظاهر عنده 60,000 مرة بيوت في نيروبي. وين 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 قريته لو كان من مالهم هم ده كله من الدينيشن كان المجتمع الدولي ادانا لهم. سكتنا قلنا إذا اوكي. جاء في 2011 يهو هنا ده الصحافه ظهرت، عدم المبالاه السياسيه ظهرت في الحته دي. قاموا عملوا اخصاء لكل القيادات الديكتاتوريه دي. للامانه التاريخ جيب ورقه وقلم واكتب اي زول هو شافوا انه شخصيته قويه وينه هذول كلهم ماتوا. تفتكر انه ده كلنا حنموت، لكن الموت ده طبيعي. اشمعنا يعني شريحه معينه من الشخصيات غابوا من الدنيا الفانيه دي. احنا دي كلها ماتت مسمومه. والقتل دايركت زي بيتر عبد الرحمن صولي والقتلوه في نيروبي دكتور توماس ابوال تسميم. حتى الموت بتاع سامسون كوجي ده نحن شاكين فيه، لانه بعض مرات في عمل استخباراتي بيتم يقتلوك اهلك ذات ويضربوك. ما ضروري انت تجي تنفس. المشكله في الامر منه والخطر. دي كلها حاجات. وانه ألسن منايا مقايا دول كلهم ناس معروفين بقوة الشخصيه والشكيم. اصلا انت لو ما عندك قوة الشخصيه يستحيل تقدر تقود ناس. التجربه دي كلها ورتنا انه في عمل مخطط وقديم. اللي يقول الكلام ده تم بعد 2005 والله يبدا يراجع نفسه. الشغله دي باين انه بدت من البدايه. نحن ما عارفين بدايتها كيف، لكن الناس اللي كان الديكتاتوريين داخل المؤسسه دي نفسها المفروض يكونوا عارفين، بالذات قياده الصف الاول. ما ممكن انت تكون داخل منظومه وانت ما عارف وات از جوينج اون هناك. يبقى انت خاشي لشنو؟ ماشي هناك بس تمثل نفسك. ده كل حاجات ما علينا ان احنا نقولها بس من باب انه ان احنا نستفيد من الاخطاء التاريخيه، لانه ما ممكن كل مره تقوم تتكرر. لا، في حاجه يا ساده يا كرام ان احنا كمان نبدا بنقد الذات. انا دائما ما بحب اتكلم عن قضايا الناس النان ايكاتوريان ديل الا مع الحاجات ما يلينا. ان احنا كده نبدا البيت من البيت من جوا. الاكل ده قالوا لو نقص في البيت بيحرم على الجيران. الناس ديل هل هم كان في بدايتهم ده كان استخدموا قوة السلاح ضدنا؟ احنا كمان نكون اونس مع نفسنا. في تفريط من القيادات السياسيه حقونا، هم كانوا نايمين بيمارسوا سياسه ونايمين. الناس دي ما استخدمت قوه السلاح على فكره في البدايات، استخدموا المكر والخداع السياسي. طيب
السياسيين حقونا ديل انت مارست السياسه، انت الفا بتحفصل ولا سلطان بتاع قبيله عشان تقول انت عندك مثلا خط معين ماشي فيه؟ انت ما لازم تلعب سياسه برضه. احنا ما في امريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا عشان نقول دي ديمقراطيات ماشيه وفق حاجات معينه. احنا السياسه الافريقيه وبتاع ميدل ايست ما معروفه. انت اشتغل به الجود بالموجود، الشيء اللي عندك ده اشتغل به، لانه بقى كل الناس شغالين به. انت ولو ما اشتغلت به انت بتكون فيكتي. وكمان ما ممكن كل مره تمشي تلوم الزول ده تقول هو السبب. نو نو نو، انا جيمس ده بكون فرق واضح. كل مره نلوم الناس دي ونحن قاعدين معاهم وهم بيعملوا حاجاتهم دي. لكن في الوضع الحسي حاصل ده يا اخوي اتيكا، يس لانه فيها قوه السلاح. انت بعض مرات ما تقدر تعمل شيء لانه دي اليه الدوله. الزول لما يستخدم اليه الدوله ضدك يا دي ديفرنت ايشو. لكن في البدايات ده حق التاريخ حقنا المشكله نحن ذاته قياداتنا السياسيه كانوا وين؟ والحاجه دي بقت متوارثه، بقت تتم حتى في الميديا هنا يا اخوي اتيكا. انت بتشوف انا بؤمن بالراي والراي الاخر، لكن ما ممكن الناس باسم الراي والراي الاخر نقوم نختلف في لون المويه. حتى الراي ده ذاته ما عنده برنسيب، ما حاجه كده مفتوحه بس كده. نحن هو قاعد نمشي نأيد الناس دي، نحن هو قاعدين نمشي وراهم، ونحن ليه هم ما يجوا يمشوا ورانا؟ بالرغم ان احنا هو في المقدم. مهما يكن أبتنا الاستوائيين هم في المقدم، لانه متحضرين مدنيا. اول شيء ما في الغبليه، وما في التعصب، وما في القتل، ما في القتل ده كله مصدر في مناطقهم. في مناطقهم هناك هم بيقتلوا بعض. وفي مدينه قريب ده في قبل كم سنه ده انا ما دار اذكر اسمها، كلكم عارفين، اتحولت لمدينه اشباح. هل المدينه دي كانت توريد؟ كان مريدي؟ كان يامبيو؟ كان انزارا؟ كان امادي؟ احنا ما كمان نكون ناس واضحين. هم براهم يبقوا قاعدين يعملوا المسألة السياسي الحاصل ده. يلا نحن نكون زول زي ده، انت بترجع منه شنو؟ اذا فعلا نحن القياده السياسيه بتاعتنا ماشيه بالخط السليم، في حاجه غلط. وانت اذا ما دنقرت ما في زول بيطلع في راسك. انت لو بقيت مالي مكانتك ومالي قاشك زي ما بيقولوا، ما في زول بيطلع في راسك. دنقرت يهو السهام بتحيطك بكل الجوانب وبتعوقك. يبقى انه انت لازم تتم شنو؟ اصلاح البيت من الداخل. ده ما معناته انه انت يصفوك بمثلا انه الانسان ده ريجونال، الانسان ده غبلي. الغبليه دي معناته شنو؟ الغبليه دي ده معنى ثاني. وصل الانسان لما يكون غبلي ده انسان متخلف. اي انسان كان هو كاتوري، كان هو من وين، كان هو من جزر القمر، افريقيا دي كلها غبائل. اي زول عنده افكار غبليه معناته انسان متخلف حقيقه، لانه الغبليه ما حتنفعك في حاجه، ولا انت اخترت انه هو تكون تنتمي للقبيله المعينه. ربنا هو بيخلقك، انت فجاه نفسك كده تلقى نفسك من المجتمع المعني. اذا وما في مجتمع كله نظيف، في الصالح والطالح. انت الحاجه الناس الغير اسوياء ديل واجب المجتمع انه شنو؟ يصلحهم. ما نخلط الحاجات السياسيه بالحاجات الاجتماعيه. انا امشي اجامل لي ناس اصلا التضاريس الاجتماعيه بتاعتهم معروفه. انت دار تدرس الشعب، امشي شوفه هو عايش كيف. ما تشوفه في المدن، شوفه على مستوى الكوميونتي بتاعه في القريه هناك هم عايشين كيف، عشان تمشي تعمل لهم فولو. انت تمشي تعمل فولو للناس ساكت، لو بتلقى هو النتيجه طبيعيه بتلقاها زي دي. ما تجي تكورك بعدين، لانه حيجي وقت يا اخوي اتك نحن ذاته الايكاتوريان ديل اي ناس حاولوا يعملوا فولو لناس وخطهم السياسي ظاهر، بعدين احنا حنرفع يدينا منه. اي قرد بعد ده يطلع شجرته، لانه الامر بقى واضح، لانه دي بقت سياسه الدوله. زول هي صعب عشان تحله، ده له سنين طويله جدا جدا ما لما انت تتخذ القرار السليم. اوكي، هل احنا امشي لكم في القصه بتاعت الرالينج ده، بتاع الحراك اللي قالوا دايرين يعملوه ده. انا طبعا ما بتكلم من عقلي هنا، على حسب الحاجات اللي بتناقش هسه في الميديا، في المنتدى نحن اللي فيه هسه حاليا.
طبيعي عشان تعمل رالي. ده هيومن رايت، واحده من البيزك هيومن رايت انك تعمل تظاهر، شيء طبيعي. لكن انت التظاهر ده النتائج المرجوه منك شنو؟ الحاجات السياسيه المرجوه من الرالي ده، انت كانسان مثلا الكتله الصامته، وانا ما داير اذكر الناس دي اللي هم منو عشان ما في زول يجي نط لي في رقبتي. وانت كنت شاهد في الحراك بتاع اوغست العام الماضي، لما انا مشيت في واحده من الشوهات المعروفه، لقيت واحد من مكتب سياسي من حزب معين، انت كنت معي في المنصه هناك. انا لما حاولت اشرح، اول زول جاء كوندم مي منو ما زول كان ايكاتوري زيي، جاء يتكلم. انا ذاته استغربت هو بيقول في شنو. قال يا اخي الناس عندهم حق يتظاهروا في ميدان جوبا، ان شاء الله يتظاهروا في مسقط راس جدي ذاته، انا مالي. نتكلم عن قضايا عامه. شوف المستوى ده. عشان كده بعض مرات بنكون حريصين ما نذكر الحاجات عشان نديها للناس بصوره عامه كده، بعد الناس تفهم براها. كويس معاك؟ انت الرالي الماشي يحصل ده، انت النتيجه السياسيه بتاعتك منها شنو؟ هل انت مشارك في اعداده من الاول؟ ومنو القيادات السياسيه خلف الحراك ده؟ ما في اي حراك في الدنيا ده ساكت كده صنبله، ما في. لازم يكون في حاضنه سياسيه من وراها. اذا ما في حاضنه سياسيه، اكيد بيكون في بعض الناس الناشطين او الناس الاكتف هم يحركوا البرنامج ده. اوكي، الناس ديك ناس منه، يلا من ذاك انت بعد ده حتبني قرارك. طالما هي حراك، انا خلينا نكون عندنا دبل ستاندرد ديسيشن، الكيل بمكيالين. ما كان انتوا مشيتوا انتوا ذاتكم، باتريسيا ده ذاته، وناس بشير واتكا انت ذاتك، انتوا في الصور هناك ما كنتوا في واحد من الراليات ده، انا ما اعرف كان 200 2019 ولا 2018 ما اعرف ولا 20 في الحدود ده. ليه الناس ما كان وظفت الحراك بتاعكم ده سياسيا؟ ده ما شغل السياسيين. خلاص اوكي، شباب مرقوا مشوا دي سي، مفترض كان السياسيين طوال يتبنوا العمل ده، وده ما شيء ما حرام لانه هم عندهم القدره التنظيميه، وده ما حصل. ايش معنى في حس الماشي يحصل ده؟ انت ماشي تمشي شوف هنا مربط الفرس يا اخوي اتيكا، ده يوري انه نحن لسه عندنا العقليه بتاعت التبعيه بتاع اجدادنا ديك. انا ما دار كونديم اجدادنا ديك، كمان هم عملوا عليهم، لكن كنا بنكون بس دار نتبع ناس كنا جاملهم. بصراحه انا ما اعرف السبب الرئيسي شنو. المساله دي كبيره يا اخوي اتيكا، دايره لها يعني دايره لها دراسه عديد. ليه دائما الناس بيحبوا يمشوا ورا الناس؟ انا ذاتي انت لو سالتني انا ما اقدر اجاوب عليه، لكن واضح انتم مشيتوا هنا. الحاجات دي بارك الله في الميديا دي، الميديا قربت اي حاجه دي دوكيومنت. انتوا كنتوا هناك في التظاهر في واشنطن، الناس انستات عملوا لكم كونديم ذاك، طلعوكم انتوا ناس قبليين، انتوا ناس عنصريين، انتوا ما ناس وحدويين و و و و و ايش معنى هسه بقى انه الناس دار تمشي هناك؟ معناته حلال علينا وحرام على بلابل الدور كده، ما عنده اي معنى ثاني. انا في ذات نفسي انا بحلل، انا هسه بتكلم من منطلق التحليل. ما في زول يجي يقول قنبله وقال هو ضد الرالي ده، انا ما ضد اي حاجه يا زول، لكن الناس تعرف ان انت حقك وين. والمساله دي انت كان من الاوائل الناس خطيت لبناتك، عدد ذات معناته انت حتجي تلوم نفسك. اوكي انتوا يا جماعه، انا حاختم هنا يا اخوي اتيكا والناس اللي معي في المنصه والشباب معانا هنا في الروم كلهم. الناس اللي بيجاهلوا قضايا الناس المظلومين في جنوب السودان، انا بسميها الكتله الصامته. ديل هو ناس منه، احنا نكون واضحين في الميديا ده. ديل ناس منه يوم يحصل حدث بتاع قتل في الإكواتوريا او حدث سياسي كبير بيقوموا يطنشوا منه. ديل ناس منه، ديل ناس منه بينتظروا انه لما يحصل حاجه في إكواتوريا لازم يحصل في المناطق الثانيه عشان نتكلم عنها. ديل هو ناس منه. احنا ما نكون واضحين، ما هو كده في الميديا.
اصلا نحن بنجي الواحد بيجي المنتديات دي بيجي بس ساكت بس عشان يجي يتكلم فور شوينج في شنو ذاته عشان الناس يعمل له شوينج ما نقفل بيوتنا دي نشوف بالعيالنا هنا وولاداتنا. لكن نحن بنحلل وبنشوف الناس دي هنا ناس منو الاجابه عند الديكتاتوري ديلنا هنا ناس منو قاعد يعملوا كده واضح ميشن ممكن ما نعمل ميشن باي نيم لكن من خلال كلامي ده انتم بتكونوا عرفتوا الناس دي هنا ناس منو واضحين. قبل احداث ماقوي كان ظاهره وكان دمويه دي ورب انا بترحم للناس اللي ماتوا قبلها بيومين ده منو كان قاعد يرسل رسائل سياسيه بيقول للناس يا اخي انتوا ابقوا قوميين وابقوا ما تبقوا ريجونال يا اخي الناس الجهات اللي قاعد تعمل الحاجات ده في كاتوريا دي اللي هو الحكومه ما كوميونتي معين ما في زول طلع. انا ما شفت اللي في الاونه الاخيره ده انا ما شايف زول قاعد بيقول كوميونتي معين. الناس قاعد يتكلموا عن المظالم عن القتل عن الموت عن الريبنج. الزول ده ما شخصيه كبيره شخصيه سياسيه كبيره كان بيتكلم الكلام ده ونحن نايمين يعني ما بنسمع بنشوف من تحت هنا بنكون قاعدين بنحلل الاشياء. فجاه طوالي ظهرت الاحداث بتاعت ماقوي الزول ده طوالي سكت ما تكلم ما قال اي حاجه زي ما بيقولوا عربي جوبه فديه مسكوه يلا حاجات زي دي احنا ناخد نفسنا وين؟ الجنوب ده معروف يا جماعه مشاكله سياسيه مرتبطه بثلاثه اضلاع وتبي اونس ويديو الضلع الثاني ده ما عنده مشكله معانا نحن كايكاتوريين مشكلته بس هو ما داير الضلع الاول ده يكون فوق وما داير مشكلته الاساسيه مع ذاك لاسباب تاريخيه نحن ما عارفينها وده شيء طبيعي بيحصل تنافر بعض مرات. لكن الخطر والله في الضلع الثالث ده. شفت حاج احمد ده هو كل الحاجات دي انتوا الكاتوريين فتوا عيونكم. انا ما بذكر حاج احمد ده هو من كلكم عرفتوا ده هو اول شيء عمل هايجكتنج للخطاب السياسي في الميديا كلها بمكر سياسي وحاول يعمل ذاته تقسيم بين الإكواتوريين نفسهم. الحاجات دي كلها مخططه وبيديروها عقول كبار PhD هولدرز من خلف الكواليس ما الناس انتم قاعدين تشوفون في الميديا دي. الحاجات دي بيجتمعوا لها وبيقعدوا لها. اللهم هل بلغت؟ انا بقول الحقيقه واضحه هنا ما في زول بيقدر يجي يقول بنقولاقه عشت انا عمري لا شتمت الزول لا انت زول لا 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 لا, لا. الكلام ده واضح بقوله في عين التخيل. والدار يجي يقول لا بنقولاقه اثباتاتك دي من انا بوريها له واليوم بيجي وانتم كلكم عارفين انه حاج احمد ده بيسوي في شنو. حاج احمد ده هو مشكله جنوب السودان هسه حاليا. احنا ما نقعد نلوم اهلنا الطيبين ديل براهم نقول هم يا السبب. يس ديل عندهم بعض الاسباب الرئيسيه هو في المشهد السياسي لكن في ناس ثانيين معاهم دارين يجرونا معاهم عشان نحن نتلوم مع باقي الجنوب السودانيين. دي حقيقه وللامانه التاريخيه. انا حقيقي فينا يا اتيكا ومن هنا وغادي بعدين حنبدا ذاته من نفسنا نبدا من اصلاح الذات. ربنا ذاته طلب الناس كده لانه انت ما ممكن تخلي بيتك زي ما انت ضربت مثلا تخلي عيالك ومرتك يلا تتكلم عن مشاكل الجيران دي ما بتجي معناته بيتك ده ذاته حينهار بعد شويه حتتشرد تمشي تعيش وايفا يوان. ثانك يو اخوي اتيكا النقاش حلو وبعد الشجاعه مطلوبه لانه نحن ماشيين خلاص في النهايات. شكرا جزيلا. واو شكرا جزيلا أخي جيمس. To be honest with you, I'm very proud to call you my true Equatorian brother. As you speak with intelligence, eloquence, even though you speak in Arabic, like it's still beautiful. And I'm really proud of you. أنا فخور بك وربنا يباركك وأنت definitely جزء من التاريخ بتاع بناء استوائية because اليوم استوائية الفشل اللي حصل في استوائية ولكن ما هيطول هو لأنه أبناء استوائية بقى يحاولوا يعني بقى ما عاوزين يقربوا حالهم لسه بقى عاوزين يقربوا حالهم لجنوب السودان اللي إحنا شايفينه جنوب السودان ما بدينا لقدام غير بيطنشنا وبيدمرنا يعني خلاص بقى ما عندنا أمل بقينا نعيش إحنا كجنوبيين. تخيل يوما ما أجدادنا ما كانوا بيقولوا زي ده. أجدادنا كانوا فخورين بحضارتهم هم عاوزين كان يدوا
الرؤية اللي هم يعني تبنوها في الوقت الماضي، إن يقدر يوسعوها للمجتمع الآخر بكل إخلاص والتواضع ووحدة. لكن للأسف الوحدة ده كان يعني زي ما بيقولوا حلم ما عنده أساس. فأنا بشكرك أخي جيمس for what you said. أنت كلمت كلمات كتير، كان في كلمة أنت قلتها أنا نسيت، لكن أنا بحاول أتذكره بعدين. فخطاباتك كان greater, so I appreciate you, Mr. CJ, Mr. James, Miss Didi, and of course Babulata, also one of the nationalists, and also welcome to Brother Kennedy. هنستمع لكلامه. I know you are calling for South Sudan. وطبعا الديبيت هنا بكل احترام نديك الفرصة تتكلم. الموضوع هو عن الرالي ده, because earlier something you said, James, also kind of like hit me. I wanted to say, but I forgot. I need maybe to refresh my mind later to think about what you were saying, because there was some deep points you put. إن اللوم حالنا تقول تكستوين. أنا بأجري في ناحية بتاع إحنا في اللوم. نعم إحنا أخطأنا، لكن أخطأنا كان زي ما أنا شايفه من القيادات التبعية، قيادات اللي غير رشيدة بكل تواضع. أنا بقوله، لأن أنا ما أنا أقول غير رشيدة ده ما إهانة، غير رشيد لأنه هم ما شافوا الرؤية. زي أنا قبلك أديت مثل بتاع شيغوفارا كان شخصية هو ما عنده خبرة في الحرب، لكن من خلال مكوسه في العذاب اللي شافه، حتى هو مشى طلع عمل استطلاع قبل ما حتى يطلع يكون مناضل. He made what he called reconnaissance in a way. That's a term we use in the military, but it's also recon, mean to go and make exploration. وهو لاحظ حاجات كتير اللي خلاه يتأنب ويحس إنه yes, this is the time to make revolution. اليوم إحنا لا لسه ما عندنا revolution. only استوائنا اليوم هم revolutionaries because we are speaking about the land. revolution دائما بيتعلق بالأرض والمواطن، لكننا بنشوف الأحزاب السياسية بيلعبوا بدور تغيير وكل يوم فلسفة جديد. فأنا ما عاوز نقول ده، لكن ده ما موضوعنا أهم. استوائية لازم يلاحظ نفسه. انتوا ماشيين في هذا الدايركشن، هل انتوا ماشيين في الطريقه الصح؟ بطريقه انتوا ماشيين فوقه عشوائي بقينا الدنبه كل يوم. اول خطا احنا مشينا فوقه دخلنا مع حركه شعبيه، ثاني خطا دخلنا مع ايو او ثاني خطا ذاته نقول بس يعني عشوائيا بس قلنا احنا نكون جنوب السودان بدون ما نعمل تحليل. واني تومبي ادى مسج. هسه اليوم مرحوم ده خلاص مات، بقى في ناس بيقولوا اوه بيجي والله واني تومبي قال، لكن ما هو الفعل؟ انتوا عملتوا شنو بالكلام ده؟ هل انتوا غيرتوا العقليه ولا لسه؟ لكن لسه العقليه موجود. ناس بيغنوا واني تومبي الله يرحمه، لكن لسه الناس ماشيين بالطريقه الغلط. واني تومبي وان Equatorian wake up Equatorian do your stuff stand for yourself، لانه هذا الوقت صار بقى في بلد يعني مبنيه على القبليه. لكن no because some of us just هم يعني عشان كده زي ما قلنا قاعدين نقول لنا احنا emotional because the way how we behave. يعني عامل زي مراهق لما نشوف ولد بيعجبه طوالي بيجري وراه كمراهقة بدون ما يفهم، لأنه المراهقين دائما هم بيقعوا في حب بسرعة. أي وقت دول بيقع في حب بس عشان أنا شكل تازول. فإحنا بنسمع على التايتل والشخصيات، فإحنا بنكون like teenagers running after these people. That's why a lot of us بقينا مسخرة. يعني be honest, we became an insult. إيكواتوريا اليوم السمعة بتاعه هو الجبناء، هم ناس ما عندهم قوة ما بيقدر يشاكلوا، ناس دائما بتاع حجج، نساوينهم بيغتصبون، أراضين بيقلعوا وهم بيكوركوا بس. النساوين بتاع استواء اليوم بيقوا أشجع من الرجال. ده بيقى هسه اللغة الجديد بيقى يقولوا لنا، وهنا ده نيجي نرقص نصفق نحيس زي مراهقة شاف له واحد تينيجر قال له فوتبول هناك، قال خلاص ده أمير أحلامه، بيجي يلقى حاله بعدين في إنه زول لازم عنده ترى حبايب كتير وما فاضي لك. This is exactly what they're doing. So Equatorial, wake up. I'm sorry to say it, but sometimes we need to tell the tough love. إنت كان بتغلطني اتفضل اتكلم، تعال أركب فوق هنا نديك الفرصة تتكلم ونحترم رأيك. لكن في النهاية I hope one day أنت بتشوف النور بتاع استوائية عشان تقدر تشوف تتمسك زي أي إنسان عنده مبدأ. It's better to stand for something than stand for nothing. And this thing was quoted by Malcolm X and others who believed that even Mandela said, I'm a master of my own. And the reason why he said that, لأنه ما دار خواج يجي control him, because خواج قال no, we are master, and I have been teach you and I have been tell you what to do. He said, no, I'm the master of my own fate.
and this is what it is. So I don't want to take long. Let me give a chance to Mr. Kennedy. Thank you, Ms. Kennedy, for coming up, for the invitation. I brought you up. So don't take anything personal, regardless how we disagree to agree. We might be really heated on a debate. زي ما بنتكلم وده حاجة beautiful about Equatorians. We get into the debate ما كان نشيل كرسي ندوب بعدنا زي بتاع برلمان بتاع سلفاكير هناك لكن we can sit down and reason. You know, حتى لو هنا قعدنا argue, it might look very, you know, heated, but at the end we come to a point of listening to each other and respecting each other. And أنا بشكرك when I say you're my brother regardless we agree or disagree. حتى أخوان we disagree, and that's true. And I'm proud to be an Equatorian, and I'm proud that you are my brother from Equatoria. So welcome, my brother. Please go ahead, put your 50 cent on what you have to say, and we'll listen carefully. And also, كان عندنا question, we'll interact. And إذا كان عندك كمان سؤال لنا, please اتفضل. ما تفيل any, you know, أنت غريب مننا, because you're our family and we can listen to you as much as we can. Thank you. اتفضل, Mr. Kennedy. This CJ James and Blubbering. Look, at the end of the day, I'm sorry. Right now, I'm sorry to interject you. Right now, I really don't want your greeting. I'm not really happy with you. Just be honest. All right, that means you don't even need me here. No, it's. Mr. Kennedy, calm down. Don't worry. Just let her speak. I really not right to that's people. I really don't want it. Really. You're the only one Equatorial doesn't really okay, matter. Thank you very much. Thank you very much for talking like that. Thank you very much, Didi. What I'm talking about is I'm an Equatorian. Whether you like it or not, I'm an Equatorian. No one can be able to you know, to tell me that I'm an Equatorian. And I speak from my mind, and I speak from the same time that because I've been there and I know how it feels to be an Equatorian. And I've lost people in my family, and I've lost a lot of them because of whatever insurgence is going in our nation. And that's when it has to be agreed on, whether you like it or not. Maybe some of you guys don't even feel that. And that's why you can call me an Equatorian. If you can behave to me like this, my mere Equatorian, how would we feel one day if we happen to be in one spot as Equatorian? May I interrupt you for a second, brother? Excuse me. Let me talk. No, hold on, just a second, because no, just a quick point. I will give you a chance, please. Because you said we talked to you. Can you exactly define what did we do to you to offend you? Because we're the one who felt offended, and then you said that your people died. Like it's almost like we didn't have any family that I have my uncles, I have my relatives who have been murdered. Just to remind you, because we are. You talked before, I didn't interject. Mr. Kennedy, I'm not trying to interrupt. I just say I asked your permission respectfully in our forum to ask you. Just you gotta clarify your point, sir, because you mentioned as if we are not understanding the pain of our people when we are the one. And also, I want to know. We are the one crying about speaking about Equatoria every time. Yes. I want to know which of us told him that he's not an Equatorian. Just because nobody carrying a license, no fizol in the waraga bidile zol waraga, you're not an Equatorian, you're out. No, you just need to clear it to us because you carry a very, very argumentative and negative behavior towards people. You let them jump out like a boyish and then start telling people, what did I do? What did I do? If you never messaged me even from the beginning, I'll never know who you are. You attacked me before in messages, telling us we're nobody. You know, yeah, I heard, you're telling us that man from that Upper Nile is a real person that can talk about the issues of South Sudan. You think I forgot that? And you want to play your innocent? You can go ahead, but name who told you that you're not Equatorian. Go ahead. If I go further, Didi, I'll interject. I'm a grown-up person, and I've never attacked you in that sense, and I've got my messages in place. And I would like to tell you this. Please, if you have it, put it out, post it out. It doesn't matter, but I just want you to know. I'm not posting anything. No, because we don't want to hear hearsay, hearsay. Just go to your point, and then I think. I'm not saying hearsay because he's the one who jumped in. You know, sometimes we need to see things from different angles. Sir, we shouldn't allow other people to talk while the other people cannot even defend. Do you remember you called us? You called me a dog earlier, and you insulted me. And I took it in okay. Even I was pissed off.
but I just kind of took it easy because I know I was like, I'm not going to waste my time in a level where it cannot reason in a logic. If you can't put logic, it's impossible. But go ahead, Mister. Let's Didi. Let's everyone. Let's give him a chance. We give him like the timing so he can yes, actually. please. I will allow him. I just was adding on saying that let him also explain who told him that he's not an Equatorian. Who? I'm not your mom. I'm not your mom. I didn't give back to you to tell you you can be an Equatorian or not. You just mind your language. If you begin to tell people that I cannot speak or how to speak and who is to speak, yeah, you're going to. If you begin to telling me that as a separatist that I don't know how to speak for Equatoria, somebody else should be speaking who's from Upper Nile, that's an attack. What do you mean? That's undermining. That's undermining just because you worship someone from Upper Nile. You can go ahead. I'll never interrupt you. Audacious, I'm going to ask you permission here. Let me talk, okay? And on top of that, I don't worship nobody apart from God. Even my own dad, I don't worship him. Listen, it's not a divide and rule and conquer. You cannot say that you audacious and stuff like that. If you're going to speak here, we are all running this show. You're going to speak. Audacious, I'm asking you permission. Didi also, you remember the green, right? The green Didi is one of the members. So go ahead. Just go ahead. She let you speak. You don't have to ask me. She already let you speak that moment. It's not a divide and rule and conquer. We will allow people do that to us. No anymore. Trust me. You go ahead and do it. You go ahead. James, Babulatai, I've been to other rooms and I've been to the rooms of Sir, can you get to the point? Don't worry about our names right now. You said you have something to say. Explain yourself. You don't have to worry about mentioning names. Like she said, go ahead. She shut her mic and just go ahead, please, sir. Let's not get into, like futile argument because that's not even healthy debate. I want to hear from your side why you stand on this idea of South Sudan as a nation, that you believe that you are South Sudanese, when we as Equatorian nationalists stand against that because we've seen the crime and we have presented to you all the cases about our people suffering. And yet I see the disbelief of some of our people want to associate themselves with such leaders who are mocking Equatorian. Even remember the same guy that earlier Didi, and I believe what she said because and I believe even last time you talked, you mocked me. It's like I have why am I angry? How could you believe that? You mocked me in a way, but that's like it's okay. That was in Facebook years ago. But one thing I want to remind you, those guys those guys you call them right now, people are standing beside them, some Equatorians, because they belong to Soma. Those guys, they are not interested in Equatorian. They're using Equatorian, but you don't see that. So I want to know from your perspective why you don't see that. Give us a reasonable logic, but do not worry about what is our opinion. Mostly convince the rest of the people who are listening. Don't worry about us. We are radical in our point, and I'm proud to say I'm a radical Equatorian. I am for Equatoria. I'll die for Equatoria. I don't care about South Sudan anymore, and I will never care about it because what happened to our people cannot be forgiven. Don't tell me Christianity, don't call me Islam, don't call me Judaism. It doesn't matter. My people blood is expensive like my existence in this earth. So go ahead, sir. I'm not going to interrupt you, and none of us going to interrupt you. Feel free, and thank you for coming to explain yourself. But we want to understand your thinking on that idea of South Sudan. We appreciate your coming. Thank you. Once again, look, I am an Equatorian, which is part of South Sudan, and as I speak right now, my brothers and sisters, they're the ones who are actually protecting the land, and they're the ones fighting against the incursions of those perpetrators. And if it wasn't because of them, then I think Equatoria would have been gone as we speak. Okay, and this is what I stand for. All right, I stand for the whole nation, but at the same time, I stand from where I come from. I've seen other places that have got regions, but they fight together. A very good example is Uganda. Uganda have got Upper Nile, Central, they've got Eastern, and also Western. And each and in every of those regions, they've got tribes as well. But when it comes to the nation, they always fight together because they fight for that ideology. For me, I look at myself, we fight for the same idea, for one ideology. I myself right now, I'm under the leadership of Thomas Philo, who happened to be an Equatorian. You see? And the fact is that
Whether they like it or not, I didn't go there because of what? Of just being an Equatorian. I went there only because of, to protect our people, because of whatever's happening in our land. I happened to go there in 2009. I spent my time in the village, and I enjoyed my time in the village with people. I loved it there 100%. I went to Juba. I didn't like Juba. The Juba that I used to live in, it doesn't look the same anymore. All right? Right now, as I speak, the same people that I visited them in 2009, they are not even there right now. Most of them are all in refugee camps. I understand that because of whatever's happening, But our brothers decide to say, no, we have to fight back. We have to. And that's what they're doing. And that's what I'm doing. So I don't think anyone can say that I'm not Equatorial. Even if I say I still fight for the whole South Sudan, yes, but at the same time, I'm still Equatorial because right now, our forces are the ones who are protecting our land right now. If it wasn't because of our forces over there, if it wasn't because of NAS, the whole Central Equatorial would be gone. It would be gone. But right now, as we speak, our boys are dying there. And we are the ones who are helping them to protect that place. We don't fight against one ethnic background, but we fight for those who come over there, for those who disturb the peace of us. The South Sudan that we speak right now is in turmoil. And in each and every part of South Sudan, people are suffering. I remember during the referendum, one of my cousin, who's now he's not here. He got killed in 2016. This cousin of mine, when he said that let us vote for referendum, I asked him this question. I wish he could be here, and he would prove me wrong. He asked him this question: why would we sign for referendum? Why don't we have the whole Sudan all together? Because I don't trust what's going to happen after that. I don't trust this. But no, he said, no, let us just sign for it. We'll know the way how we're going to get ourselves from these people. But it didn't happen. 2016, they got him down in the daylight. Okay, sometimes even I share his photo on my profile. All right, because some of us we can see things, and we shouldn't be blaming for one person. The blame can even go back to us as well. Fair enough, but what are we going to do right now? Are we going to be running away right now because because we've been marginalized? No, we can still stand as Equatorian. Yes, that one is going to be there as an Equatorian, but at the same time, we're ready to fight. Whether they like it or not, we're ready to fight. And that's why our brother, Thomas Siro, is there fighting. He's fighting so that we can be able to have that federalism, whereby we can be able to, each and every place have a right to, to look after the area when it comes out to the states. This is what people are fighting for. And even this Equatorial that we talk of, we can still have our Equatorial back. If we can reach a point where we can even elect our own our own council for the Equatorial to represent each and every tribes in Equatoria. We Equatorians were strong people. You guys should know that very well. Even back in history, we used to be strong. But what about now? Some of us are trying to single out, we try to pull ourselves out. Don't pull yourself out. Stand firm. Let us stand firm together. Let us go for the fight. Even where the enemies is, let us go and see where the enemies are. I know you guys have been saying that we're followers. Yes, some of our leaders were there, but they didn't go with the same thing. They didn't know this is how things are going to turn out. People like Thomas Cirillo is one of the heroes. And even the Dinkas, they even know him. Even each and every person in South Sudan know who he is. He's right now here, fighting for the whole nation. Purposely to bring one thing, to save each and every person of South Sudan. And he's one of our brothers. He's one of our heroes. And we've lost many and many. Some of them even they got killed in Uganda. But this is not the time that we have to start attacking each other as Equatorians. No, we don't attack each other. We have to love each other. We have to work together. We have to know that we still come from this area, but we still can be able to stand up together. Let us not show other people that we're weak. We are not that weak. We're not that weak. When it comes to ideas, we've got a lot of people who are well educated within Equatoria. They are there. So Equatoria shouldn't be scared of anything, and they are not scared of anything. That's why our brothers, they're right there, standing firm. As we speak right now, there's already SSPDM going to that side of eastern part of Equatoria. And our NAS, they already saw them, but they've warned them, we're going to be ready. So never underestimate the power of Equatoria. Even the idea of self-determination came from us, Equatorians. As some people, they would like to snatch it. But let us not give them a chance to snatch it away from us. Let us try to show them that we are the ones
The same idea that we Equatorians have, the same heart that we have, always, nice to each other. We try to teach those people who doesn't know that people can exist, coexist. If you don't understand, that's fair enough. But we need to show them that we are, but with the strength, we can still do that. I'm not here to fight anyone. I'm not here to call you nobody. But I do understand that you are still strong as Equatorian. And me as an Equatorian at the same time. I could be even fighting for the whole nation, but don't come and fight against me. So many times I could be in one of the talks, and I'll always say that the separatists, they've got the right. They call for separation. I keep saying that every time. And even Didi, sometimes you see me saying that and sending me a message, yes, thank you, brother. Because there's no smoke without fire. They've got a right to say that. And each and every part of South Sudan have got a right to say, look, enough is enough. You guys got the right to do that. I don't say you don't have a right. No, you have a right. But sometimes when it comes to the nation where we come from, it's South Sudan. We're just within that. We're totally within that South Sudan. That's where we are. And there's only 2 or 3 people trying to just, try to disguise us. But no, we're not going to be disguised like that. Even this march that they call on the 7th of May, all of us should be there as South Sudanese because we have felt the whip of this guy, yes, of Savagery, and those of Waniga, those of Elie Lomro, those of Riek Machar. They're all there, and the Equatorians, they're the same people who were there. But for us, we condemn them. Me, I condemn. I don't like them because they don't represent us. They're using us. They even this government represent all South Sudanese. No. When our people were chased in Monduruba, in Yei, and Lanya, and whatever, all these IDPs that was created in 2020, what happened? Have I ever seen any of the Equatorians who was working in the government coming up and condemning whatever's happening? No, none of them did that. We, the Equatorians, not even the Equatorians, some could be people from that region, is the one who stood up saying, let us help our brothers. But still, even up to today, when our brothers got even hit in other parts of Western and Eastern, we also stood together as Equatorians. And let us not chicken out. Because the moment we try to pull ourselves out, they will take advantage. Let us win this war together and immediately say, we've got a right as Equatorians from now onwards. This is our region. In Uganda, they've got regions. They've got their own regions, And in each of those regions, those people who are there, the member of parliament, they have to come from that region. So let us not give chance to these people to take over us. Let us not fight among ourselves. Let us love each other. Where they say there's something there, let us go for it. Go. Don't say, now I'm not going to go there because I'm an Equatorian. No, let us go there. What is it? I've been called names. I've been called Dinka. I've been called this. I've been called that. You're always supporting the Dinka, stuff like that. Look, to be honest, I look ourselves as all South Sudanese, regardless of what. But if someone from my own tribe, you're trying to be against me, you're trying to fight against me, I'll fight you back. Because I'll never look you on a lens of as a tribe. I'll look you on a lens of that you are the ones who are addressing me right now. And let us stop generalizing people. Like sometimes when I see people talking, and that's what I've noticed. Even the young Domko as well, they talk the same thing. Like, all the SPLM people, they're all the people on the SPLM, they're the ones behind all these things. The killings 2013, they tried to blame me on SPLM. So who was in the SPLM? We've got our Equatorian brothers there. So do you want to tell me that even those of Thomas Siriro, they've got hand in it in killing these people? No. Doesn't mean that if you're in that party, you are labeled that you're part of that problem. No. Not everyone's going to be part of that problem. It's as if, if my brother's a thief, doesn't mean our whole family of 5 are all thieves. Just because I'm there. But if I'm there, I can stand up and say, no, this is wrong. I can put myself and say, no, I don't like this kind of life. I have to stand even within the Equatorian and say, you know what, whatever you're doing is wrong, my brother. Let us do it this way. As united we are. Whatever's happening in South Sudan, some of the people, they don't even condemn this. Tell him 1 minute, please. This president. Some of them now they start condemning because they can even feel the whip as well. Each and every South Sudanese can feel the whip of Salva Kiir.
And Salva Kiir is not there by himself. Even in the way they felt it as well. And you know what happened to the Equatorians? We fall victims because when they butchered the people in 2016, they butchered them under the what? Under the name of what? The name of Equatorian, under the name of the IO. Anyway. Even this cousin of mine was killed because he's not. He's an Equatorian. That's because you guys support who? IO. Even if he doesn't even support IO. We fall victims. They butchered us. So we're not going to give them that chance. This Juba belongs to Equatoria. Even if you go back to history, this board belongs to Equatoria as well. It's part of the Bari. That's where the Bari used to live there. Yakwana, I know you guys could have your own mindset. That's fine. But I'm not here to fight anyone. And at the same time, that could be the first time even I can speak to Oasis and Didi here and maybe CJ. Most of the time I could be just listening. And that's why sometimes I always like to listen to whatever talks you guys go through. I could be at work. You could be, talking and stuff like that. That's fine. I could listen. And sometimes I could just throw some questions. But my question doesn't mean anything bad. My question is, how are we going to do it? That's how I keep asking all the time. How are we going to do it? We've got forces already. We've got one of our leaders. Okay, he's there, and our brothers are there too. They're fighting, and even some of South Sudanese are there too. Whatever's happening right now, this is going to be a good chance for all of us, and we don't want to miss this. Whatever's happening in Juba right now, these things been mounting, and even international can see what's happening. It's a shame to all of us if we try to stay asunder. Even if sometimes you feel yourself in the Western world, people call you, oh, where are you from? I'm from South Sudan. Oh, you're from country, there was always civil war over there. I myself in my heart, I feel so bad. Let us not leave this thing to go like that. We can do it. This South Sudan is big for us. Our Equatorial region is very big for us. Let us fight, win this war, and then from there we can be able to say, you know what, we still were Equatorians were here. This is what we need. I heard you, Mr. Kennedy. Yes, you got 1 minute left, so I can actually want to ask you a question because you're going to give us a lot because there's a lot of questions I have for you, and I think most of us. Babulatai, please hold on with us, and I appreciate your time and patience. We really appreciate you a lot. And also anyone who want to come up and have a question or something. Also, if you support what Kennedy say, also we welcome you to join. We're not going to worry because for us, we know what we stand for. And nothing can shake us on that matter because what we've seen and what we know does not need for us to be any proof more than what we see and what we know. Because I will tell you later, but I don't want to go far. Mr. Kennedy, please, you got 1 minute and a half. Didi, make sure you time it so we can have a question for him. Thank you. I won't even take that long. All I could say at the end of the day is that I just look at ourselves that we South Sudanese, we already created sort of like a network among ourselves. There's a lot of intermarriages already happened. And maybe it didn't happen to some of you go, or maybe it has already, because I do understand. And that's something that sometimes we need to be watchful of, in the sense that we've got brothers and sisters, either from who are born from Dinka, or maybe we marry some of the Dinkas, and we need to look in that sense as well, because their future is really, really very important, because these are young people who are going to be growing, and one day they're going to be taking over our nation, and we need to see what kind of example we need to show them. But at the same time, at the end of the day, our rights as Equatorians, we should got our rights as well, and each and every South Sudanese have got a right as well. So therefore, let us find for something, or for some commonality, to see that we can be able to win this country back to us, like how all our ancestors always believed in it, and even how this Equatorian even came into existence as well, because there's a reason why they came into existence. And I would like to thank you guys for giving this opportunity. And look, you guys have got a right, for calling for separation. That's your right. I'm not going to say no about that. And same as other people in South Sudan, also some of them also they've got the same thing, because they're also feeling the weight of this government. All I could see right now is a problem in this government, and this government is also using the number of the tribes. And because some of these people within some of their tribes, they don't even use their own brains, and they think that okay, so okay for me to go anywhere I want. And that's why we're having these problems in Central Equatoria, Eastern Equatoria, and Western Equatoria. However, we can beat them. Thank you.
Okay. All right. Thank you, Mr. Kennedy. Let me. Wow. Just wanted to make. No. Huh? Hello, excuse me. Yes, sir. Yeah. Let me go ahead, and then we'll come to the questions, please. Please, 10 minutes or whatever it is. Okay, Babula, then go ahead. Mr. CJ is all right. Okay, we agree. So taken. I think Didi, you agree on that, right? So we can ask Mr. Kennedy. It'd be great if you can wait with us, and then we can ask you a question because it's really important. And for every Equatorian brothers and sisters who still are not in clear understanding of why we stand for equatorial separation, we are ready to answer you. So, and good thing that he mentioned all what he thinks, and I have so much things I want to say, including earlier when we were in a heated, I won't say heated, but it was like kind of like texting in a commenting section where we were writing things that we disagree, and I was not even, I was shocked when Mr. Kennedy came and approached me with some comments, and then I had to respond. But then later I was like, you know what, I don't want to waste my energy because for a reason I was focused on trying to kind of like tackle the big elephant in the room, but Mr. Kennedy took it in a different way. But we know agree to disagree. So later, Mr. Kennedy can also explain that point, why he was tackling me on that situation in particular. Even he mentioned he tried to compare us. Even he in his remark, he remarked again, like we had the like Jing Nam talk. You know what Jing Nam talk is? So to associate your Equatorian brother with Jim Nam talk, I think, brother, you need to really kind of listen to yourself on what you have said, because that thing by itself is just it's almost like you're telling an Israeli guy or a Jew that he's a Nazi. So you're telling me I'm a Jim Namtok. I resemble the Jim Namtok talk when those are the Nazis in South Sudan who are executing our people, raping them. So just it's really horrible to hear, just comparing it like واحد إسرائيلي بيقول لأخوه الإسرائيلي أنت ذاته زي النازيين, which is just ridiculous. But I don't want to go far. Miss Babula Tai, please welcome. Thank you for your time. The forum is yours. Okay. Okay. شكرا كثير. بسلم عليكم كله. مس ديدي كيفك؟ تمام؟ Anyway, Mom والله, yeah, San Etika and CJ, Kennedy, James, I greet you all. بصراحة كده أنا قعدت أسمع في كلام كله كده. أنا بدي الشكر شديد لأخوي جيمس هبشت الحتات كده، يعني بجد ريحني ذاته, وسيجي برضو يعني بجد you was so much concerned about Equatoria, وإنت ونس حاجة كمان كويس يا brother. أنا مندي كلام كتير، أنا بسلم للناس التحت والناس الكل فوق هنا ده. بصراحة كده يعني أنا سمعت أخوي كندي بيتكلم إنه يعني إحنا Equatorians مفروض ما نطلب بانفصال، ولا مثلا إحنا انفصاليين أو ناشوناليست، ده ما نطلب بانفصال، إحنا نثبت وجودنا لناس ديل، إنه نحارب من أجل جنوب السودان كله كويس. يعني ما عندي كلام أنا عشان أقول، بس أنا داير أتكلم في كلام بتاع أخونا كندي. زي ما هو ذكر في بداية قال I lost my family or I lost my brothers my sisters وحاجات بالشكل ده. إحنا كلنا في إيكواتوريا ده إيكواتوريانز فقدوا أهلهم كتير، يعني بجد في أسر ذاته في إيكواتوريا ده يعني فقد 4-5 نفر، وده كتير يا برادر كندي. بعدين ثانيا يعني انت قاعد تناقض نفسك بنفسك، انت بتقول ان عندكم جيش في جراوند قد ديفين لاند بتاع إيكواتوريا، وفي ناحية تانية انتوا بيقولوا انه انتوا قاعد تحاربوا من اجل جنوب السودان كويس، وفي ناحية تانية انتوا بتهاجموا من السبريتيز. أنا طبعا موضوعنا يعني حكايتنا واضح، تكلمنا كتير، يعني احنا لما بدينا بالكلام بتاع سيبريشن ده بدينا في 2020 كويس.
يعني الكلام احنا بنتكلمه في ميديا ولا بنتكلم هنا في كلاب هاوس كلام واضح. يعني الليله انت ما بتقدر تقعد مزول بتاع فايلنت، انت ما بتقدر تقعد مزول جنه يشيل ارواح بتاع الناس. انت الليله لو في بيتك كويس جيرانك جاء في بيتك قتل مرتك واغتصب جنات، هل انت بيحب تاني تقعد في محل تقول قال انا بثبت للجيراني ده انا راجل انا بقعد، وجيرانك ده بيكون عنده السلاح في يدين وانت ما عندك سلاح؟ ما انت بتشوف طريقه بس، ما قال ده جبن، ده ما كاودنس كويس، ده للموضوع اصلا كويس. فاحنا سيبريتيز او ناشوناليست اننا بننادي في سيبريشن بتاع ايكواتوريا ده. انا اعرف في ايكواتوريانز كتير 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 بالذات ناس ناشونال سالفيشن فروم انتوا بتكرهونا موت بصراحه كده. احنا لما نرجع تاني يعني مثلا نحفر هنا ذات الموضوع كله، ايكواتوريين كتير قاعدين يموتوا، شباب قاعدين يخطفوا يومي. ده باسم بتاع منو؟ ده ما باسم بتاع ناشونال سالفيشن فرونت. بس شافوك كده ده بيقولوا اي انت تابع لتوماس تريلو بيشيلوك كده خلاص اختفيت. ده حاجه حاليا قاعد يحصل في جنوب السودان. انتوا قاعدين انتوا قاعدين تحاربوا من اي ايكواتوريين سيا قاعدين يموتوا وبناتنا قاعدين يغتصبون كويس، اجازنا قاعدين يغتصبون. ده كله ليه؟ ما عشان كلام بتاع توماس تريلو في غابه. وكثير في كلاب هاوس انت سامي اللغه بتاعت نازل، لو رننت لنازل بالريمكس عديل كده الناس زي ما بيفهموا كويس. الناس عندنا ناشوناليست عندنا معاكم مشكله كويس. طيب اذا كان مثلا انتوا قاعدين تحاربوا من اجل جنوب السودان دي، ما تضربوا الجوبري ولا تضربوا جنوب السودان دي كله انتهوا مره واحد، عشان بدك شفت الشعب يعرفوا انه انتوا ديل في غابه هناك من اجل التعب بتاع الجنوبيين لسه تابعين لغايه دسي. وهسه حاليا انتوا ماشيين في بيس اجريمنت قال في اسم شنو في الروم. بيس اجريمنت انتوا ماشيين تعملوا بيس لشنو؟ اذا كان انتوا شلتوا سلاح دخلتوا في غابه عشان التعب بتاع الجنوبيين كويس. ما الناس اللي بسببوا التعب ده ذاته امشي لهم اضربوهم في راسهم عشان بعدك تعب بتاع الجنوبيين ده هنا ده انتهي. لكن تعب ده ليه هسه واكتر حاجه في ايكواتوريا كويس. وانا بستغرب اشوف اخوي ايكواتوري بيجي هناك بيقعد بيناقض نفسه بنفسه، بيشيل يده بيطبس بوه عينه ولسه بيتكلم كويس. يعني انا قاعد استغرب في الحته دي. طيب انا في حاجه هنا ده قاعد يعمل لكم كونفيوجن شديد خالص. انتوا بتقولوا انتوا عندكم صومه ماشيين تعملوا سايننج بيس ده اللي انتوا ماشيين تعملوا سايننج عشان مثلا شنو؟ انتوا ترجعوا جوا هناك يدوكم سلطه. انتوا جريتوا في غابه عشان انتوا دايرين سلطه يعني، ولا انتوا جريتوا في غابه عشان شعب بتاع جنوب السودان كويس. فانا كونكلوجن حاجه انا بس بقول انه انتوا قاعدين في غابه هناك قاعدين عشان انتوا دايرين سلطه، اساس دايرين تقعدوا في كراسي، دايرين تمسكوا لكم مناصب وكده. لكن احنا ناشوناليست قاعد نقول عديل زرا، قاعد نقول عديل كده ده دايرين عديل ايكواتوريا ده يقطع كده الطب يمشي كده بس برا من جنوب السودان، برا من اسم الدوله اللي اسمها جنوب السودان ده. لا عندنا ناس، عندنا اجيال منتهين هسه خلاص في قيم قاعدين، لا لامين في مدارس، لا لامين في علاج زي ناس، لا لامين في اكل زي ناس، فرش زي ناس. لا ده لا ده لا ده كويس. ل 200 اهلنا دين. الواحد لما يجي يتكلم زي ده احنا بنقول ده بين الموت والحياه. زي هسه انا بتكلم كده ده انا بتكلم انا I want to make a history you know yeah لإيكواتوريانز because اساسا احنا شايفين التعب اهلنا ده. يلا انتوا باقي ايكواتوريانز انتوا شايفين ولا ما شايفين؟ لكن في ناحيه ثانيه لما نجي القى ايكواتوري مثلا يطلع في منصه ثاني مثلا او في كلاب هاوس او في روم ثاني مثلا بيتكلم هناك احنا اخوان احنا جنوبيين واحنا ما اعرف شنو يا اخي يا جماعه كويس كده ارجع ورا خليك الليله هنا نتكلم هنا في الروم ده كويس كده ارجع ورا من ساعه اميره بدا يشتم من اميره مشلوليات بتاعه كده كان بدا في السوشيال ميديا. انتوا كنتوا نايمين اللغه ده كان انتوا ما سمعتوا احنا حررناكم. ده براو ساكت كده ما بيهزك انت راجل ايكواتوري. احنا حررناكم. انتوا جبنة، انتوا اساسا ما ساو سودانيز، انتوا جايين من كينيا، انتوا جايين من كونغو، انتوا جايين من يوغندا. ده كله عليك كلا شفت النت فاضانك ده بالقطن كده يا راجل ايكواتوريا يا مرة ايكواتوريا هناك. اسمع الكلام ده فيديوهات ده قاعد كويس بس لغة ده بس كده اسمع يا اخي ناس زينا زي شفت الكلمة من خشمك زي بيحركني كويس بحرقني والله لو ما بس ينادى كوفي ابا اخذ دي طوالي لانه كلام فارغ ما بينفع.
سو انا ما قادر اعرف انتوا اكواتوريين ده بس بتهبوا تبارو دايما هنا ناشوناليست ولا قولوا هنا سابريتيست انتوا قولوا كده، ومره تطلعونا انتوا ذات اكواتوريين ده انتوا اديتوا فرصه للادو يخش في نصنا يقولوا هنا سابريتيست قاعدين نشتم. ما بنشتم ليه؟ ده رد فعل كويس، لكل فعل له رد فعل كويس. شتمونا اول عشان كده ردينا، لكن انتوا خدتوا ديكهم ليه؟ بس عشان انتوا دايرين هنا سيبراتيست نكون معاكم في ناشونال سالفيشن فرونت. ما دايرين الناس شايفين ناشونال سالفيشن فرونت ده غير بسبب قتل اهلنا، ما في حاجه ثانيه اكتر من كده. هسه يوم دقنا من بقرات ودوا لعادي في ايسترن اكواتوريا، بقرات لعادي في النمر لعادي وين. شوف دينكا ده بيقولوا شنو؟ بيقولوا ان هاي كيتل كيبرز ولا كيتل رايدرز ديل ماشيين في محلات ديل عشان هم يفتشوا ريبلز. في منو ريبل في جوجابا هناك حاليا؟ في منو ريبلز كويس؟ كان مالون دي اريس سيرته طالع اخباره خلاص طلع. جدة اساسا كده كده دخلوه بس عشان بيلبس راسه توماسيريلو وناس قالوا هم ريبلز عشان يجي مع بعض عشان ياخذ المعلومه، لكن في النهايه رجع كتب رساله انه forgive me يا سلفاكير my brother you are my brother وشنو لما ديك كله جوز قال فيني our son come back home وكده كويس. اصل الحاجات اللي قاعد يحصل كله في ذاك كل ركن بتاع اكواتوريا ده، ما قالوا ناس كتل رايدرز ده ولا ناس كتل كيبرز ده موجود في هناك ده عشان موقفتش في توماسيريلو في اساكر توماسيريلو كويس كده. شوفوا شكل الكلام زي يا جماعه. انا ما اعرف اكواتوريانز انتوا لو مثلا طلعتوا بصوت واحد او مثلا كل لميتوا يدينكم مع بعض في حاجه، ما في حاجه بيغلبكم، لكن لا شاب ده ماشي بكتله ده ماشي يبارد ده ماشي يبارد ده ماشي يبارد ده ليه كويس. وكل ما شتموكم انتوا رجالنا كاوتس قالتوا نسوان الدينكا كويس. رجال اكواتوريانز طلعوكم كاوتس، طلعوكم نسوان الدينكا كويس. وانتوا قاعدين تثبتوا كلام دي بلغتكم بكلاماتكم وتدنوا كان واحد خدتلوه هنا في يده في كراو كويس. يا هليل زمن جدودنا يا اخي، يا هليل زمن ابوهاتنا. شفتها ده كان بيجي عديل كده، ده شفته مولول كده قدام النار. جدودنا هربوا انجليز طلعوهم يا اخي، جدودنا هربوا عرب طلعوهم من استعمار كويس. ابوهاتنا هربوا يا ذاته. شفت الكوكره دي جا في زمانهم قالوا كده ما بينفع، 1 2 3 يلا كل زول يتفكفك يمشي. يلا في زمانكم يشتموكم to make it worse. نما بيجي وصفوه قال فيني دينكا كان يقول التكوتور راجل تكوتور كده نيكو مرة ولا راجل تكوتور يا ذاته مرة تدينكا. ما بلاقي هنا نسوان ده الحرارة الفجوانة ده يا خلانا هنا طلعنا في ميديا. الواحد كان ما ادري يطلع في ميديا ذاته يتكلم ولا ده ولا ده، لكن انت فجأة كده لقيت نفسك لانه شفت شنو طلعوا رجالنا ذاته مع عيناي كويس. لان كلنا رجالنا اللي نسوينا is the right time كويس. سيبريتيست قاعد تكرهون ده كلامنا اللي قاعدين نقوله هنا ده، انما قاعدين نقوله مثلا قاعدين نهنس في زول ولا زول مثلا يجي يحببنا ولا كده، لا قاعدين نقوله ده بيدل على الحاجات اللي قاعد يحصل كويس. وفي ناس قاعدين يلعبوا جيم كبير جدا خالص، بيشتروكم يغشوكم بيجوا كده في تليفونات البرايفت بهناك وشنو ده. خلي ناس فلان ما تمشي مع ناس فلان، تتكلم مع ناس فلان، تعالوا هنا نعمل كده وهنا بنكونوا كده كده. ده كله يعني انتوا دين اكواتوريين انتوا دايما بتقدموا ناس كويس. لما نمشي يمسكوا الكيكه ده انتوا بدك يدعوكم ورا. يعني نفس حاجه اللي حصل كويس. خيلاننا امامنا كله دخلوا في SPLM ده. في نهايه ناس منيا هسه مستفيدين، ناس منيا هسه متمطعين مش جماعه ده. ولسه هسه حاليا انتوا نفس حاجه لسه بتقدموا فوقه كويس. احنا درنا سيبريتيزم ما عندنا مشكله اساسا ما اسم شنو ده ما ناشونال سالفيشن فرونت ما عندنا مشكله. يوم ده قلنا كلام ده واضح كويس. توماسيرو ليلة كان برجع الجوبه ده كده استلم الحكم ده. في النهايه لسه بس ندري روحها بتاعت اهلنا، ندري اهلنا المجدعين الفخيم الوين ده ويا الاجيال الضايعين ده خلي يرجعوا، بس يرجعوا على الاقل يلقوا صحه جيد. اسمه شنو ده يلقوا مدارس يقعدوا يستقروا. دي بس حاجه لنا دايرين. احنا كمان ناس شغالين في كلام بتاع سيبريشن تكوتورا لو نجا برضه نفسها هي يعني شنو ما بنجداه هو الان في نهايه ولدنا كويس.
لكن لا، انتوا ديل بس أسرع ضدنا. اكتر ناس ضدنا هنا ناشوناليست ديل او سيبريتيست ديل، يا انتوا ناس ناشونال سالفيشن فرونت ديل. كويس. قبل يوم في واحد اسمه ما اعرف منو الفونس دخل في روم بتاع دينكا بقى يشتمنا هناك. سيبريتيست بانش اوف كريمينالز، ناس ما نافين، كلاب، يا الحرام، يا شنو، ما اعرف جاي من وين وداك. وفي كام ناس. كويس. انت ذات واحد منهم يا كرد يوم انت طلعت في الروم قاعد تشتم في سيبريتيست، وانت نسيت قال ده اخوانك ايكواتوريين هاي خلاص مون جينو خلاص ده فيد اب مع حاجات اللي قاعد يحصل ده سوى منجبر بفويسز ديل. كويس. يلا كمان في وات دو يو كول واحد كده برضه، يعني انا ما اعرف واحد اسمه نيوسيديا بروتانتا لوتوكو ده كمان جاينا كمان وقف في سيبريتيست. يعني انا داير اشوف هنا الناس سيبريتيست او الناشوناليست، داير اقول لك جد هلا جد عليه ولا عليك على اداي. كويس. انتوا ده كان قلتوا دايرين تقدروا لنا، ما بتقدروا لنا. دينكا ذاته كان دايرين ما بيقدروا لنا ولا حكومه سلفاكير. كويس. ما بيقدروا لنا، ما في زول هسه بيقدر يجي قدامنا كده يقدر يتكلم معنا. بنعرف نوقفك بنخطك في حدودك. كويس. لكن بس بنصهين بنخلي الموضوع يمشي. كويس. بس انا بعدين انت ترد عليه الكلام ده. اذا كان انتوا فعلا قاعد تحاربوا من اجل جنوب السودان، من تابت الجنوبيين ده كله، الجنوبيين ده حرقوه في خرطوم، حرقوهم تاني ما وين في كينيا، وهدي قاعد يقتلوا في اوغندا، وفي جوبا هنا ده وين وفي ماغوي وهتات ده كله ناس قاعدين يموتوا. لو انتوا فعلا من اجل الناس ده يا اخي ما تبرجلوها مره واحده عشان الموضوع ده يسكت مره واحده. لكن لسه انتوا هسه فاكرين هنا ما اعرف قاعدين ناكل في الحلاوه لكم ولا شنو؟ انتوا هسه قاعدين تتكلموا ده تمشوا في روم ماشيين تعملوا سايننج بيس فور سي بي اي بعد ما الاف الناس ماتوا. كويس. وناس اللي بيختفوا واللي بيشيلوهم والولاده بتلفوا قال لا ده سيبريتيست. الناس سيبريتيست انا قاعدين نتكلم ما عندنا السلاح، ما عندنا الجيش. كويس. جيش حقنا وطلقه حقنا قلم وورقه. كويس. فعشان كده حاجه الفي انتوا ودوها لنا، لكن انتوا خلونا بس خلونا احنا في شغلنا. لو نجحنا اهلا وسهلا، لو ما نجحنا كمان اهلا وسهلا. في شنو ما في شنو، ما الدنيا حلوه هنا. كويس. وانتوا كمان لهسه كتير بالذات في روم جونو تشانج دي انتوا خلاص زي ما بقى اسم شنو النادي بتاعكم. اللي بتجوا هناك ده اللي بيجي بس شفت يقوش وسختوا افنتوا شنو بتاعه كله في سيبريتيست. وكلام زي ده ما بينفع. يعني الواحد ذاته لما يشوف انت مثلا اخوي او انت اختي من ايكواتوريا. كويس. وانا قاعد ابكي، انا قاعد اكورك هنا ده، انا قاعد اتكلم في حاجه اللي قاعد يحصل، او انا ما ادري حاجه زر، انا ادري اشوف حل الموضوع ده، انت بتجي تطعني من ظهري. ده بيخليني انا بكرهك زياده وانا بكون ضدك زياده. كويس. لكن تعرف والله العظيم يعني بصراحه كده التكنولوجيا ما قدر اسهلنا هنا بس في كلاب هاوس. يعني في ناس ثانيين دول شفت بيجي بينقضوا نفوسهم بنفوسهم، وفي ناس زي ما انت بتلقوا او يا ايكوتوري او قاعد اهل تو قتلوا يا ده ايال ده يوم ده شنقوا بامهم. انت شايف ولسه بونس قالي ولا هنا ده. انت عارف طول ما لسه هنا قاعدين منزل، طول ما لسه انتوا في لغتكم ده، طول ما لسه انتوا بتقعدوا تتدنوا وكده ده ايكوتوريس هيموتوا اكتر واكتر. ولسه هسه حاليا قاعدين نتكلم ده في كمان سنه تلقوا فقد ارواحهم. كويس. وانا بكرهك زياده. كويس. وكان لقيتك شخصيا في محل تاني اتاكد ان انا هضارب، مش تقول لنا في دول برا، لانه شكل ونساتكم ده بيحرك بطن الواحد ذاته. انا مره هاي انا انس. كويس. قال المره هنين، لكن الواحد لما يجي يشوف يشوف الراجل الكوتوري بيتكلم بالدنا هي كانوا قاعدين يلطخوه كراه بحنه ولا يده بحنه، والله الواحد دم بيخجل ذاته. انتوا ما شايفين يومين ده نازل كيف؟ نازل غرب عليكم عديل كده. شوفوا بيتكلموا كيف. دم الواحد تلقوه كان عنده دنب ذاته، دنب وخلاص بيخش جوا بيتلمى في محل يتلمى. كويس. انتوا ما تغيروا لغتكم، غيروا اصواتكم يا رجال ايكواتوريانز، غيروا. كويس. بعدين انت راجل لازم الراجل يكون عنده قرار. كويس. القرار الاول والاخير في يدك انت كراجل ايكواتوري. لكن لما تجي تقول اي والله هنا we are still South Sudanese let's unite unity ده وينو جي كاتولا هالتاكي.
let's come together and defeat Salva Kiir. يا ده لسه جي قتلها هالتاكي جيش الردومون يا ده لغايه الليله ده بيشوف قاعد يتكلم في الشجره هناك نسوان كله قاعدين في الشجره كويس وفي مره اقرب ضرب ومات وده لسه بيكين قال let's unite اهلك يا ده شنو ده؟ ما في يونيتي اصلا. ناس دي ما دارين يونيتي، ناس دي ما دارينك انت ذاته ايكوتوري ده، ما دارينك ذاته في ارض بتاع ايكوتوريا ده. شفت؟ يسموك الفارغ كويس ويكرهوك ويشتموك بس عشان اراضي بتاعك ده. انت وين؟ انت ما تقوم واجيب بطولك، اقوم اجيب بطولك ودافع عن حقك. اللي بيقول حقي غلط صاحب الدين سيدك كويس. وين اراضي ايكوتوريا؟ الجبال تقول قال فيني اي ناس دي دافع اراضي جد شالوا ناس دي لافين فوقه في كل ركن في كل جبل بتاع ايكوتوريا كويس، في كل غابات ايكوتوريا. وين اراضي القاعدين يهموا؟ وين اراضي القاعدين هنا؟ فالسيبريشن is the solution. separation is the solution. لو رجعنا ورا في geographically او historically ايكوتوريا اساسا ما ساوث السودان كويس. ايكوتوريا اصلا ما ساوث السودان، جالوا مونا مع ناس ديل بس. فهسه حاليا كده طالما سانس اندورس في ايكوتوريا فات كده معين قاموا قاعدين يطالبوا بحق ده، انتوا ما تخلوهم. لكن بتجوا تشتموا وتجي تكلموا. انا بس وجاني شديد لما طلعتونا قال هنا bunch of criminals وين؟ كويس؟ احنا لو كان طلبنا بانفصال وتاني بجا قالنا حن سلفا كير تعال نمشي نعمل بيس عشان ما اعرف كده نو قفلنا. شفتها ورا وقدام من زول ده، ما ناس كله قفلنا بين ايكوتورينا الماو ذاته. بس نقدرين شفت ايكوتوريا دي يقطع كده ده بس يكون ايكوتوريا صار نظيف ما في ولا كده ولا كده كويس. ديل المساكين قاعدين في قيم في اوغندا والقاعدين وين مشردين في باقي دول التانيين ديل يقعدوا هناك ل 200. This is the question. Let's unite. مو لسه بيكون قاعدين هناك. Let's come together. كريمو لسه جاني هناك. We are all South Sudanese. مو لسه بيكونوا قاعدين هناك. كويس؟ حاجة واضح. انفصال ايكوتوريا بوقف حاجات ده كله. لا في بقر تاني بيلف في اراضي ايكوتوريا، لا في اي جنجاوي تاني بيكون قاعد في ايكوتوريا يمشي يشيل مغابر بتاع جدودنا ولا يمشي هنا ده. لا في قتل في شارع، لا بيحصل قتل تاني في شارع نومولي روتن جوبا ولا ما اعرف كاياو وشنو ما بيحصل لنا ما ايكوتوريا دي انفصل. لكن طول ما لسه النبي كان let's unite, we are South Sudanese, we are brothers and sisters, we intermarriage. لسه حاجات دي مستمر، حاجات دي لسه قاعد يستمر كويس وما بيجيف صدقوني. وسنين ماشي وايام ماشي ويستمروا يهاجمونا بس كويس. لا ناس هنا حاليا في 2 ريجون دول مقتنعين 100% خلاص. سفرتيست طلعوا قالوا ما دايرين خلاص كفايه لغايه هنا. احنا بدينا عددنا ممكن نقول 10، هسه عددنا بقى بعد كم شهر عددنا بقى 100، عددنا بقى 200، عددنا بقى 300. بس شويه هيكون بالاف. انت تاني هتقدر. احنا خلاص كويس. والكويس انه في كم 7 دول هسه مع اوراقهم including ايكوتوريا قدم اوراقهم لانه في evidence، في حاجات كده حصل 1 2 3 كويس. وده من حق بتاعت الانسان يطلب انه انا ما بقدر اقعد في شكل ودا زي ده كويس. وده ما بنفع معي، انا عايز اقعد براي كويس. وبعدين كل زول الليله بقدر يدير نفسه. انت اصلا عندك في بيتك، انت الراجل في بيت ولا كان مره في بيتك تقدر تدير بيتك ده. ايكوتوريا ده ايكوتوريين ما بقدر يدير ايكوتوريا. ايكوتوريين ما بقدر يلقوا ولده من ايكوتوريا ذاته يكون رئيس يدير يشيل دوله بتاع ايكوتوريا قدام كويس. تنميه ده ما بقدر حاصل في ايكوتوريا. انتوا ما عندكم غيره ما فيها ايكوتوريانز. بس المهم زول ده كده عملوا بيس تو ده يرجع جوا هناك يقعد زي سلفاكير هنا زي رياك ماتشار وبعدين تين بلا كويس. وبعدين سيبريشن حقنا ده بس اننا مستمرين على طول ما فاضيين ذاته. المهم انا بجيب هنا يا سانيتيكا وسيستر ديدي سي جي وكده شفت مصاريني بتكون كده. انا اشوف ايكوتوري اخوي ولا ايكوتوري اختي يتكلم في كلامات الزرع
يعني نظام كده ده هو قاعد يشجع في الحاجه اللي قاعد يحصل كويس. ما تعالي هنا ده افتح ميكروفونك صفق شديد وزخرت كويس انه قتلوا ناس في ماغوي، قتلوا ناس في لبنان، قتلوا ناس وين، قتلوا ناس، صفق واضحك عشان انا بعدين اقتنع. لكن لما تجي تقلب في لسانك ما معروف انت هناك انت راجل ولا انت ماره. طبعا كلاب هاوس ده بس ناس بيكتبوا الصور، ممكن زول بيقلل الصوت يعني كويس. في ديفايسز كده هسه حاليا انا ممكن اقلل صوتي ذات اكون اتكلم وده صوت راجل كويس، ما معروف. We are sick and tired of this nonsense اللي قاعد يحصل في إيكواتوريا ده. Equatorians لازم تقوموا تفوقوا من النوم اللي انتوا فيه ده. Change your behavior, change your language. كون aggressive لادي الزول ذاته كده عارف، لانه طول ما انت لسه جاي حنسو، طول ما لسه زول يجي يستمر قاموا لقيت الشين ده. anyway انا بجيب هنا بقول لكم شكرا وفرص ادوا للناس التانيين. Thank you. Alrighty. Let me just hold on. Thank you, Auntie Patricia. Again, really, it's great honor when I see our Equatorian women voices louder. They remind me of the Amazonian women. Of course, some people say it's a mythology, it's a myth. Some people say it's just a history that happened, but they can't locate what it is. But at the end, Equatorian women remind me of the Kurdish women and the Israeli women in when they were fighting their enemies. They were more ferocious than the men because they're defending their honor, respect, dignity. And today, I wonder if some of our Equatorians who are still drowsing off with this idea of South Sudan and political parties, wondering if they ever woke up and saw the reality. So I want to also welcome my brother Simon, my brother Robert. Welcome guys. And of course, as we say, هنا بنتكلم يعني بنتكلم بكل honesty as brothers. ما في هنا personal things. If you see it personal, well, that's your problem. But of course, احنا كnationalist Equatorian who are, coded as separatists, we are proud to stand for Equatoria بدون أي خجل ولا خوف من أي إنسان. لأنه في الماضي إحنا كنا مؤمنين إحنا بنقدر نعمل تغيير كجنوبيين. استوائيين ضموا يدينهم في تصويت بتاع دولة جنوب السودان. للأسف لقينا خذلونا وخانونا وباعونا برا، باعونا حتى في أراضينا. اليوم أراضينا استثمار بتاع كله أجنبي. ذهب بتاع استوائية اليوم بيشيلوه قدام عنا، وعندنا يا مورثين بدون مؤاخذة زي ناس يعني ونيقة، ناس زول اسمه ده لوبونغ، زي ناس تانية لسه جديدة اللي كان طرد الوالي بتاع المير بتاع جوبا. So these people are just funny characters. They all do that because they don't have no dignity, no respect. وطبعا في ناس بيقولوا يا اخي ده اقرباء. انا عندي اقرباء بتاعي كمان شغالين في حكومة، but I hate them. I'll be honest, انا بقوله صراحة I don't look them like my relative because انا بشوفهم كناس dead to us because they sold their souls and their dignity لناس دي عشان يقدر يخلونا نحن نكونوا تحت. And I know them personally when I was a kid, but I vowed never to talk to them again when I found out they have done so much horrible things. And I'm ashamed, but I have to say the truth. لأخواني استوائيين دي الأقربائي وهم عملوا حاجة I will never forgive them. لأنه الدم بتاع أخواتنا، دم بتاع أجدادنا، ويال بتاعنا قاعدين كوركوا في تراب لسه فوق تراب استوائية. كيف أنا بقدر حتى لو بقى أنا شنو؟ I cannot allow this. And one thing I appreciate also, being in a war taught me something that I will never forget. Anyway, that's not the point here. I want to talk about myself, but there is something can Al-Akh Kennedy mention. I don't know. Didi, Mr. CJ, Ms. Babula, do you think, and Mr. James, Mr. Robert, do you think we can give a chance to Simon and then Mr. James? طبعا Robert جاء متأخر. He's one of our also members in this, but I want to also give a chance for them. Okay, no problem. Yeah, I think it's good. It's good to go on with the two. Thank you. Okay, let's give Simon. Okay. All right. Sorry, Mr. Robert. Yeah, go ahead, Mr. Hinai. Simon. But anyone who want to come up later, we can give you a chance. Don't feel intimidated. Mr. Kennedy,
Yes, I see you blinking. You want to say something quick? Yeah, I was just trying to say something because you guys said you guys gonna ask questions. يس ما عندنا ندي I want to فرصة see للأخ anything. سايمون لأنه كمان عشان نقدر نديك الفرصة because I think both of you guys are able, maybe because I know Simon is a NAS, he's a NAS member, and I want to also, I know you say you're a NAS member, but of course what happened today, it's not about NAS or separatists, but in that point of what we're talking, I want to kind of ask you a question, but I want to give the respect also to Mr. Simon Lanumad, his message, because he raised his hand. So أنا بدنا ندي فرصة يتكلم, ندي time بتاعه يتكلم, بعد كده نيجي نرجع لك. So أنت بس كون patient if you don't mind, عشان ندي فرصة للأخ Simon. And then anyone who want to come up later, please wait until we finish our question, and also, Simon to also put his thoughts and his word in this message. And we welcome you guys. Like again, we agree to disagree, and I'm not worried about how you perceive our thoughts. We respect you. You come anytime to talk. We're good. We never look at you as my enemy, even if we disagree. Yes, might be heated debate, and I know Simon before know that, because even we went to before a time where we got into argument, but still I respect him, regardless how he see me. We look at each other. For me, I'll be honest with you, and God is my witness, I look at my brother Simon, who's all respect, because he's an Equatorian, and I will defend him. I give my life for him if anything happened, because he's number one, regardless how we look at each other in a different perspective in thoughts. But I will never look at him as my enemy. No, I will look at him as somebody who's strange, because he's my priority. Even when I even have, most mixed blood, Equatoria, West, East, and Central. And that's the beauty. And that's why I'm very proud to call myself Equatorian without any fear to say it. And even if any time comes, I'll be ready to die for Equatoria. And this is something I mean it, and I'm not afraid to say it. So go ahead, Brother Simon. Thank you so much for your also coming to us in this forum and try to put your thoughts. Please feel free, and thank you. Go ahead. Yeah, thank you, Itika. Didi, CJ, James Kennedy, Bobolatai, and my brother Robert Ohide. I had a pleasure yesterday to meet Brother Robert Ohide face to face for the first time. We've been talking, and it was a great honor for me to meet him yesterday, and we had a good time. Even though it was not for a good occasion, but it was something that I can appreciate him. Actually, I came in late here, and I only find Bobula was talking, and I don't really know much what happened. And then I was in Jono Chan's room, where I raised my hand to go up and speak. We went up there, and then Jono Chan, he get like really so crazy. He dropped everybody down, and he only remained with Sabata up and talking. So I just left, because what he was talking there was even insulting the separatists, insulting NAS people. You guys are the one that are entertaining separatists. You guys make yourself not even. That's why people are blaming Thomas, because you people, there's no difference between you and the separatists and all that. So, and when I came here, I found another different message. So I was like, what's going on today? I just get surprised. And I don't know if really something happened between the separatists and the NAS members. Don't take it that way, brother. Don't take it that way. Nothing. طبعا تعرف هنا زي ما قال في البيت، مش كان في عائله كبير شكله بقوم اخواننا بيدقوا بعضهم كلام بسكويت ولا في حاجه، لكن في النهايه the wise father comes and solve it in a simple way, because مو بسكويت في النص. I'm just saying. But regardless, yeah, don't think like انا ما جونا تشنك ما جونا تشنك داك I don't know. I'm sorry to say داك مصلحه عقليه هناك كده كان دخلت جوا. But over here we're talking about something else. So please go ahead. There is nothing personal here, like I understand. So don't think in a fight بين ناس وسيبرتيست. لكن ده بس قاعد نتكلم عن المنطق. Let's be reasonable on the issues اللي قاعد faces كإيكاتوريان قبل ما look at ourselves as أحزاب أو as قسم اللي قاعد يمشي باتجاهها. So yeah, اتفضل. Sorry to interrupt you. Thank you.
like I say, Taban, sometimes things happen. And in every organization, there are people. And you sometimes you can control people, sometimes you cannot control individuals. You know, we have some of our members that I know very well. Sometimes they go after separatists. And I talk to them, you know, for me, since last year, when we agreed that we should not attack each other, we should just, try to make sure we, let the separatists do their job and we do our job. Whatever comes first, we all gonna be there. If the separatists bring the separation to Equatoria, and where are we gonna be? Will we be on the other side? No, we're still gonna be there in the Equatoria. And if we bring peace that can give freedom to everybody, that will stop all those killing, those raping, all those atrocities that happening in Equatoria. Our people, the separatist group, they will not say, okay, now we are leaving because you guys now do this. No, they're still going to be there. So for me, I understand, like I say, there are some of the people that sometimes they can set you off, and we deal with them, on one-on-one basis sometimes. But people are different. Everybody's different. The way I think, the way somebody think, you cannot control them. Today, I may be there in the room, tell everybody don't do this, and then when I'm not there, they can do something. Or even if I'm there, they can do something and bring an issue. Okay, like today, there was a room that Teresa opened, and then there was one of the guy, Dr. Al-Haj. He was just talking and giving like an advice that separatists, this what you guys should do and this and that. And Charles go off, it was, but I just say, you know what, this is just an opinion. And he said he want to know which party this guy belonged. And he didn't come there as a member of NAS or what, but he just, that was my first, I think the first time for me to be with him in a room. I don't even know where he belonged, So one of the things I want to tell you guys is this. The enemy is working hard to bring issue among ourselves. And some of these things has been said in other places, that they want us, NAS and separatists, to fight. There are people that are actually working hard to see that the NAS and separatists are fighting each other. They don't want to see that the NAS just do their job and leave the separatists alone, or separatists do their job and leave NAS alone. They want to see that we are fighting each other on daily basis, and it will make them happy. They will be like, yes, this is what we want. This is what you guys need to put in your mind. There are people out there, that's their job, to make sure that there's no peace among ourselves. And that's why, if you guys can remember, Itika, you were there, when those of Dengi Dayok and those of Jonkor, they opened a room, say NAS is a separatist movement and all that, you were up there. Even though you try to tell them, no, this NAS is not separatist, we are here, they still don't believe it. Because you cannot reset somebody's mind. That's what they put in your mind, let them be the way they want it. But we ourselves, we know. For me, I don't hate any separatists. I know they are my brothers and my sisters. Everybody have their different agendas. That's why even like in every, like there are so many political parties. Every political party have their own different agenda. You cannot try to direct them to be on your agenda. You cannot try to twist their mind to think the way you think. As long they know what they're doing, let them do their job. So this is just what I want to add here. But like I said, the enemy is not sleeping. The enemy is working day and night to see that we don't have peace among ourselves. They want to see that we fighting each other. And then they will say, yeah, these are not separatists. But as long the NAS are not fighting with the separatists, they try to say that we are one group. And that's their mind. And for me, I don't really care. That's their opinion. If that's what they think, let them go for it. But we know what we are doing.
And you guys know what you guys stand for. So let us just continue to fight for what we're fighting for. You guys keep pressing toward your goal, and we'll keep pressing toward our goal. Whatever comes first, we're all going to be there. This is just my input today. I don't really have much to say. I just want to say thank you guys, and may God bless us all. Thank you. Again, thank you so much, Mr. Simon. I appreciate what you have spoken. You know, of course, we've been in a battle before, battle of ideas. We got into heated debate and all that. But you know, the interesting thing I want to remind our Equatorian brothers and sisters, Yama, Equatoria is more important than what we believe. Finahepta opinions, if it's ideological opinions, if it's your educational status, if it's your professional status, if it's your religion, Ardita Equatoria de Mahaimshi is going to be there. But the only thing that can make it there, Loita got to defend it in the right and the proper way. Like I said last time, I had my friend from Israel, and he's going to be with us tomorrow. The last week we postponed it for one purpose, because there is a terror attack happened to them. So, and also I was sick, so I had to kind of like postpone it. But this man was very kind to narrate history of Israel. Now, if anyone have the conscience to understand what revolution is, when they hear that message, I swear it resembles what Equatorians are facing. Yes, the difference is only simple. In Israel, were people who came back to build their own state from nothing, compare to us Equatorians who already been there. We were not chased away like the Israelis who were chased away by Emperor Hadrian in the history of ancient Rome, and then some Makanda, Roma, Palestina, and that's why today the name Palestina, it was an insult. The same today as an insult against Salana for Equatoria. Now some of our land are being called Dinka, Dinka Madi, Jabal Dinka. This is an insult. This is an occupier's insult. Even Rhodesia, if you look back to African history of occupation, colonials will come and rename your territory just to make sure that you are inferior, because you can't fight back. Until you fight back, then they will fear you and they respect you. In Equatorian, we need to understand what is respect mean. Respect is not because I have to, appease somebody who I think they are able to destroy me. Because when you put that, you're really putting yourself in that mentality of inferiority. And then you become a servant, more than becoming a fighter, a warrior. And when we talk here, of course, like earlier I said, we really don't worry about what military, because the first revolution is, and I always quote Robespierre, because that's my favorite, one of those really enlightened politicians. He said, the secret of freedom lies in educating the people, whereas the secret of tyranny is keeping them ignorant. How to overcome, and this is exactly what I mentioned earlier about Che Guevara and all others, that those guys, they had a principle resonated in their mindset, goals, and beliefs, and they went with it, and they achieved it. Status. They have no name, but they made it. And we're not here for any recognition of anyone. We don't care. But what we care is that Equatorians need to respect themselves. And I was every Equatorian, I don't hate you. You can hate me, you can curse me, you can say anything. And I've heard a lot of, even sometimes I get upset, of course. It's natural. Anybody can get upset. But one thing that makes me more upset is that when you are ignoring the suffering of people, only the time you got to cry, and I had it cool to before to some Equatorians a time ago when I went to an Equatorian, it was in the committee when I was still in the military. And I was pissed off. I was like, ليه بس فالحين في مكان جنازات وحفلات حتى بقينا كان يعني تخيل قبلك we had a debate. I don't want to mention, but the person know very well about إيال صغار بقى بيشيلون في جنازات ناس تانيين وفي حفلات ناس تانيين. بمعنى تاني إحنا ما عندنا مبدأ. إحنا مفترض to teach our kids how to be brave, how to stand for their community, their people, عشان ما يلقوا حالهم يكونوا في مأزق لنا فوق. So today, look at us how we look like. We look like a joke. Other people will parade us بيقول لنا تعلمش يمين شمال وإحنا بس نجي نصفق لهم زي cheerleaders زي مطبلاتية اللي بيقولوا بالعربي ده. And it's very shameful.
Like how long? Khawaja je هناك حتى كتب في ورقة قال يا أخي the weakest people in the communities of South Sudan. Because we stand for nothing. We don't stand for something. I better stand for something. You know, I respect a man. Like even I like what Malcolm X quoted. I respect a man who stands for something, then stand, even if he's wrong, but he stand for it, then standing for nothing. Today, the guy to show us a Dinka, begin from Abad, and I hope you guys are listening. Dinka, begin from Abad. في ناحية زي هسه دينك الراديكال ده اللي بيقول يا اخي ليه تتكلم عن اسمه شنو ده جين كونسول او سلفاكير تلقاهم واقفين وقفه واحد. They never back up because they know they depend on these people because this is who they build them up. هسه اليوم دينك معروفين عن حرام because of these people. لكن احنا when we talk about our land we always like to say لا ما نتكلم هسه نتكلم عن جنوب وجنوبنا قاعد يشتمنا بيستغلونا. ايوه ما استغل ايكاتوريا من قسمونا بقى kill the other Equatorians for the sake of what? Some positions, promised positions اللي هم ذاتهم اللي جو هسه اليوم قال جيني امبارح ده declaration بتاعهم قالوا خلاص mingling themselves together, but this is all nonsense. We don't care. انا بس ارضنا شعبنا Equatoria must be free from any conflict. ناس Upper Nile people بحر غزال must go back to their territory. ده ما hate. كان اي زول قاعد يفيل the offense الله معك. انت كانت تكون صاحبي. Remember you need to accept my reality. ان انا عندي مرة تاي كان انا عندي مرة تاي وعندي قلت لك ما تدخل في اوضه ده معناته ما تدخل في اوضه ده محظور ده اوضه بتاع عائله بتاعي. انت تيجي هنا في اوضه الضيوف وتخارج توالي من ترجع. لكن هل we do that؟ إننا ما قاعدين ناخد boundaries. That's why عشان كده قاعدين يستغلونا. اليوم بس بيقولنا بس ماشيين بس زي غنمايات ماشيين يذبحوا زي الدنبه اللي ما عنده اي راس. We cannot do that. So when we talk about Equatorian separation, I know it's painful. Some people feel like they're going to offend them because they're going to tell them in a very direct and clear. هم بيفكروا going to give message of insult. لكن I wonder مني the real insulter. The one اللي بيقول لك ما تشاكل لحقك عركنا شاكل لجنوب السودان ولا the one اللي love his people so much that he will even give his life if they gave him the opportunity. بيقول لك الكلام ده حتى لو بيوجعك. ديكرت مالو قاعد نقول لنا قاعد نتكلم عن ديكرت مالو دواء اللي قاعد يشربوا مرده مش لما نزول عنده مغص ولا عنده شنو كان شربه مش بيساعده ليه اذا انت بقى بتعرف انه دواء ده عنده فايده put us like ديكرت مالو to you guys. كنا غلطانين we apologize. Don't feel like أنا offend you. I will never go to you in a personal way. You have known I've been attacked. We've been attacked. Not only me, a lot of us, regardless who they are. And I will never look at them as enemies, those who attack us, and those, some of us have got into confrontation معهم. لكن أهم شيء, all of us we love our people. And I see it. حتى في ناس أنا seen people they love Equatoria because they are looking for Equatorial interest, but somehow they see it in a different way. But I will not go and hate you, but I will maybe disagreement down if you're ideal. But you need to understand why I stand for Equatoria radically, because Equatoria means a lot to us. Ita Kamala hostile picture da, then you are lost because you don't know what you're standing for. You're standing في رملة البيقى تحت زي ما قال يسوع رملة البيت المبني في رمل البيقى بمويه لكن بيت المبني في الصخرة لأنه foundation بتاعه strong. حسب في سؤال قبل شوية أخونا Kennedy, Mr. Nikoro, I hope I pronounced your name right. I'll give you a chance later, but just let's get to Q&A with Brother Kennedy, and I appreciate Mr. Simon stay with us. إذا في عندك أي سؤال كمان فيك تسألنا direct لو في حاجة that interact you can come in. But I want to give Mr. Kennedy a chance to ask question. في حاجة أنا like from Kennedy when he was mentioning kind of like made me wonder, So I don't want to fall. I will give a chance if Mr. CJ, Didi, Babulata, or James, and I really appreciate you guys because at the end, family need to come together to talk about their issues. في حاجات ما هنتكلم أنا بقول لكم we already agreed with our team that we're going to have a meeting privately as Equatorians, and I hope everyone will come around us. ما نجي نعمل نقسم حالنا بقينا group تا موسى وجروب بتاع the other guy اللي ماشي قال ركنا worship that idol. Let's be together because we're all trying to go to the promised land in Equatoria. So let's come together before people will be divided into point, and don't blame us when things happen because we're standing for Equatoria. We're not standing for anything that is non-Equatorian. At this moment we respect the others, but also they need to respect إن عندنا حقنا لازم نجيب فوقه. كانوا ما قاعد respect us معناته they are our enemies. Simple.
شمالي ترى ما دون دولة نكون دولة بنفسنا because they agreed to follow the agreement. Today جنوب Sudan they don't want even to respect the land اللي أجدادنا مولودين فوق. لما كانوا يقولوا مقبرة أجدادنا يعني عندنا ناس تانيين يقولوا ده كان كلنا جنوبيين والمقبرة تاك أصلا لو ده إسرائيل وعرب man they كان the end of the world. They would never disrespect the land where the ancestors buried. مقابر عرب بتشوفوا جوا هناك مقابر إسرائيليين هناك ما في زول بيحبشوا. This is a sacred place. لكن today under this tribal regime and this community, and I'm sorry I have to say it, the Inca have built houses in the top of our ancestors' grave. They're secreting them. And then when we ask the Inca, where are you coming from? They cannot even define. Now, the other group, they cannot even define where these people come from. Now, they want to say, "Ehna tribalist, we don't have any issue to we can kulana junubin." No. Aradi Tanada, this is where our identity is based upon. Israelis is a Bible na garena, nas al garo Bible wala, you know. Israelis had to get out of Egypt to find the promised land. So our promised land is Equatoria. ممكن واحد يجي يبيعوا لنا ويجي يعمل فوق exploitation ويقول لنا قال يا اخي الذهب تا ايكواتوريا بيشيلوه بس لانه ده حكومه. You know the land belong to the government. No. كان اي زول بيقول ده land to government, good luck. Equatoria belong to us. So unfortunately I don't know what happened to Mr. What's his name? Fatwan Kamani Jama, sorry. Kennedy. He was here because we have a question for him. I think maybe network. I don't know. Lakin, if I can get a chance, anyone want to come and speak, please go ahead. But remember, Equatoria is a sacred land that Equatoria need to protect before نتكلم عن أي أحزاب and أي سياسات. And then, of course, our opinion about the question قبلك سألنا لأنه في سؤال مطروح هو يعني بكل احترام. طبعا قلنا ما بنرفض ناس يعملوا مظاهرات لكن حل المظاهرات ده النتائج بتاعه والخلفية بتاعه والأهداف بتاعه ما واضح. Some people say no كلنا ماشيين fight for عشان remove the regime. I spoke about this thing, and then the funny thing, even when we talked about Equatoria to go out and rise their case in DC a couple of years ago, a few people came up with Corona, and I appreciate those guys and I call them heroes because it doesn't matter if we agree or not in that moment that later the dramas hustle. Yes, you read my name there. Excuse me, are you trying to say something? You interrupting me here and you say Etika. No, I'm not interrupting you because you say anybody who wants to say something. I am going to give you a chance, Mr. Nikoro. I think, hold on. Just be patient, please. Do you do that behavior like you interrupt the people there? I'm going to block the hand. And I'm going to dig for democratically as an egalitarian kind of society that we respect you. You go ahead. No problem. You go ahead. I'll give you a chance, sir. Don't worry. I know you have a very important message you want to leave. And I will give you the message. I will let you give the message. But Hamashana doesn't explain something because our room here, we are, talking about our Equatorian issues. And I want everybody to understand. عشان ما في زول يجي mix Equatorian nationalists as كأنه هم ناس ماشيين بhate emotion وبروباغندا تلقى يطلعوا فوقنا كل يوم إحنا ناس مختلفين إحنا ناس تاع مشاكل ناس تاع شتاء كل يوم بيطلعوا فوقنا label. But we never get offended because of these labels. Instead it gives us strength because we love when somebody misunderstands us and then we can correct them. So please don't worry. I'll give you the chance. So أنا ما هاخد كتير لكن أديك فرصة لأنه ظاهر impatient. So go ahead, Mr. Nikoro. Pronounce your name, please, sir. Yes, sir. Yes. Hi. Yeah. Zolda في روم توجهوا ستي منا قالنا يا الشراميل سبريتيزل يا الشراميل وقاموا الإزعاج. Equatorial ما بيسبريت. وستي مرتان تلوتوكو. زول لوتوكو. كويس. بعدين أي زول. كويس. عنده أفكار بتاعه مختلف تماماً بالطابع اللي قاعد يحصل في إكواتوريا عليك كلمة تديه فرصة لأنه ما عندنا بطننا بيطم من شكل زول زي بطني بيوجع عديل زول لقي للأدب يوم ده ستي مسافرتيز قال لنا يا الشراميط لمينا من وين جاي نعمل إزعاج ما في داتا بيسيبوا فوقنا. Okay, hold on. I don't know what to say.
hold on. دقيقة بس في حاجة واحد أنت بتريشا. I appreciate what you said. بنندر شنو؟ This man طبعا هو جاي هنا courageously want to confront us, so it's not a problem. خليه يشتم. ما هم الشتيمة ده بيعمل لكم بيشتمونا. قال ودينا وين يعني؟ كان هو اللي قاعد يشتمنا هنا، اللي قاعد fight for him. بكرة العار حيرجع له. You know, the embarrassment is going to come to him and his children. So if he's a man with no character, no manhood, you know, a man who cannot defend himself, not even speak on like an Equatorian son that we know, he's the one whose shame going to be on him. You know, I will just say, like Anna said at Gibelik, some people, some men, and I'll be honest, some Equatorian men, their ancestors are rolling in the grave. حتى ذاته كان في grave موجود بقى في إكواتوريا هسه. ناس دينكا قاعد يشيلوا. So who في يشتم day and night, we don't care. لكن what we stand for, صدقني tomorrow history will know. وناس الكاوس والناس الخونة اللي بيشتم البيهين, the people are going to fight for them because they love Equatoria so much. شفتها? It will come to them. ما في enemies. You know, في ناس اشتغلوا مع النازي, Jewish اللي اشتغلوا مع النازي, at the end they are cursed. So let's not worry about them. If he want to come here respectfully, we welcome him. Let him put his 50 cents to want to say. But then after that, we're going to respond in a respectful way. لأنه إحنا هنوريه what respect is. كانوا ما يتعلم التهذيب في مجتمع اللي هو يتربى فوقه. إننا بنعلم التهذيب ده كيف بطريقة إنه نتكلم فوقه. So don't worry, Auntie Patricia. خليه يتكلم. Yeah. اتفضل. For by the sound of his voice, he sounds like a mature person, a grown person. I'm really disappointed for him to really insult, you know, our mothers from, you know, like from Equatoria, and the fact that who is shutting Gal El Sharamid there, that means you're really useless to begin with. I'm telling you, there's no even point to talk to you. Who there are you? You know, you're known by you existed in this world because your mother carried you. Okay. You don't need to conclude, my dear. No, listen. No. دقيقة. You don't need to conclude. انت براك دقيقة. ما تفكر قال لي تعرف تتكلم روتان ده براك. أنا ذاته I'm partly from East Equatoria. ما تconclude كم. ما تconclude something. So you need to stop. Why would you shut him? Why would you? انت راجل كبير زي ما أقول. انت تجي تشتم. انت يلا جنات بقول شنو؟ انت ما شتمت جنات. انت شتمت كوستا أمتك. انت كان داري يوري زرف في قدام ناس. انت كان زي راجل نافي. ده ما كلام انت بقوله. Hold on. Let's put a point of order. Let's point of order. Didi. Yes, I understand. I got you. ما أنا ما سمينا صوته لسه. بس أنا داير نديه فرصة وبعد كده كانوا شتم you put him down. Private part أمهات إيكواتوريا ده. انتوا سعي كيف رجعت إيكواتوريا ده سعي؟ انتوا كيف سعي؟ انتوا تقعدوا في روم تا أو كان هناك انتوا أجوسين ديل. انتوا ما بالريزون. من داكو reasoning تاكون is rubbish. You the one responsible for why SPLM is in Equatoria. انتوا مشيتوا في الغابة. انتوا عارفين إنه SPLM ده كانوا قوموا موجودة إيكواتوريا تا هناك decentralization. انتوا جريتوا مشيتوا مع SPLM في الغابة. SPLM abused you guys, raped you guys over there. انتوا جبتوا عملتوا حيوة لإسبيلي عشان يجي كونكا إيكواتوريا. إسبيلي في داخل إيكواتوريا هذا عشان كلام رجال تا إيكواتوريا. انت تجي تشتم برايفت باتا أمهات إيكواتوريا يا كسارة انت منو عشان انت تجي تشتم you know برايفت باتا أمتك. أمك ده ما إيكواتوريا؟ حتى لو بيجا شنو ما في زول انتوا حق عشان بيجي بيتكلم كلام برايفت باتا أمتا تنساوين تا إيكواتوريا هنا. ما في. انت دار تشتم امهات إيكواتوريا اقعد هناك في مالطا اوشان ده شتم هناك بتجي هنا. Stay at Ochang there, don't come here. عشان انت تقعد هنا تشتم برايفت باتا امهات إيكواتوريا ده all day all night. Hold on يا جماعة دقيقة. اسمه يا ده هنا كان نكور. دقيقة يا جماعة دقيقة بس أنا دار ندي بس point of order, please respect what I'm saying. لو انتم ما دارين تفكروا بعد كده to overwrite what I'm saying, okay? دقيقة Uncle Wani, please just want to give you a chance. I will give you a chance. انت قلت جيت هنا لأن في حاجة شفتوا you want. Hold on يا Nikora, please Nikoro or hold on. I can't pronounce. You need to pronounce your name before I can pronounce it wrong. One thing I want to say, Hina, Didi, I understand what you're saying.
and I stand with you. I stand with Auntie Patricia. I stand with every Equatorian woman. في حاجة واحد بس أنا قاعد نسألكم. Let us hear what he's going to say. قانون قل الأدب. I don't care who old, who young. But one thing, I don't want to be unfair, not because it's like I have to, but لأنه إحنا عاوزين نوري to our people of Equatoria, the society اللي جايين نكون فوقه society اللي هيكون fair، ما هيكون بتاع مجانين اللي هسه قاعدين في جنوب السودان ده، ولا بتاع أحزاب اللي جايين يحاولوا dictate on how to run us by هم ياو بيعرفوا الصح وأنا غلط. إحنا بنعرف الغلطانين ده منو، but we want them to expose themselves and we are not afraid لأنه اللي بيعرف عزه مستريح. Remember that. بس أنا قاعد نقول ده بس my own opinion on that, and I'm so sorry. في شخصيات وانا بقول لك الناس اللي بيدخلوا في جونا تشانغ بيبارتيسيبيت معهم ناس really they are just humiliating themselves لانه زول ده he's not a character عشان ذاته تقدر to be in his room for one reason. I've been there before. I spoke in his room, but the man is disrespectful. The man has no character. The man is already confused. There's all into trauma. We can't even waste our time even being around him or speak with him لانه هو جاي ناس قاعدين يبرمجوا. انت ما شايف جبالك حتى في روم الثاني ده قال شنو؟ قال جونا تشانغ قاعد يسبورت the rally. بمعنى ثاني انا كان شفت مجنون قاعد يسبورت رالي انا بقول sorry I'm backing up. لما تنادي لي جونا تشانغ معناته sorry. I have to say it like this. They can be upset, they can say I insulted him, but I didn't. لانه مجنون بيعرفوا مجنون. زول واي بيعرفوا واي. زول ما قاعد respect Equatorian women. امهات يلا قالوا كان قاعد يفايت قالوا Equatorian قاعد يفايت for Equatoria. يلا باش بيجيب لنا القبلي ده يجي قال يا Equatoria سدوا united. Imagine the mentality. عشان كده let us be patient. Let's listen to those psychos and ignorant. Just let's give them a chance. I'm sorry to say that word, but do not fear. لأنه إحنا we are ready for these people. لما طلعنا بseparation ده ما كلام ده طلع ساكت. We already know exactly how we're going to face it and who are we, because these people are already an open book. So please, Equatorians, Equatorian nationalists, do not be intimidated by such people. Yes, they piss you off. Like انت calm down, let them listen. هو جاي هنا باحترام ورفع يدينه نديه فرصة. كانوا قال الأدب الله ما بنزله تحت. We're not gonna kick him out of the room. Let him listen. بس يقول تحت اسمع زي تلميذ اللي قاعد يسمع أستاذ تاعه قاعد يقول له واحد زائد واحد بيساوي كم وخليه listen to it. So let's give him a chance. I'm sorry. See, Mr. CJ, you want to say something? Yeah, just want to confirm if what has been said is correct or wrong. You know, Nyakuru, yeah, did what Babule have said, is it correct? Is that the statement you have said, or did you have to say that or not? Please answer me and then you carry on. Otherwise, okay. We suggest that you go down. No, okay, thank you. First of all, sorry, sir. The question is yes or no, not first of all, because we're not here for a lecture. Just yes or no. Simple. Are you guilty or not guilty? No. I say, hi, Isma. Namanesu Salo. Are you the Christ or not? Ma katar ketir. Ma the reaction le Pilatus. So just give me a simple answer. Laano Ochotna Hina spoke clearly. You have said it in Rutan. Itafik to Gul, yes, he said it. And I respect a man, I'll be say, yes, I said it, and I have a reason. Like in mate kita balbisna hina, uratan no sakita filosof. I get as yes of Dakomtanas, Alita Lamto Minas Sinaide. Apanala, don't come bring it here, please. Babula, would you please say that word in the Berzanta, the two family? Yes, Iowa, exactly. Yes. Thank you very much. I think I will override you, Mr. CJ and Mr. Nakuro. Best simple question. Did you say an offensive word against Equatorian woman? Walala, yes or no? Don't be coming and say, let Babula. Babula has nothing. She never spoke that. Okay, Babula, he said no. He's a liar. Yeah. Okay. He said it in Jono Chang room. Abertan tuko jojo ita giringe goy ngat kisidi onyo kisidi yal sharami separation ma bihasal kalam de nas kulu gadi fi room de fi zol tane tahitini bi kubitala fokasa bi ajere bikelim kalam de zol da
نقدر separatists تيموشاتايم نمان بينات كويس وعارفوا تشان لقي شيلوا مع separatists لأنه تشان ده زول مجنون قاشرب ويت كان أشرب ويته بسبب separatists ولا بسبب منو ولا بسبب شنو يلا بس بيجامع هناك توالي زول بتاع فوق ناكورو ده أمسك روم تجونو تشان ده almost 1 week ما في كلام تاني كله بس دي ستيمو separatists separation ما بيحصل separation عملوا الراب لما تاخد. Thank you. Okay, Kalas, Anna, let me stop this here. Let me stop it here. Auntie Patricia, I just want to say, okay. But then hold on. Sorry, Mr. CJ. But I'm sorry. I know I'm the youngest over here, but I'm just trying to kind of like control the situation. But one thing, Auntie Patricia, I heard you. Nakuru, I just want you already said it, and I believe Auntie Patricia more than you, because I know when she says something is in fact she is, and she have proven a lot. And I'm not biased here. I can stand, if there is something wrong, I will stand against it. I'm definitely, even people know me from my group, like I don't have to be always standing with you. That's why you see some people sometimes they get upset with me, but it's okay, that's normal. Let me just say this, Ita Nakuru, wala how do you pronounce your name? Kada dina point that to gulu basura. Okay, I'm not gonna take long. I shall not waste our time with somebody ali anti-Equatorians aleni kundawla. It seems to you are even khatti alam ta haraka shabi. Borini example. So gal min simarhum tarifunum, from their fruit you shall know them. So the man is already seems to be an arrogant. Hatta who got a laugh. Imagine. Yani zol mind remorse. Somebody who was laughing at a sister already feel the pain and the insult. Who hina got a laugh. Who a grown up man. I'm really sorry. I have to say this. I'm sorry to say this word. Like, I will kill myself, because I will be ashamed if my father will insult any Equatorian woman. No, ما تقول دقيقة بس لأنه شنو أنت قاعد تضحك هسه في أختك هنا. That's an evidence by itself. Listen, I'm not, because I know, maybe I've been interrogationist before with people, but I can see the behavior of that, and you were not even remorseful. Our sisters here are pissed off at you, and you're not even coming to say, I'm sorry. Understand. You're mocking them. It shows me who you are as a character, as a man, as a father. I'll be ashamed. I'll be sad for your kids, and I'll be sad for your wife. I'm sorry to say. I don't want to go personal, but this is really personal. When you are laughing at the pain of your sisters, and gonna get abused by group, Equatorian, they have no men, and here it's a right to stand for your women. It doesn't matter who you are. So now I want you to finish your point. I'll give you 5 minutes. Didi, please time it. 5 minutes, because we don't want to go far. So you defend yourself. Defend yourself. Do whatever. And Mahana, please, nobody interrupt him. Let him finish the 5 minute. Yeah. I just wanted to add auditions. I got a message from one of the room that he has been there. Those people in that room that run the room told me that he insulted us there over there, until people are, the ladies in the room, one person in the room was clapping her hand. He's in the same insult, he did it in one of the Dinkas' room, and he was supported by, even Maduda Nyar supported him in what he's saying. A lot of people there supported him in that room. So that's not the first time actually he's been insulting. So Patricia's not lying. Can you see if one of the Dinka in that room could tell me that? So Patricia's not lying. And I support you on that, because I know, and really, this is the characters اللي ما عندهم مستوى، لا عندهم مربى، لا عندهم character، وناس أصلا هم يعني زي ما قال، لو أنت فشلت في حياتك أنت هتفشل، وأنت هتتكلم كلام الفارغ. لماذا judge him right now? Let him speak. وخلي people judge him. Everybody who listening to Mr. Pronounce your name, Mr. Nakuru. That is my name. Nakuru, can you pronounce it? Because I'm Nakuru. Okay. Okay, yeah, ما was a mispronounce. Hold on, ما تعصب. أنا بدنا نقول لك ما بدنا mispronounce your name, respect your name. So Nakuru. Okay, Mr. Nakuru, أنت 5 دقيقة اتكلم، والناس اللي بيستمع لك هم بيجادجوا. اللي أول مرة أنا صراحة أنا ذات أول مرة بقابلك بسمع عنك. I want to hear from you. And then you got the 5 minutes. Defend yourself, whatever you want to criticize us. شتمنا، لكن make sure شتائم بتاعك ما يكون profanity اللي لنا بالنظر بتاعي، لأنه عندنا نساوين بتاعنا تا إيكواتوريا وبنحترمه، ما بنكلم كلام disrespectful. So go ahead, take your 5 minutes, and thank you for joining us.
Okay. Ana bugulu ya jaman. Ana beyond the Arab al besita al bugulu bitena Equatorian. And the rest of the audience who are listening. Yeah, Jama, let me tell you, we have to be very, very careful for what you are saying, and we have to be very careful so that if there is anything, we will be accountable for it. That's why I'm going to learn to more than 5 minutes. I'm sorry. Look, pikalam pita mudu pita aja begitu. Jangan sangat bugol na kuru gar sistem nas. Lo itama arbola tuka. Arma magal kilem gana bar ko julu wala mali wala kakwa. Piwol no. Lo itama arbola tuka agiga alekala please. I beg you. You need to go and ask all your neighbor or whoever next to you to explain to you. Ever giving you what does it mean? It doesn't mean that ever giving you it doesn't. That is not insult. Even right now, as you are talking right now, ever giving you that's the meaning of talking. But don't talk too much. That is not too. Sorry to interrupt you, Mr. Sorry, Nakuru, بس دقيقة الآن أنت قلت هسه تقدر أوكي خلاص. What about القال دينكا قاعد يتحقق يصفق لك ده مرة دينكا وين قاعد يصفق لك ده كمان كان بروتان تلتوكا مرة ده قاعد يفهم لتوكا ولا ده كان شنو؟ كده قول لي please. Ethical, listen. We are not here in the military. أسمع ما أنت قاعد تقول أنيانيا كأنت أسبلي ما أنيانيا. Listen, no. Hold on. It's ما تيجي تقوم تلخبط. أنا بس سألتك simple question. قال في زول صفق لك. هسه ديدي قال لك قبل شوية. قال في زول صفق لك من بنات الدينكا في room بتاع clubhouse. You were talking garbage about Equatorian separatists وناس هوين Equatorian separatists. Just confirm. Can you deny it or not? Because it's about to justify the time of falsafa بتاع روتان تلدوكا. I know you may be a scholar on that language. أنا ما scholar. Like, please just be focused. Thank you. Yeah, I'm just sorry to interrupt you, but I need you to be very precise. First of all, no, listen, Yahan. First of all, let me go back to the topic first. Okay? Otherwise, we will talk here and mix ourselves. We end up in insult. And tomorrow, people will judge people according to what they don't understand. So, the topic is there very clear for you guys. I'm not against any whatever who want to take arms and fight. I'm not against. What I said, and it was very clear, and I said, you, the separatists of Equatoria, you are most welcome. If you succeed, you capture, you liberate for us the country, I will hire you. This is what I said. And I need everybody and each individual to understand what I was saying. I was congratulating you. That is what I say. And I say the second thing, that South Sudan, when South Sudan was liberated, it took South Sudanese years and years, even before I was born. I was born in SPLM, during the SPLM. But the liberation started from 1955. We read the books. I think all of us here in this room today, we went to school. Forget about these allegations. Some people doesn't know whatever. I myself, I respect myself, I respect people. Why should, okay, if I insult a woman, why do I marry a woman? Ya jamaa, kali kutude bimuk na kwezi. Yan kalamde, akan kanwai, kan vizol tani onu suwagiga, buguluzol de bakan. Let me tell you, can kalamta Equatoria. Let us not be a security among us. This mali shirina gidam. Finasa sa virumi ni kutu no busu muniao national security. And those national security among this forum or whatever, whether they are in South Sudan and whether they are in US or anywhere in the world, those are the people who are terrorizing Equatorians or South Sudanese as a whole. Because you cannot promote yourself to ask the audience that I need his name, which state he's living. I can tell you that I'm in your backyard. Come and get me. But I don't want to fight you as a brother or a sister. We need to talk in a logic
manner, in a good system, understanding, so that we understand, so that we will remain in one umbrella. South Sudan will go independent. Even some of Equatorians, let me refer back, some of Equatorians or some of Dinkas, they were against independence of South Sudan. Like after all, they came to South Sudan. Now they are living in South Sudan. This is what I said before. I said, you separatists of Equatoria, go ahead. If you succeeded, I will say, yeah, you liberate for us the country. You liberate us. And I'm going to remain in that land, in Equatoria. I'm not going to be in Upper Nile. I'm not going to somewhere else. But if the system, and whoever defeated, this is what I have said, that if you are defeated, don't go and stay. That's what I was saying. Patricia said that agreeing. I said, don't matter, agreeing about the border in a neighboring country. He started yelling, saying so. No. You have to remain in the country so that we stay together. Your 5 minutes is done, I think. Okay, thank you so much. No, I'll give you 1 minute to go on to conclude what you're saying. But I just don't want you to go on attacking Patricia because there is evidence of No. And I I'm not remember your attacking voice Patricia. precisely. No, One time, Degiga, I attend you. I remember your voice now. I attend you in Chang's room before. You spoke a bunch of rubbish. It even went ahead to luck with us. Even you don't even know who's separatist and who's not separatist. You even attack Dominic that Dominic is a separatist, and Dominic say who Jai, he's gonna destroy separatists. And Dominic says the separatist. How can Dominic then destroy separatists? You see, these people are not agreeing with themselves. I don't even understand you guys. How your brain works. Are you giving me? Are you allowing me to talk 1 minute? But also, I am just trying you to realize yourself as elderly. I want you guys to humble yourself down. I'll give you 1 minute to finish, but humble yourself down. You stop being the people who are dividing people, who are insulting the younger people. What would we do if you guys are doing what you guys are doing? Humble yourself down. You don't own that mountain alone. My grandfather owns that mountain too. You don't. Can I talk? Yes, let him talk. You can talk. Yeah, let him talk. Okay, look. You can talk. Listen, I call you my younger sister. I think you are. She's younger than you. Enough. She's your daughter. I just put it like that. But smartness sometimes you need to reverse how you talk to people. All right? We know we own some areas. Okay? So Patricia has nothing to do with Patricia. Patricia respect Patricia. Every woman I'll be room there, I'll be conclude here, and I'll be the most clamau. It's much money crazy. Okay? They are people, how people practice politics. Well, it's my field. But karena masih lagi anyway, karena conclude akan tahu di itu bensi kita, but maybe sometime lo to malaw and then I'm requesting you to give me 1 hour so that I will give you full lectures that I'm going to talk about Equatoria, so that some of you will understand. Asani akwana na borikum, ana de lo barin targa gum ina full bensi. They have a borikum. They can zone there. Why they can analyze kalam di baik quiz. Also kurang pemakan leni. Onata like you sanade. I don't have any problem with you. God bless you and continue ahead with your services or whatever you have. Thank you. I'll learn a beer. Okay, let me come in. Thank you. Idar Nakuru. Thank you for what concluding what you're saying. We're not telling you not to stop talking as Equatorian. We want every Equatorian to speak the grievance that is happening in the Equatoria. Should not be left upon separatists alone, should not be left against any movement alone. Because some movements, some people could only say other things that they are restricted because, according to their policies and stuff like that. But you alone who is not in any movement, or if you're in separatist, you can highlight things that some people could not highlight. And this helps to put our people in a better position, including even our people who are in the opposition party. You see?
what we are doing, we're just highlighting the things that are happening in Equatoria. So عشان ita بتنكر, you know, كلام ita بتقوله هنا, and then you say it over there, and then ita بتاكل. I said I witnessed you myself. I remember your voice now. I recorded it. You say some stuff, and even في واحد كان جاب طلع اليوم ده, you remember, في واحد كان في lock room with the in Equatorial Bridge. كان ماله لأن in the Equatorial Bridge يا جماعة, they have a rule over there. You have to obey. إنت لو دخلت في room ده, they give you this is part of their security policies. They give you they call you, give you a request. You come up. If you don't come up, they will kick you out of the room. Everybody knows that, including me. If I don't, they will kick me out, even though they know me. You know. So that person went there, and then he did not want to come up, so they kicked him out. So he ran out of there and said, oh Jang, you see, they kicked me out. There's Ghana, Equatoria. And he started releasing out the things that these people are talking in the private. Itu nas ubar ta Equatoria. Itu malkun say. Itu ganta lag with Equatoria up and down. When hina gana trying to fix. What's wrong with you? Is this the guilt of the SPLA or what is wrong? On top of it, you guys are the reason why SPLA is in Equatoria. You know, SPLA is created anti-Equatoria. Italo-Equatoria, SPLA didak. That's why SPLA is destroying Equatoria. Ita got to go, nam, this is good. I know there are people who joined SPLA, they were younger, and some people in the society does not even understand. In the beginning, they were manipulated. Lakin hasa inna fahmin. Gan enna machina be kurenna barao na jibna nasa jibna dom fi Equatoria. The blood of Equatoria ma only firasa jenge barao. Firasa Equatorians have that part of Hinaka, they were bombing Equatoria, they were killing Equatorians kan fi dakil Juba. O fi dakil mahalat tanin del. Itu kutu galin itu ma SPLA, you're sending your shells. Where is the shells going? When people are in Juba, when you're sending that shell. Common sense, yahi. Let common sense prevail, Firasa. Itu when people who are SPLA, you send the shells. Degiga. I am sick of you guys. I'm sick of you guys. Itu viteji togo de hina to shit him nas to gul you kanu to gul you're clean when the blood of your own people is upon you. You went there, you shell people over there, you killed your own people, manas de sawa. We to Arfin Nazi created this movement anti-Equatoria. That's why I'm gonna run a series on this SPLA and this Equatoria damnness. And yella today is still Equatorians are chasing after the SPLA, the same people that created this thing as a reason, as a weapon to destroy Equatoria. And a lot of people even suffered because of this. And now today you're telling us, giving us a very silly logically, ita naman tetla, ita kawaf. Inna come created as Equatorian just to sit and my kill sister, ourselves. do you know who was a chairperson, the first chairman of SPLM? Do you know who? Listen, I don't think you're lacking understanding really. Ita naman movement against you. You're called to join in to come and kill your people, your children. And Equatoria has been taken now. Nasmunu Jabo. SPLF Equatoria. Dema itu ya created the highway. Dema Equatorians ya created the highway. Ya kafi zol bugul ana the Jongarangal, one of the reasons that motivate him to keep on going is the decentralization that happened. That's why it motivates him. And the Jang Union, which is now called the Jang Council. Yalla itu jadato every development that was happening in Equatoria. Itu mashetu. You went over there. You went and brought these people. Hold on, Didi. I think it got to waste your time, Mazole. And I understand your point. Yeah, Didi. The dream of Jongara. Period. I think we're just gonna move Didi? on to the next person. You have spoken yourself enough, and you will never speak common sense. The only thing I will ask from you that humble yourself, like the rest of the other Equatorians who are humbling themselves. Humble yourself. Think about the curse that we have brought to ourselves. We're trying to correct the curse that we have done with SPLM. Okay? Can I ask you one either question? You join us, either you join us, either you just stay comfortable where you are. لكن ما تيجي هنا تلقبت ناس بجاي بهناك We're done with you. Okay. Didi, can I come in, please? Okay, Mr. Nikoro. Hold on, yeah, Mr. Nikoro, please, respectfully, as an elder, we gotta respect you, regardless of the kamaga tahtarimna.
لكن في حاجه واحده نقول لك please انت في محضر بتاعنا هنا we give you the chance you spoke your word more than 5 minutes عندنا ضيوف هنا عاوزين يتكلموا في ناس هنا بيعرفوك maybe better than us Didi already remember who you are Auntie Babula remember who you are for me I really don't know about you even Mr. CJ and I believe Mr. James but maybe the rest who are here will come up and speak but أنا بس بدي فرصة للباقين وأرجوكم understand Equatorian brothers and sisters what we talking about أنا بس بتمنى من elders بتاعنا اللي confused اللي هم خاتين leg جوا leg برا كان دافع أسانسير one leg is gonna be off for sure what are they going off because حاجة اللي هسه حاصل when Equatorial becomes separate بكرة تاريخ بيجي remember these people their voices will be known people I know some relative بتاعهم قاعدين هنا ذاته كان ما relative بتاعهم هسه اليوم هنا لكن this recorded message أن خليناه هنا ده will be remembered and then they say oh ده كان grandpa ما له كده كلام زي ده ولا ده كان uncle بتاعنا ولا ده كان يبيس تاعنا so المهم انت كانت عارف انت يبيس ولا انت uncle ولا انت grandpa ولا انت husband it's better to correct yourself as an Equatorian son عشان تيجي to honor the women of Equatoria but تيجي تجري left and right بكره تشتم من up بكره يجي هنا قال تزول طيب it's not gonna work so Nakuro we respect you I appreciate what you said but anyway I don't agree with you defend yourself so let's go to hear from our sisters Sister Joy okay I think Sister Joy right if I'm not mistaken yeah Sister Joy يلا بيجي واني Mr. CJ did to say something sorry أنا آسف بس لأنه طبعا CJ they want to interfere yeah all is Robert you know I don't know yes of course طبعا Robert is one of actually because I actually we put Robert and Mr. James as the moderator supposed to and including you so if you don't mind guys it's okay if I put you green light if it's okay I'm going to give you a chance Miss J Mr. Robert and Mr. James and Mr. CJ is okay for us to put you just you don't have to like yeah أنا بس قاعد نسألهم CJ and James and Robert respectfully I want to also give them the right if they want to be green I can give them the green just because they can speak if they feel like something is wrong they can interfere I don't deem that because huma one of the subject that they were supposed to talk if it's okay with you guys yes okay yeah go ahead Miss Henai Miss Joy but I'll give green to those who mainly supposed to speak but go ahead Miss Joy please اتفضل I green to see بسلمكم كلكم أنا بس ما عندي حاجة كثيرة أنا أقدر أقول فوقه أنا قاعد نقول على الناس اللي بتاعت about بمشي في rooms تاني بيكلم حاجة تانية ولا بمشي في room تاني بيقولوا حاجة تاني يلا لو جاء في platform بتاع separatists يلا بيقولوا بغير حاجة تاني زول كان شتم هناك كان شتم قال ده الشراميط حتى يقولوا أمه ما أمه يا هو ولده ده أصلا ما بنشيله حاجة تقيل يعني لو شتمنا قال إيكواتوريان شراميط including أمه وأخواته حاجة ده أصلا just let us go to the topic and then we'll focus in our topic مدهنا بيأجيو كتير وزمن ماشي عشان نديرين نسمع للأرياء بتاع الناس بيقولوا شنو شكرا Thank you, Sister Joy. Let me ask this, if you don't mind, guys. I want to put this question to her so she can contribute. طبعا الtopic بتاعنا قلنا Equatorian, get Equatorian, the current debating on the crisis, okay? And طبعا في Facebook as we are playing it right now. طبعا the main question احنا عندنا اللي هو let's come reason together as Equatorian. لأنه طبعا في حاجات أنا شايفه أحداث ما صحيح. واحد من الأحداث اللي ما صحيح هو we begin to lack reasoning يعني بقينا نخسر المنطقية بتاعنا يعني في الناحية بتاع المنطق وأنا بشوف ده كتير من النواحي العاطفية اللي بيستغلونا فوقه طبعا قعدنا ما like I don't want to mention more but I just want to say we said and we analyzed حتى طبعا في عدة برنامج بيجي نجي بنشوف البرنامج يلا نتابع اللغة طبعا في مرات كلمات بتطلع كده كلمات عنده يعني quotation أو quote
على اساس هم قاصدين الناس معينين. فطبعا كثير ما هم بيأتاك الايكواتوريان ناشونالست او الايكواتوريان الدارمين طالبين بانه دوله استوائيه يكون مكون كدوله حره من وجه راس الجنوب السودان الموجود. ففي سؤالات هنا ممكن تقدر تاخذوه طبعا، دي يمكن add or any Mr. CJ or anyone who was here earlier. طبعا انا قاعد كتبنا في التوبيك which when I wrote it is a great Equatorian in this challenge, where are our people, where our people are suffering. We must speak with an intelligent logic. يعني عاوزين نتكلم بمنطق ووعي كافي instead of blubbering، يعني نطلع كلامات ما عنده أي معنى، irrational and emotional في the same time، يعني بيجي بمشاعر غضب وكراهية. وأنا عارف طبعا أي إنسان ده حاجة طبيعي عندنا، لكن في ناس تاني بيستخدموها لطريقة السلبي، لدرجة إنه هو مثلا يعني زي الجبال قاعد يتكلم واحد بيجي بيشتم بناتهم بتاع استوائية إنه بناتكم ده شراميط. imagine اللغة ده، فده حاجة محزن. وناس كبار اللي هم عاشوا المعاناة مفترض هم يكونوا inspiration بتاعنا، لكنهم بيجي يطلعوا أعدائنا، وبعدين بيطلع أداء بناء استوائية عشان الاستوائية يكون متقدم. in the same time we say unable، هم ما قادرين عشان يقدر يريموف themselves من عقلية بتاع الحركة الشعبية المتأخر منطقيا أو فكريا. عشان كده تلقاهم هم ماشيين بالمسودة بتاع الحركة الشعبية، لدرجة يعني مستحيل هم يزيحوا حالهم منه. بالعكس هم حتى لو هم قالوا هم معارضة، تلقاهم لسه ماشيين بأفكار تحت الحركة الشعبية، which is an irony in itself. So I don't know Sister Joy, how do you see that? I hope كلامي واضح لك. لكن انت بتشوف شنو في الناحيه ده كبنت استوائيه وكأم استوائيه او كأخت استوائيه او كزوجه بنات يعني من اساس استوائيه من ياتنا، انت بتشوفوا كيف يعني، ونصيحتك شنو الاستوائيين بتاعنا وبعدين نقدر نسالك كمان اضافه لهذا السؤال بتاعنا، هل انت بتشوف المظاهرات اللي هسه الجاي ده هل هو بيخدم مصالح الاستوائيه؟ لانه ده واحد من اهم القضايا. طبعا نحن هنتكلم حسه مختصر، لكن هنعمل غرفه مغلقه نتكلم عن الموضوع ده بالاخص، لانه هو مهم جدا. عشان الاستوائيه لازم ياسس مكانه، ممكن بس نمشي بس عشوائي. امبارح حركه شعبيه، بعده ايو، وهسه جايين يقول لنا الناس تاني جديد. انا عايزين نعرف ان مكاننا وين كاستوائيين. وانت بتسال شنو اسئله بتاعك للناس دي اللي هم بيقولوا عايزين يقوموا بالمظاهرات ده؟ اسئله بتاعك شنو للناس دي؟ لانه لازم يكون ده concern. Thank you. الناس دول الكل قاعدين يقوموا بالفكر بتاع المظاهرات وكده ده. الناس الكل ما قاعدين في ساوث السودان، الناس كله قاعدين في أوروبا على فكرة. يعني هم دايرين يديوا من أرواح يا الناس for nothing انت كده فكر شيلوا جناك برا لاكاري في جنوب السودان هناك وكلم بجناك خليه يقتلوا، كان انت بكبر. ما في حاجة تانية زي يا جماعة. تعبنا بنتعب كده ل 200. الحل الواحد يا هندسة سابريشن، كان سابريشن ده الله ودانا فوقه خلاص that's it. we can settle ourselves and then يالنا بكون مرتاحين. يعني حاسة ده كمان لقينا راحة، لكن يالنا حيكون مرتاحين في حالة جيد يعني. لكن في ده قال يا أخي أنا هنمشي لده للبلاتفورم ده. في آخر المصير يا هندسة في روما ناس يمشي ساين هناك، يلا بعد كده خلاص ناس هنا يمشي لفوسيشن الأكاديميتين، ناس جارين لفوسيشن ليش تخلص أرواح يا ده لميتين تدوسوا إياكم في أوروبا. يلا تراسل تقول يا خليهم يمشوا مظاهرات عشان يقتلون. واي إيال ده مولودين لكم هنت ما سنيجي يقتلون؟ إيه زول قاعد مع إياله مطبق إياله في أوروبا، يلا بعد كده يقول يا أخي أمشوا مظاهرات عشان يقتل الناس. كانتم ما دايرين خلاص أصبتوا مدتهم تطلع لسانكم طويل فناتهم وبصراحة كده رجال يعني زول يشوفوه على راسه لكن ما عنده صفات بتاع راجل sometimes شو الناس بتاعهم. So please if you try just fix yourself up and then think and talk like راجل. like كل يوم انت تدي في أرواح يا الناس. معلش أنا في الشغل الحسي ده أنا معي كاستمرز، أنا بنسم بيتها. باي.
Shukran, Shukran, Joy. Let me go ahead with, I think it was brother. Hinaida ufarta kama na marif when yaba Wani kan, lakin kan mafi nadi Robert lan Robert kan after Wani yalla badiu McCartney. If it's okay, brother Robert, go ahead. Hello, I hear. I hope my voice is clear. Yeah. Yes, sir. Okay, thank you. Well, I was not actually in the mood to speak, but I just decided to come in because of some issues. First of all, I think Abu is not here now, but of course, yes, I also wanted to appreciate him. I met him face to face. As he stated, although it was not like something, in a joyful way, but however, we talked a lot, and he also he took me to a restaurant, he offered me some money to join us. I'm just kidding. So don't take it. Man, I thought when Watergate or something, Robert. The Watergate kind of good. Nas what's a desperation? I'm just joking. Yes. I hope he can hear this later. Because this has been like a very serious debate, and we need to also laugh a little bit, And of course, not every laughter is actually for joy. Of course, there's also a laughter, for anger, and frustration. Well, let me go straight away to the topic, or just say about something. I do understand they are very belligerent, individuals in each and every organization, even within families. As Abu stated that we agreed, that is actually separatists and NAS, not to attack each other on social media. Since we have some individuals within maybe NAS or separatists with the intention to create widespread havoc, we should confront those people, those few individuals in a closed room as individuals, not representatives of NAS or separatists. If they refuse to come into a closed room, then there will be no option but to confront them intellectually, not in the manner they try to create havoc. Let us stick on that agreement of respecting each other's views. I just don't understand why this agreement between some NAS and separatists not to attack each other on social media is so troublesome, and several alliances and agreements are, reasonable, even though no agreement is implemented. It was not like an agreement that, where Thomas involved and all that. No, it was just people on the social media. And I say, let us respect each other's view. And the same respect should also be applicable to other people, in which we don't want to attack them. And they also should not also attack us or attack our views. But we should have a very constructive, debate. If somebody wanted to know why some of us actually stand for separation, then we should have that debate, with them. But there will be no reasonable debate if people are going to go to insult. And of course, insults are always, a kind of somebody or people who were actually lacking that, rational debate with other people. So they resort to insults as a solution. And for some fellow Equatorians, insulting separatists, yes, insults are very, painful.
but cannot kill. Some people have been insulting for years. But what productive argument have they actually contributed? I don't understand what you mean by insulting. Normal insulting. Please don't interrupt. Please don't interrupt. No, you're becoming a. Asma, itu can. I think those guys, they don't respect. I'm gonna drop you guys down because we need to understand how to be, civilized and respectful. Then we'll bring you up, because if you don't, please, we don't want to have to waste time here. And Dinak Fursa Nakuru earlier, but you still disrespected Mr. Robert. Mr. Robert was speaking. It's the best dawalik atatu. Huma attack you. Udaka natta hinaka kaanu. Kanta ita Muhammad tazola. Please mshi mahkama. Yeah, what's his name? Korbo or whatever. And then you begin to represent Mr. Nakuru. But please do not interrupt somebody who's, speaking, and then your turn will come. Tfadal, Mr. Robert. I apologize about that. Person can speak if he wanted to ask me a question. So I'm glad to answer the question. But of course, I have not yet concluded my speech. So anyway, as I stated, there is no any other positive contribution from those people insulting other people or fellow Equatorians. And of course, if you maybe you are appeased by other people or the real enemies of separatists, but you should also realize that, or ask yourself, are those people appeasing you really, respecting you, or they're just mocking at you because of your inconsistency, when you are inconsistent in what you are talking about? Let me conclude with this, or remind you about what Rolando did in 1955 or 1956, 57, when the government was actually, going after those, Torit mutinies, when they are going after them from village to village. Rolando was actually put in a helicopter, and he was given a microphone talking to people in a dialect, calling people. So we are now in peace. Please let us come together and come out. Nobody will kill you and all that. Some people actually surrendered from several villages, which I don't want to mention. People surrendered. Then those people were rounded up because Rolando was the one calling them. They were rounded up and killed in a village called Tirangore. And some were actually killed in Kimodonge, where people, most of the 1955 actually mutinies were actually killed in. Then what happened to Rolando after that? There was one question actually asked to him that, okay, how do you know that, those people were actually among the people who started that rebellion in Tori? And of course, in the end, he was hung, after them, after they killed all the rest of the people whom he was calling and all that. And in the end, of course, he was the conclusion, So what do I want to say? People who are now going after us, separatists, okay? Some of us don't have any negative, intention about you. But of course, you are insulting yourself. You're insulting your sister. You're insulting your mother. Okay, you may think that, you're insulting us separatists, but of course, you're including yourself in those kind of insults, And some of us cannot really take you seriously. But of course, if there is any open, forum in which we really need to talk,
then we can lay everything, on the table. We can table everything, so that I need to hear exactly what are you talking about. Try to convince me, in a very intellectual way. If you are calling for unity, tell me exactly what kind of unity that you wanted us actually to dwell on. And all these years, what have you benefited actually? Okay. And some of you were even the very people tortured by the same SPLM. Were the very people where the villages were burned down by SPLM. Were the very people fighting, to protect their own children. Now, as we all know, you cannot be fooled several times, So when some of us are actually saying separation is a solution, it's not because, we just wanted separation just out of the blue. No, there are reasons for it. And please be brave enough and let us have a kind of a constructive debate in which we wanted to hear from you, and you also hear from us, And by the way, it is not a sin to call ourselves separatists. Okay? If it was actually a sin, then those who were actually there before us, most of them were separatists. And we know about it, And of course, why is it now that, Sudan is not united? Why is South Sudan broke away? It was because of those voices. So, you who believe on unity, go with your unity. We also who believe in separation should also go with our separation, But it is just so, so embarrassing sometimes when some of you are cornered, then they will say, well, we will all maybe tomorrow be separatists. Well, how are you going to be a separatist and you're not able to make your mind right now? Exactly. So what tangible thing would you be able to bring to separatists? And you are the very people actually going after separatists and going even after yourself, So I think let me stop here. But it is so embarrassing to the core. So thank you. Wow. Brother Robert, you made me laugh on that. Like they will say, maybe we'll be separatists tomorrow, and they're the same people who are attacking us. That's true. I mean, look at the irony of these guys. Like, it shows you the people there. I think they need like how like they say Dr. Freud maybe can help some people who are not helpable in a mental capacity. That's what they needed. I'm sorry to say that because this is really sad. Like, well, I don't know. Like, it's almost like somebody, like, again, I'll go back to the Nazis and say, like, as somebody who's abused by the Nazis, say, you know what? I'm still going to be part of the German, the Third Reich. But then when if the Jews went to Israel, then I will go and join them. I'll become an Israeli. Just don't make sense. Yes. Can I just say something quickly? I forgot to mention it. Yeah, go ahead. Abu brought something so important, when he stated that, although they now are not separatists, yet nobody can believe that, they are not separatists. That's exactly the same thing, You who is going after separatists, no matter what, nobody will believe that, you are not a separatist. And I do understand deep in my heart that, in your heart, with all the suffering of the people of Equatorian as a whole, deep in your heart, you know exactly that separation is the solution. You know it. Exactly. If we put now, boxes for separation and unity, I'm quite sure you will be the one voting for the same separation of Equatorial. Don't just pretend to us like, you're better. And nobody will believe you, no matter what, So, Thomas, we do understand. He's a unionist, okay? But of course, nobody will believe him. Nobody will believe him. So, that is the point I actually forgot to mention. So, thank you. You can continue. Alrighty.
Thank you, brother. We'll give a chance to Mr. McCartney. Welcome, brother McCartney. Mr. Libertarian, welcome. I think that's your flag, right, Mr. McCartney? Okay, and I have a question quick for Brother Robert. I see the old gentleman, Mr. Robert. Can you tell us who's this in the brief? Because also it's very interesting that I always see the picture and I kind of like, I don't know, he's one of the, I believe, the great Equatorian heroes. Is he alive or he's no longer here? Please, can you tell us about a little bit brief on him because it seems like very interesting. So, whom do you mean? The picture on your profile. The old gentleman in your picture, yeah. Oh, this is actually this is James Tombra. He's my icon, and of course, he passed away like some years back. You know, he's one of the heroes of Equatoria. And of course, when people talk of Kokora, okay, you will never actually forget to mention the name of James Tombra. So that's why I'm using his picture. Thank you. Okay. Yeah, forgive me because I'm ignorant on that. I didn't know because, you know, most of the time we hear about those names. Like, I'll be honest with you, my generation never seen those heroes, but from their names I could tell. And I appreciate kindly for you in informing us this is actually the actual hero, James Tombera. May his soul rest in peace. One of our great heroes of Great Equatoria. Because this is one thing that we always inspired by our elders who really sacrificed everything, including their lives, including their families, including their honor and dignity, just for the sake that people of Equatoria must understand that when we stand, we must stand as one, as a family. Never fear, never be intimidated by others who will come up and try to, you know, criticize us or try to intimidate us. That, oh, you guys are doing wrong. These people are so, like, the people who are criticizing us is so ridiculous. Like, they are supporting their tribe to the extent that they will even build their tribe into building a leader and say, oh, he's actually for everybody. But then you find them, they're all for their tribe. And we have seen it. John Garang was an example. John Garang said New Sudan, but what happened when he died? Salva Kiir was coming after him. We have many great leaders that show up in SPLM, but none of them were acknowledged. Only they were used as, like, you know, like how they milk a cow only just for the milk, but they don't care about the cow. So they milk those guys' ideas and then they build themselves. And then at the end, they got the opportunity. And like they say, fortune favors the bold. And that's an example of many of those, you know, Machiavellian people who think if they can get away with anything, they have to always be very bold in what they believe in, even if it looks terrible. But at the end, they will be fortunate because, and they did use people, and that's what it is. But this is another topic we're going to talk about. But let me give a chance to Mr. McCartney. But I just want Equatorian to wake up and stop being followers, being the tail. It's time for Equatorial to be the head. And if we become the head, we have to speak for Equatoria. Separation, it will be the people's voice, not any political voice, not my voice, not Robert's voice, not Didi voice, not CJ's voice, not James' voice, not anyone here. It's your voice, your choice, like what we did in independence of South Sudan from North. But this time it will be the people who are going to decide what type of government, and we will give you all the enlightenment, all the mechanism for you to build a nation. We are not going to let no stone unturned because we don't want people to be goofed out, like, you know, left. يعني ما عايزين نخلي اي زول يكون جاهل. عايزين نخطكم كلكم تكونوا فاهمين اسس بتاع الدوله، مفاهيم بتاع كيف انت عندك واجبات بتاعك كمواطن. عاوزينك تكون انت زول جاهل ومتخلف بس بيقول لك اوه عندنا بترول، عندنا ذهب، عندنا يورانيوم. نو ده اوهام بتاع الحركه الشعبيه، لان هم لعبوا بعواطف بتاع الشعب، واليوم هم يلعبوا عواطف بتاع الشعب. قال نحكم نكب الحكومه لازم كيف كده. فانا ما عايزين نوصل هناك. الناس ديل مخططاتهم نفسه، هم ناس اصلا ما عندهم كفاءه ولا عندهم يعني الصدق ما فوقهم. خلاص احنا فقدنا الثقه، حان الوقت استواء يقف لمصلحه بتاعه. فانا ما عاوز اكتر، ندي فرصه لاخوي مكارتني. Brother McCartney, please welcome. Go ahead, and thank you for joining us.
Yeah, thank you very much. Thank you, everyone up in the podium there, in the audience who are down there. And people debated. I heard many point mentions, goods and bads. It's all people opinions. We can't prevent people from express the opinions. But the question said here, great Equatorians debating the current crisis facing them. And we look at the current crisis, and I don't know which one. And the little one, the little crisis that perpetrated by the little people, or the little crisis created by the little people, or the genuine crisis that need attention, or which one? I may answer you on that. Okay. For me, yeah. Answer me first before I start. Yeah. Okay. Thank the you little for. crisis created by little people, or by the I don't know which one. Well, I mind a little people and then a blue people. Like that's good if there is a little people though. I appreciate your genuine question. It's really good. أول شيء ده نقول لك and thank you for joining us. طبعا السؤال واضح. السؤال بيتكلم عن الأوضاع اللي احنا مارين فوق الوضع الراهن زي ما بيقولوا بالعربي العربي الفصحى. The status quo, which one of them is like هسه طبعا في سياسيين لانه ما تنسى زي ما يوم ذاك احنا تكلمنا عن topic maybe a lot of people never been there, and if you want to follow it please go to the video hut. I mean not video hut yes في Facebook and YouTube, and then also in audio الموجود عندنا هنا في Equatoria Free Equatoria Nation. عندنا audios بيتكلمنا عن the Trojan, the mini Trojan horses. طبعا هو التروادة بالعربي، يعني مجموعات التروادة which is the horse اللي استخدموا Greek mythology about Odysseus giving that horse as a sacrifice, but actually was a trick to make the sure that they will defeat the Trojan, which is اليوم هم تركيا. So they defeated these guys because these people were religious، يعني هم كانوا ماشيين بمبادئ معين، وده حاجة بيمثل استوائية. عشان كده اتكلمنا انه استوائيين احنا so vulnerable بطريقة اننا قاعد نتصرف فوقه امام اعدائنا. يعني we don't have any principle بتاعنا كله مجرد اوهام ومشاعر، شعارات اللي بيدونا له واحنا بنقبلها وبنقول خلاص يا هو، او بنقبل نفولو القاده بتاعنا، والقاده بتاعنا ما قاعد يمثل القضايا بتاعنا، بيمثل انفسهم اكثر من يمثل قضايانا. ف the crisis اللي قاعد نتكلم فوقه حسب في احداث جديده حصلت. واحد منهم هو المظاهرات اللي جاي. عاوزين نعمل debate on that، ان هنعمل debate مغلق، لكن طبعا debate ده today is public. انا قلنا اي زول بيجي ان شاء الله من ابناء على النيل بحر غزال. طبعا انا شايف كثير من الدعايات اللي بيقولوا يا اخي اي زول اللي believe in South Sudan let's come together and remove the regime by going out there and talking, and then هم كمان بيطلبوا مننا they're asking for us everybody to register their name. What's the reason? Because مظاهرات مفترض like there is only people who register name هم اللي جايين يكون spokesman المتحدثين، والناس اللي بيكونوا عندهم يعني مهمات يعملوها في المظاهرات. These are the people will be registered as the main leaders, the main هم اللي orchestrate what's going to happen in that rally. لكن ما everybody just بنفسه ده بيخطني في سؤال علامة استفهام. So بعدين عندك تاني المواضيع تاع ياهو مقوي، عندك مواضيع تاع all these issues، حتى أحداث هسه بتاع النظام عملوا اتفاقية، وإننا قاعد نبحث عن وضع استوائية because the main objective is where are we as Equatorian, because that's the real crisis we are in. Where are Equatorian بقوا مشتتين الفكر، مشتتين حتى ذاته ياخذوا قرار. يعني انت بتسأل نفسك what are they deciding؟ تلقى واحدين من الاستوائيين بتاعنا ماشيين يدخلوا في عايو، يدخلوا في منو هناك، وهم ما عارفين انفسهم. عشان كده بقى بيستغلونا كشنو كوسيله، يعني ضحيه المعروف اني تايم انت بتستخدم معهم زي سفنج تمسح في اي مكان، او زي الدنبه اللي بس بيفولو بدون ما يعرف where is he going. So that's the reason why we put this question, not me but we put this question, so I hope it's clear. But الهدف بتاعنا عايزين نسأل الأوضاع اللي مارين فوق كاستوائيين بودينا وين. Let's debate it and find ourselves, are we really aware of what's going on؟ وعندنا حلول لموضوع ده. كمان عندنا حلول then we need to have a closed debate which we are going to do it. You don't have to tell us the answer right now، لكن أهم شيء عايزينك تركز
هل احنا فاهمين وضعنا؟ Are we really in understanding of what we're going through? The danger الخطورة احنا موجودين فوقه، ولا احنا لسه عايشين في اوهام بتاع احنا جنوبيين زمان قبلك؟ لانه قبلك الاخ كندي حاول يهاجمنا حتى في كتابات. انا ما كان قد نخاطب، وانا قد نخاطب هؤلاء المعارضات السياسيه اللي بيتكلموا هم احزاب، خاطبتهم بطريقه بتاع اسئله وبطريقه بتاع نقد في نفس الوقت، لكن ما في منهم جاوب. يلا كندي he was coming to kind of like challenge me in a way of attack، but انا اخذته بطريقه بارد. وفي النهايه حتى قلت له come on، كنت عندي اسئله لكنه كمان بقى ما في بيكونوا شغال، انا ما عاوز اتهم بانه هو هرب، لانه ده ما صح. بيكون I think because some people work in America, so I'll give him that chance. But I hope انت فهمت كلامي Mr. McCartney, ف please go ahead. ده سؤال انه it's now clear. Yes. I thought that thank you. Those are the current little crisis created by the little ده ما سنافر بالعربي، that they are not Smurf. So go ahead. I know they call South Sudan as a blue people. You remember that? They call us blue people. Yeah. Yes. We don't always worry about the little people created crisis. We don't worry about that. It's normal things. And I started with the muzaharat. You see, muzaharat, one of the process of pressurizing the government through other channels, and you go and protest or demonstrate in front of those big powers where they assemble themselves, like in DC. And the benefit of it, if people go, normally we don't criticize what others are doing, because others spend time, organize what they want to do, let them do it. And for us, if we want to use that opportunity, and then we go together there and with our poster, we go with our poster and we put it up like that, what we want to say. And then there's a medias also will be linger around there, and also they will focus what are the genuine issues that interested them, that they want to pick and put as a headlines to attract the attention of the politician, to attract the attention of decision makers everywhere. That is the benefit of it. You see, that's a very, very benefit of it. We should not underlook it, and we should not criticize it. We should go with our own interests. What is your own interest? What kind of card do you want to play there? That's what you need is spend time and work on it. And the language you're going to put on your poster, you're going to go with it there. You spend time on that. Which language can really attract the attention of the medias, and the medias can put that across to the headline, can lock into the lawmakers' heads. You focus on that. There's some language, is very precisely small. Sorry to interrupt you, Brother McCartney. May I ask you a question quickly on that? Because thank you for bringing this up. انت بتظن المظاهرات ده حيساعد إيكواتوريا؟ لأن ده مهم، وأنا بتمنى من everyone الموجود هنا يدينا أنسى ده. هل المظاهرات ده هو بيكون يعني بيساعد في قضايا إيكواتوريا في ناحية احتلال أراضي، في ناحية اغتصابات، وهل المجرمين المذنبين حيجيبوهم في قضاء؟ وفي نفس الوقت سؤالي تاني لك هو هل بيأكد المظاهرات ده ما حيمثل أحزاب في الخفاء؟ لأنه شنو بيأكد لنا إنه الشخصيات اللي هسه موجودة بيتكلموا هسه كانت هسه منو قاعد يعمل دعاية بتاع مظاهرات ده غير شخصيات معينة، والشخصيات ده كلهم هم محزبين، يعني they all they affiliated to political party who are not part of the people who are not associated with political party. Remember, because most of them they have political, and then انت لما تلقاهم في برنامج بتاعهم او في غرفات بتاعهم دائما عندهم ناس معينين هم بيتكلموا وهم يا بيدوا الافكار، وهم يا يعني كانوا هم بس قدام زي ريموت كنترول يبرمج مخ الناس، يلا الناس كله قاعد يصفق. فانا وندر هل انت بتاخد ثقه بتاعك في شخصيات هؤلاء اللي do not even give the normal the simplest civilian يتكلم حاجة في قلبه وهو يقدر يصلح كان زول ده غلطان،
ولا انت بتفكر نازل يا الصح والسيفيليان طبعا هم غلطانين لانه هم جهله، لانه هم بيحاولوا like I see they undermine so much civilian the way هم بيكبروا هنا. فانا ما اعرف كده بتعرف how they play the game. يلا هم بيغلقوا الغرفه، ما بترفع يدينك انت بس بيكون. وحتى في فيسبوك هم كمان بيختاروا ناس معينين يتكلموا، وناس اللي بيناقضهم ما بيخطوهم، وناس اللي ما بيفهموا حاجات كده ما بيقدروا يعبروا عن نفسهم كمان بيسكتوهم. فانا ما بعرف انت بتظن ناس زي اللي بيقدر يبرينج سولوشن تو ايكاتوريان القضايا بتاعنا، لانه القضيه بتاعنا مهم جدا، وقضيتنا بيهز جنوب السودان كله، لانه حتى الحركه الشعبيه عارفين، حتى المعارضه عارفين، لكن المعارضه عاوز يصغر من قضيتنا، ونفس الشيء النظام، لكن النظام هم عارفين حيواجهوا الحاجه ده لهم دايرين ما دايرين، لانه اوريدي الورقه يعني النار قد يولع. So I don't know what's your opinion. Thank you. Sorry I took too long on that. Thank you. That you raise a very good question too, and I will try to answer. You see, when a big protest, people are organizing like that, it is a very great opportunity for everyone, including libertarians, the separatists, and whoever. And then we can seize that opportunity to go there with our own case, what we want. There will be many people there, including the different media channels. Is going to be there, and it will give us opportunity for people to read our posters, and also give us opportunity to have a contact with those international medias who are going to be present, and then we'll be able to sell our story. They want to hear something new, especially about the separation. That's why they will be interested. They knew that ongoing war in South Sudan, there is no end. There's no end. Civilians are dying, and starvation, diseases, and a lot of genocides happening, and different form of crimes committed is going, and the United Nations put a lot of money there. All they know, but also they need to know what are the alternatives. What are alternatives? That's the question they will be waiting. And then if the poster hanging up there with the separations, and then you can see medias will come. They want to know why those people asking for separation, and they're part of the group. They take interest on that, and that there will be many crew among you. Each one will have to meet any media and sell the issues. This is how we sell the issues. It's not like the past. Let me give you the story here. Very short history. This is the third time I'm telling that history. You see, during the Italians' unifications, and the young nationalist called Cavour, when the defeat of Garibaldi and Mazzini in attempt to unify Italy, and a young nationalist, very young, and he joined and come at the time when there's Crimean War of 1853. And then there was a meeting there concerning the Russia itself, and Russia. And then Cavour, Italy, has no issues with Russia, but he wants to go there. He wants himself to go there to participate in that meeting. Then when he went there, he went and present case. He seized that opportunity to present his case, saying that Italy, we have got an issues of concern. The Austria is still sitting on us, because by doing that time, Pope was from Austria, and Austria sit on that. And that captured the attention of the France. And France have to dialogue with the Cavour how they could help. And that brought the unification of Italy. Suppose Cavour say, I don't want to go. I have got my own problem. I need to deal with it. Will the Italian achieve the unification? No, they wouldn't achieve. This is how politics, you deal with it like that. You don't deal by yourself. You need someone, you need someone, you need someone, you need opportunity, you need opportunity. I gave another good example too. Yesterday I was talking. I said Equatoria, they are in a very powerful situation if they want
the separations. People in Africa know the history very well, the sufferings and the atrocities, and how the values were being interfered. Look about all the northern MPs of Uganda who are critics of Museveni. They are very concerned about the issue of Equatorial. But no one even dialogue with them. No one dialogue with them. Person like Hilarone, person like Henry Okello, and many of them. No one dialogue with them. They can table those things in the parliament, and that can raise a very big debate for the support for the separation of the Equatorial. If you go like to the human person like Moses Hali, he used to help the students, Sudanese student there, donate his own car to help. He will be interesting even to hear about the separation of Equatoria so that he can use his positions as a deputy prime minister in Uganda to table those questions in the parliament. And gain with the others, with the MPs of West Nile, the MPs of Koboko, they will gain around and they will draw that support. See, but no one even look at that. People want to look on the narrow one. If you go even in Congo, if you see the Kakwa, even they've got a very powerful MPs in Kinshasa, even the Luz. Even when the people from Western Equatoria they run to Congo, someone who donate the car to ferry those refugees to Dungu refugees camp, that guy's from Kakwa himself. He sacrificed his wealth and his resources, a car, saying that transport those people to refugees camp, it is an awkward, a challenge, embarrassing to see the fellow people like us suffering and we have the resources. Why do you think that he sacrificed himself? Because they share the same values. They share the same values and they don't want those sufferings to happen to their fellow close peoples who they share cultures and different things among themselves. They'll be interested to table those things even in the parliament of Kinshasa to lobby. If we see this Zambia too in Congo, they have got MP very powerful in parliament of Kinshasa. If we meet with those peoples and saying that's the issues we have been facing and table seriously, and they will take it there. Gang with others like Aluru of Congo and Kakwa of Congo, all of them will gang up and table those things and pressure the government to respond to the suffering peoples. That will help. Even to get in Karamajo areas, MP from Karamajo, they share the same values, and if you go to those MPs from Kalanjin, this is the politics you use. You don't use the government themselves, you use those MPs where you table your issues there. See, that's how you play the smart card when you want to bring changes. Because what happened in Equatorial never happened in other African countries. Even the one of Rwanda is not like the one of Equatorial. The Rwanda is just the people were killed. But the one of Equatorial, including the environmental destruction that happens. One of the good examples I mentioned last time, people never heard about it. You see, Meridi, which was there, government of Sudan invest a lot in coffee plantations that run by PDU. The coffee plantation that employ 60% of peoples and exchange for the hard currencies when they export it out. But when SPLM come, they cut all those plantation downs for no reasons. This is the destructions. They cut it all. They cut it. Ask him Raja Mandis will tell you. And then the orange plantation all cut down, and those grapefruits cut down, and everything was destroyed. And none of those citizens even raised their voice, their concern. Leave about that. Mahatma Meridi, those all the Equatorial from all over, they used to send the student there to study 4 years to become professional teachers in Arabic.
all that iron sheet or the building was destroyed. Whether the building is a problem or the Sudan government is a problem, I cannot differentiate that. Then come to the PTTI. PTTI, that's an institute for training teachers from all over to gather there and acquire knowledge and go back and help people in different parts. That institute was completely dismantled. And then come to the ITTI, the intermediate teacher trainings. The big ones, all destroyed, iron sheet, nowhere to be seen. Ask Raja Mendes one day will tell you. The destruction which was caused there, not by the Arabs, but when SPLM came, that happened, 1993, 94, 95. They looted until there's nothing to be looted again. Until there's nothing to be looted. You see, what human beings does because of the jealousy, because of the anger, the destruction. This is environmental crimes. That there's no mercy. There's no mercy about it. Now, if you go, this is the flag. I'm carrying their flag. This is the flag of Merida. I'm carrying it there because the pain those people are going through. See, and then come to the political marginalization, economically and socially. Look how people land is being grabbed, and people are being alienated from their land, and using psychological warfare, intimidations, and using fear, and so that people occupy their lands. And politically, people were denied even participation in their own affairs, into the political decision makings about what is happening in their country. People were denied, and people were reduced to the low social status. I always saw, when you're being reduced to low social status, you could not be even able to have a voice to say, and at the end result, to take refuge in the church. Like you see now in Juba, church in every corner. You can see church in every corner, never been like that. That is because people are reduced to the low social status. The only hope they will find in the church. And they'll group themselves saying that although we are suffering, although this thing is happening, there's a hope. That makes them feel with a hope. You see? That makes them feel with a hope. Economically, we have been even exploited beyond. The resources have been looted. You see all those ticks, the ticks all in from those local here up to Niridi Iba, all those going to Yambio, Anzara, to the Tombora, all those ticks was looted until there's nothing to be looted. Where the money goes, in individual pockets. Then when you ask me the question of the unity, what else dumb going to say, okay, let us united to bring peace, and you see the perpetrators are walking on the street, are sitting on your heads. What on the earth could that unity come when someone who's sexually violent, your parents, your sisters, everyone's? What on earth will you accept to live together, share? It is a curse. Traditionally, it's a curse when things like this happen, even in the village, people will divide themselves. Even in family, people will divide themselves. That is automatically there. But what at that national levels, that is rejected internationally, do you still that people are going to sit together and laugh? No. I conclude in Jono Chan today that South Sudan will never be the same again. Whether we use force, whether we use any means, it will never be the same again, because history already registered. The dirty history is registered. It is like Israel could not allow the German flag to be near them at all. Look, that things happen when up to now they don't want German flag to be their flag.
They will never accept it. They will never accept it. See? Look that level of hatred they went through it, although they're all Kawajat, but that anger is still in their hearts. But the anger Equatorial are carrying and the dying in other community, there's no elders. The elders you can find in some communities, they are 40 years old. There's no one in 50s. No, there's no one in 50s. And that you see, you will say, this is a country that can accommodate people. No, that country will never be the same to accommodate people like that. The only, this country to accommodate people, we need to separate it. As a leader of libertarians, we always stand with those who are marginalized and support them to achieve their political rights for the self-determinations. See, because it is so sad to see human beings continue sufferings, continue living in the mercy of the United Nations, continue dying from preventable disease. 80% of children never reach their 1 year birthday. That, my brother, I just want to remind you, you got 1 minute and a half, huh? Thank you. Okay, I conclude. In my conclusion, we should not focus on simple things like this person abused me. This is not politics. This is ignorance. Yes. And we should not criticize what other people organize, like going to protest. This is other people's job. They put their energy on it. We should not criticize. If you want to join it, we join it. If you don't want to join it, and then we keep quiet. This is the best way of practice politics. When you are fighting someone, you are inviting enemy to your doorstep. You better focus to the enemy where all people are focusing on. It's easy to bring that enemy down. Thank you. Thank you, brother. Let me just thank you, brother McCartney, for your great words. As usual, so we always love to see you here speaking with us, and we also appreciate those who are here with us speaking, and also those who are down there. I know, like I said, طبعا كلامنا هنا بكون مرات سخن لناس تانين، وأنه مفيد لناس تانين، وأصلا كمان نقاط مهمة حتى للأعداء. ما تنسى إنه في مخابرات حركة الشعبية موجود، لكن we don't care because حتى لما قلنا دي معلومة اللي هم دايرين، هم بيحاولوا يجذبوا الناس ويحاولوا يلقوا أخطاء، لكن طبعا ده طبيعي. But it's good though, because that shows that if the regime and the intelligence are very much concerned about us, مفترض الاستوائيين اللي موجودين اللي بيحاولوا يعني يوطوا من أنفسهم لدرجة يدخلوا في غرف اللي ما بديهم أهمية ومكانة، مفترض يشوفوا غرف بتاعنا هنا اللي بيلقى إنه في ناس من الحركات الشعبية النظام هم ما يفكروا. وأنا دايما أقول أكد للناس النظام ده ما يفكروا إنه ما تابعينهم. You don't know who we are and it's good. Just be careful because you mess up already. انتوا خلاص قريبين للنهاية. لكن بس قاعد نقول أي زول قاعد يخطط من الأنظمة السياسية الموجود في جنوب السودان، إن كان هم المعارضة أو النظام، بيحاولوا يستمسروا في قضية استوائية على أساس إن الاستوائية هم جزء من المشاكل في جنوب السودان، هم غلطانين. لأنه عندك هنا أبناء استوائية. نعم، في عندنا ناس كثيرين، مجموعات كثيرة اللي في الغربة هم اتجهوا لمنظمات أحزاب، لكن ده ناس لأنهم ما فاهمين أنفسهم، عشان كده easy for them to يقعوا في أي حاجة بيدولهم. but they don't know the real مأساة بتاع الشعب. عشان كده إحنا لما نتكلم بمأساة بتاع الشعب، وقضيتنا واضحة وحتى الأجانب فاهمينه. وأنا بشكر كل أصدقاء
بتاع إكواتوريا من دول كتيرة اللي هم وقفوا معانا اليوم، وكل يوم قاعد يزيد. وده بورينا إنه فعلا قضيتنا قضية مهمة، والعالم اليوم قاعد ينظر لقضيتنا بطريقة واضح ومفهوم. زمان كان استوائية كان مغطى بغطاء بتاع إنه إحنا جنوبيين والمشكلة ده سياسي، وده حرب بتاع حرب أهلي وأحداث كتير. يعني حاولوا يلا كمان نلقى ناس بتاعنا قاعد يمضي، في ناسنا الجهلة ديل اللي هم بيقولوا مثقفين متعلمين بيجي يمضوا لهم أوراق. هاي والله سلفاكير مفترض يعمل كده، ومباري يعمل كده، والدستور قاعد يقول كده، والحركة الشعبية ناضلوا. ناضلوا في شنو؟ ناس ديل لقوا البلد ده مجاني بس بشنو؟ بالتصويت بتاع الشعب. استوائيين استغلوهم لانه كان احنا ما عندنا قاده عشان يقدر يوعي. يعني في قاده، انا ما بقول ما في قاده زي ناس واني تومبي واذرز اللي ماتوا واللي هم فعلا يتكلموا، لكن معظم القاده اللي بيقولوا هم بيدعوا هم قاده ناقضوا الناس دي بطريقه بتاع شنو؟ تستهتار. قال يا اخي الناس دي وظيفه، وناس دي ما عندهم اي شيء، بس هم زعلانين لانه ما عندهم مناصب. يعني ماجن استغلوهم. وده حاجه ذكرني في قصه حصلت كان في ايام بتاع civil right movement. يعني البلاك كان بيكوركوا عشان يكونوا يعني يكونوا متساويين مع الخواجات في امريكا. وقت ذاك كان الخواجات بيستغل السود اللي هم طبعا بيقول لهم apologists, the black apologists, those people اللي هم بيجوا بيطلعوا لاهلهم الافارقه في القاره الافريقيه. imagine بيستخدموهم كسفراء. يعني يا ريت لو سفير ذات بيستخدموهم كدبلوماسيين عشان يقدر يصلح الطريق لامريكان. يس امريكان كان بيكوركوا في civil right. imagine ده كلام انت فيك تراجع في ملفات بتاع مالكوم اكس واذرز. وانا بريسبكت مالكوم اكس because he was clear and real، وهو ضحى من اجل حقيقه اللي هو وقف فوقه. وده واحد من الشخصيات انا بشوفه كشخصيه عنده امتياز وعنده كل الكفاءه انه هو قائد فعلا. you know so الزول ده اتكلم عن الناس ديل بطريقه واضحه، لانه شافه مشى في افريقيا وعمل بحث ودراسه، وفي نفس الوقت كان قاعد يحاول يعرف الافارقه بمواضيع بتاع امريكا. سو لقى في السفراء يعني بيقول دبلوماسيين بيحاولوا يدوا نظريه ديفرنت للافارقه، انه افريكان امريكان مرتاحين، افريكان امريكان متطورين، ما في اي عنصريه. يا هنا من الافارقه بيقولوا الوطنيين او nationalist African nationalist لما بيجي يتكلموا عن حقائق ده، وهم طبعا زي مالكوم اكس واذرز بقى الحقائق يظهر. عشان كده وقت داك طوال هم انضموا مع حركات ثوريه في امريكا. انما امريكا في النهايه had to kind of like calm down. حتى ذاته بان African National Congress Party بتاع ساوث افريكا يعني لقى الفرصه من وقت داك، لانه كان African National Congress Party هم كانوا قاعدين يشكوا في انه بلاك امريكان هنا هم بيشكلوا خطر ليتا للناس السود اللي موجودين الجن يحاربوا ابارتايد في ساوث افريكا. لكن لما مالكوم اكس لعب دور كبير غير النظريه. انا I will give you a chance Auntie Patricia if you're there. غير النظريه بتاع السود في افريقيا يشوفوا اخوانهم السود في امريكا بديفرنت نظريه انه هم فعلا متعذبين زينا. وفعلا في النهايه هم في امريكا sponsored African National Congress Party. يعني كان عندهم مقر كبير هنا في نيويورك وفي أراضي مناطق كبير، لعبوا دور في تأسيس أو التقوية بتاع الحركة بتاع ANC African National Congress Party of South Africa، لدرجة أنهم وصلوا لفاينالي South Africa became independent. so ده بنفسه بوريك نظرية يعني الإنسان الأسود إحنا دايما بيغشونا لو إحنا allowed ourselves. لكن لو إحنا ملتزمين بمبادئ بتاعنا واخلاقيات بتاعنا ما في زول بيقدر يغشنا. وده انا بعود كلام ده بيرجع للاستوائيين بتاعنا. اليوم بيستغلوا الاستوائيين بتاعنا في عده نواحي، في السياسه، في العسكريه، في كل مجالات، حتى الاقتصاد بتاع جنوب السودان. عندك يا في بيقولوا governance في جنوب في استوائيه بيستغلوهم عشان يقدر يخلوا المجرمين يقدر يستثمروا بموارد بتاعنا الطبيعيه في اراضينا بدون حقوق، بدون اي اساس. يعني احنا اصحاب الارض، هم بقى بيعملوا حالهم اصحاب الارض. حتى عشان كده بتلقى في ناس من الجين كونسول ديل بيقول يا اخي الارض قال تابع للحكومه. ما في حاجه زي دي. احنا ما هنود الحمر، حتى هنود الحمر شاكروا لما ماتوا انقرضوا. احنا ما انقرضنا لسه، احنا بنحارب من اجل حقنا.
عشان كده انا قاعد نقول لهؤلاء السياسيين الاستوائيين اللي لسه مربوطين قاش بتاع الحركه الشعبيه في صدورهم، هم بيحاولوا يفكروا هم لسه جنوب السودان الجديد، مع انه السودان الجديد ده اصلا ده كان ده وهم، وفي نفس الوقت حسب ده يوهم حالهم انه انا حارب من جنوب السودان. لازم يويك اب، either you stand for your home or you stand for nothing. ما تقول انا جاي اقيف لجيراني عشان اساعده لانه جيراني مهم جدا، جيراني زول طيب، امبارح اداني سكر اداني بصل، ده كلام فارغ، بالعكس ده اهانه. انا ما ده مناسب يجي الكرباو ده. يا انا ترى قبلك اي نو، ما مشكله. انت ايوه yeah Patricia wanted to. Oh, sorry. yeah Patricia, if she's here, let her come in, please, because she's working tomorrow. Okay, yeah, I want her to come in. I didn't see her. Oh, okay, I see her. Yeah, but Auntie Babula, sorry, ما أنا كمان لأنه حاجة تاريخ ما قدر show up clear. أنت خدت علم بتاع هنا ده أنيانيا. Go ahead, Auntie Patricia. Yeah. So sorry, I talked too long, but let's finalize. So everybody got like say 3 minutes. Is it good, or 4 minutes, just to finalize their last words, and then we conclude later. Thank you. طبعا أنا طبعا بس عشان زمن راح عليه هنا بقى زمن متأخر، أنا عشان الصباح بدري قايم شغل وكده، يعني أنا قال كده أنا نم شوية أقل 4 hours أو 5 hours كده ما أقول. Anyway يا جماعة احنا اتكلمنا ما فيه كفاية، لكن لسه ما زال احنا اوكي احنا لسه هنستمر نتكلم. اوكي هنستمر نتكلم بالذات ان Equatorians nationalists Equatorians separatists اللي قاعدين يقولوا ده بنتكلم. يعني الحمد لله، بس يعني الكلام اللي قاعدين نقوله كلام منطق وكلام بيغنى الإيكواتوريانز كله. ف إيكواتوريا ده طبعا يا جماعة بصراحة كده يعني أنا ما أعرف هيقوموا 200 هيصحوا 200، لكن ما زال إحنا هنستمر نتكلم لغاية ما إيكواتوريانز كله يقوموا. كويس. المشكلة كانوا من يقوم كتر دوم من بيجاوا they gonna express their feeling here. من بيجوا بيتكلموا كلام كتر دوم. دقيقة زول دقيقة بكلامات سامبلا ده بترجو، لأنه عندنا ما دارين كلام تكلفة ترينا ما دارين. هلا كويس. الكلام ده في نار هسه قاعدين جد، فأنت ما ممكن بيجا من هناك ده بيجاكوا مويه في نار you know. مويه كوبو بتردو ناس for no reason يا كربو سوري يا دي كربو، انت ريسبكت عليك الله المنبر ده افضل كده. انت مالك انت قبلك ادينا كون جانا ديك فرصه تقاطع حركات ده احنا ما في اندايا. اوكي هنا في منبر ناس بيتكلم منطق، انت ده تتكلم منطق الناس بيستمع لك. في ناس كتار هنا من كل different level of thinking. don't come and disrespect السبيكرز ولا ناس التحت، لانه كده قاعد disrespect them. حتى انت بتقلل من قيمتك، انت زول كبير ولا انت زول صغير. بليز احترام. إنما ما كانت جونو تشانغ ولا ناس تانين. اوكي listen, I just said let Auntie Babula finish, then we'll give you a chance. Please. Sorry Auntie Babula, go ahead. الله تعرف ده ذاته خلاني التاني طار ذاته. المهم anyway separation is the solution لإيكواتوريانز. فده نتكلم في ناحية بتاعت المظاهرات اللي هسه قايم ده. طبعا المظاهرات ده القايم الناس ماشيين بو في دي سي ده مظاهرات بتاع جنوب السودان كله. يعني جنوب السودان ده ما فوقه كيس بتاع إيكواتوريا. لو إيكواتوريين ماشي هناك they will never even recognize you. من كان ولا بي consider it ذاته ولا ده تقول زيدوا عدد. لكن Equatorians لازم يوم برضو هنا sons and daughters of Equatoria في دول برا إنه لازم كمان كأنه organize مظاهرات الناس Equatorians عشان العالم كله كده عارف قال في داخل جنوب السودان ده في ريجون كده اسمه إيكواتوريا، لأن الناس قاعدين يدوسوا تحت. كويس. إيكواتوريا ده عديل قاعد يدوسوا تحت. هسه حاليا انت لو مشيت في جوجل مشيت سالت منو بس بيقول لك 2 قبيله في جنوب السودان اللي هو نوير ودينكا. كويس. ما عارفين عن إيكواتوريا ده خالص. فلازم انتوا إيكواتوريانز كمان عندنا اكتيفيستنا، عندنا شبابنا قويين ما شاء الله، عندهم اصوات وبيقدر يلعبوا هسه. كويس. إيكواتوريانز برضه كده كمان
دي مظاهرات بتاعت إيكواتوريا بس باسم بتاع إيكواتوريا، دارين أي زول تاني فوقه. كويس؟ يجينا بس زيادة عدد. كويس؟ يجينا بس جاي يزيد العدد، لكن هنا دارين مظاهرات إيكواتوريا هنا حقنا بشعارات حقنا بكل شيء. كويس؟ فمظاهرات الأسا حاليا ماشي في دي سي ده جاي دي ناس أساسا مدرين يكبوا سلفاكير برا، ما ناس واني إيجاتهم اليوم يقدرين يعملوا لنا بو إزعاج، ما ناس منو بتاعهم دارين يكبون برا عشان هم زادوا دارين يمشوا يقعدوا هناك. يقعدوا هناك ولسه إيكواتوريا هيزيد، تعب بتاع إيكواتوريا بيزيد، لكن دارين عاديل نشيل إيكواتوريا ده. شفت قفة إيكواتوريا نرفعه كده برا كله. كويس؟ سو إيكواتوريانز كده هم نعمل حاجاتهم ده، أنا بس بيقوم في النص هنا بوب كده ده. Equatorians دارينكم كلكم في دي سي. Equatorians from Eastern, Western, Central. ناس كله قرا في دي سي هناك. أصوات القرا طالع هناك كله بس إيكواتوريا لا دي عالم ده كله كده عارف قالي ناس إيكواتوريا زي نامونو من واقين وين جغرافيكالي من وين ولا يعطيها من وين، يعني عشان أصلا حاليا تاريخيا قاعدين يدوسونا تحت. جغرافيكالي يدوسونا تحت. شنو قبل ده ما هناك ما قاعدين يذكروا. كويس؟ لازم احنا كمان شنو بنطلع، مش دي سي ده احنا مشينا قبل كده وهنمشي تاني كايكوتوريانز بس يا اخواني. كويس؟ بعدين ناس برغازال كان دروا مبروها كمان، كان ناس منو ده دروا وشتا جنوب السودان ده اللي يجي فرتك بعدين حته، لكن احنا كايكوتوريانز with confidence. long live Equatoria، long live Equatoria. لازم أننا نقوم بس أصواتنا كإيكواتوريان sons and daughters، أبوهاتنا قوين، جدودنا قوين، إحنا ذاتنا نثبت برضه إنه إحنا عندنا قدرة عشان نقدر شنو نطلع إيكواتوريا برا من هنا الفوق الإيكواتوريا فوق هسه ده، وأهلنا هسه اللي قاعدين فوقه في التعب هسه والظروف اللي من فوقه. فأنا بقول لغاية هنا شكرا. إن شاء الله بكرة كمان زول ديف بتاعك ده بيجي كمان بنجي نشارك إن شاء الله. Thank you. Thank you. ربنا يبارك لكم كلكم. شكرا. Thank you so much, Auntie Patricia. Your word is so powerful, and I appreciate you. With the واحد من heroes, regardless whoever wants to talk nonsense, I know what you have stood for, and you're always standing resilient and brave. وصراحة أنت بتخلينا نفتخر إن عندنا أخوات بنات أنتيهات أمهات بيقفوا باسم إيكواتوريا بدون أي مقابل، بدون ما هم يشوفوا حتى ذاته كان ناس بيذكرهم ولا ناس ما بيذكرهم. Because you spoke out a lot. حتى في ناس عادوك، ناس وقفوا ضدك وناس وقفوا معاك، لكن النهاية هو إنه أجدادنا اللي غادروا الدنيا واللي أجدادنا اللي عملوا مجهودهم هم هيفتخروا بك. زي ما قال الريورد دائما مرات ما بيكون واضح، لكن خلينا نؤمن بإنه إحنا قلنا حارب من أجل أساس بتاعنا، لأنه الأطفال اللي جاي يكون ورانا هم اللي هيبنفت وهم يا أساسنا اللي بيكونتينيو our legacy. فأنا بشكرك أنت باتريشيا شديد، شكرا شديد على وقوفك لمبادئ بتاع إيكواتوريا. May God bless our Equatorian women، لأنه هم فعلا ملكاتنا أميراتنا وإحنا فخورين بكم. اللي بيشتم بنات إيكواتوريا وهو إيكواتوريان ده زول أصلا ما عنده مكانة، ما عنده أساس، ده زول أصلا يعني ذاته ما بنعتبره إيكواتوريان، ده زول أصلا لنا ميت، حتى ذاته الميت ذاته بنديه احترام. لكن ده أصلا الله يعرف، ده بيقول لهم ممكن فلسطينيين بناحية تانية. فلكن نشكرك and thank you and God bless you. You know, let me give a chance to I think Michael is here. Welcome Michael. شنو انت اختفيت زمن طويل يا جك؟ اسمع انت كان عامل فولو يا جك، حاجه تاك ده اختفى. So follow me back again. انت ما انت شايفني هنا بس دوس إيكواتوريا Great Equatorial Nation. دوس مي هناك يلا كنت انا عشان نقدر invite you. It's good to see you. طبعا كان في الاخ اللي قبل شويه جاء عمل انتربشن لكنه فرتك انا ما اعرف. طبعا نازل كانوا قاعدين يجي زي مجاهدين كده بيظهروا وبيختفوا، كانوا جاي يتكلم قال يجي بس طوال يتكلم لكنه قاعد يجي قاطع ناس. فيتفضل مايكل. طبعا انت ما تكلمت من قبل. بسلم عليكم تاني. صباح الخير. ده اخونا حبيب المفروض برضه زول اكتيفيست يجي يستمع ويودي بوينت بتاعه، but nevertheless ممكن لسه يا كاتورة كبير.
أنا بس درنا put my 1 cent in موضوع مظاهرات وحاجة بشكل ده. فالمهم شكرا في استقبال بتاعكم and again that like أنا قلت بسلم brothers. موضوع مظاهرات واشنطن ده أنا شايف من ما بعد موضوع قدروا في خرطوم. I see those brothers but they focus إنه عشان يعمل مظاهرات للمؤامرة اللي بعملوها في الشمال من للريفيجيز في الشمال في الخرطوم. فميبي أنا ما بعرف ميبي جا بيجا كبير على إنه لكذا سينو رالي ده for whole South Sudan regime or whatever it is. But what I know إنه مظاهرات ده لمؤامرات اللي بعملوا للجنوبين في الشمال. You see, they are jalana I've seen day one, I guess, when these ideas was come up. إنه لوزول جاهز لازم يسجل اسمك زي ما أنت قبل قلت وحاجات ديل وكده. But yeah, nevertheless, and we Junubin too, we need our voices to heard. Like what Makari was saying, Jama Zolo Ligo Furza Yamshi fi DC fi Zamandak. That's good too. So Lana, I support Makari's ideas that the latter 4 of us can machina henak. Namshi be yaftat bitana bel esim kida barao be suar barao. And ikun kida different uniform. Maybe we will get some journalists there that will ask, some of this group. Mungkin ina bordo natra inu why we're here for. You see, they borrow differences. My brother Makari put it. You see, they borrow opportunity al quest lanu. Ana shufta mara alfat junubin masha muzaharat. Hatta to separatists when you guys went back over there. Me, I'm one of you guys. I was a big heavy until today that separatists big sabat nepsu or hajadel. Yana bigul. Lanu feral al-awwal ana shaif قابل تسابريتيز في كان جنوبين ما شافان قبل كده في نوير بجنبهم براي لحاجاتهم النوير وبروا الساوث سودانيس كان بجنبه بروا براي لحاجاتهم. So ideas alinu is a good opportunity for those لو ناس الليغا فرص يمسك في واشنطن انت بس جاهز بنفسك شيل اليافطه بتاعك اكتب whatever you have and stand there. لانه حاجات ديل رايدة الليله في downtown في each state ممكن يكون تلقى many of them are different rallies. the group بجاي group هناك لكن يفتح be different. But anyway, all in all, we are Equatorians that yes, is better. It's getting better than before. It's getting better than 3 years ago, 4 years ago, 2 years ago. Now our voices is getting up and people feel it up. And to me, I'm so happy. So let's keep it up and push it on. And I'm agree with this. Yes, okay. Thank you for the opportunity, brother. Bedri and Al-Maim, Al-Wanasat kan quiz and ideas quiz. Let's keep it up. Shukran. Okay. Thank you هنا لكن في حاجه اندر بس نخط لكم كسؤال انتوا بس جاوبوها ما محتاج تجاوبوا لي brother Michael. انت قاعد تقول it's easy for us to come and came with your thought وحاجات دي لكن ما تنسى الناس اللي قاعد تواجههم ديل الحسه هم منظمين البرنامج الناس اللي عندهم خبرات سياسيه compare لزول المواطن العادي. Let me tell you how. بس look انظر بس لاحظ المحتويات بتاعهم في خطاباتهم السياسيه وفي برنامج بتاعهم اللي هم قاعدين ينظموها. يعني حتى في برنامج بتاعهم لما يطلعوا لايف انت بتلقى الناس زي المجهزين حالهم بيعملوا برنامج واحنا استوين هنا بس بنخبط. يعني عندنا ناسنا بس يعني احنا بقينا تابعين. يعني ده حاجه لازم نحن نلاحظه. الناس دي هم يعني they are focused وانا بقول لك صراحه اكتر ناس المشاهدين
قالتني لو انا غلطان. اكثر المشاهدين بتاع هؤلاء الناس اللي بيتكلموا هم معارضات سياسيه، وانا عايز اكون صريح لانه انا ما عايزين نلف ندق في قش او ندق في قربه مقدوده، عايزين نكون واضحين. قاعد نلاحظ بس المعارضات السياسيه اللي هسه بيتكلموا ده، هم زي ما قلنا هم جزء من الحركه الشعبيه، وانفصلوا من الحركه الشعبيه وكونوا احزاب، واحزاب باعلام وشعارات، وهم كمان عندهم قال رؤيه، ورؤيه كله منقوله صراحه. لان انا ما شايف ناس عندهم رؤيه جديد اللي بيقدر يهز الفكر والمنطق، الفكر المنطق زول اللي عنده كل الكفاءه to understand and to see like انه حاجه دي فعلا فكره كده بيهز العالم، زي لما الفكر الشيوعي ظهر، او الفكر الديمقراطي ظهر، او فكر بتاع ريبابليكان ظهر. يعني ديل ما عندهم افكار، ده بس افكار منقوله وشعارات. هم لقوا لانه الشعب يعني الشعب الجنوبي باكمله خامل، يعني بمعنى they are so lazy to kind of like look at their responsibility. عشان كده الثوره الفرنسيه compared to what is happening in South Sudan, South Sudan is a joke. الثوره الفرنسيه في القرن الايام بتاع كينج لوي، ده وقت بتاع بيقولوا شنو enlightenment I don't know in Arabic but يعني ظهر المجتمع الفرنسي بيقوا زهجانين، حتى الما متعلمين بيقوا عاوزين يتعلموا، عاوزين يفهموا. هم قالوا احنا ما عاوزين نكون عبيد، وقدروا فعلا يناقضوا الملك، والملك في النهايه انتهوا منه. احنا اليوم قلنا نخلي السياسيين يقودونا. حتى الشماليين كان لاحظت مقارنه بيننا كجنوبيين وشماليين، تلقى الشماليين يعني الوعي اللي عندهم رغم هم عندهم تطرف في ناحيات فكريه، لكن تلقاهم هم ملتزمين انه المواطن السوداني لازم يلقى حقه، ان كان هو من شمال شرق غرب، تلقاهم كلهم متفقين. حتى ناس اخوان انا بقول، وانا بقولهم كاصدقاء، انا فخور بهم لانه هم ليست they support us واحنا نسبورت them. نهر البحر طبعا ناس كتير قالوا اوه نهر البحر ده العنصريين، لكن let me tell you something. النهر البحر اول ناس لما جينا في كلاب هاوس فتحوا لنا منبر بتاعهم وتكلمنا معهم، رغم اختلافهم في شمال السودان في النظريه بتاع السودانيه كيف ويا السودان وتاريخه، ده ما قضيتنا، لكننا بنحترم اي انسان عاوز ياخذ حقه. هم عندهم اراضي بتاعهم، هم قاعدين يشاكلوا في اراضيهم، هم ما اخذوا ارض بتاع زول ثاني. اليوم جنوب السودان اراضي تستوى قاعد يحتلوه مع قبيله واحد او قبائل اخرى في ناحيه بتاع جوبا، لانهم قاعدين يجي يشتروا. قال يا اخي انا اشتريت ارض. حتى في ناس من السياسيين ده كان في public life، وانا متاكد somebody can support me in that said يا اخي انا اشتريت ارض في جوبا. imagine كمان بفخر وكبرياء انا ما عندي ارض في جوبا. in the rally state, the opposition party. هم يا قاعدين يفكروا فوق هنا، أنا ده عندي 2 أرض في جوبا، أنا ده عندي كم هم يا بقولوا كده. يلا ذاته في حاجة تانية بس أنا في point أنا ده Equatorians issue. They gave a warning last time in the room. قالوا لو في زول جا against someone or come and protest otherwise in a different way، هم توالي بيجيبوا بوليس للزول ده. قالوا هم ما بيجوك بيجيب بوليس للزول ده. So أنا ما أعرف كان Equatorians فاتوا يلا they did protest on Equatoria alone. How do you guys see it? Like how do you guys see it when you ended up in a situation whereby police is being brought to you and you guys know how the brutality the police تكون هنا, you know? So when you find yourself in the wrong side of somebody else, and then they know you, Gali in the rally in that day, and you went and carry a different rally against opposite the rally they were doing. Yalla, come on. The other thing is, if we accomplish their mission, because when you go there, you're confusing the whole story by Equatoria, and then confusing everything altogether. And one thing we need to remember. The same group have done the same thing in 2013, where it cost the life of Nuer and few individual Equatorians that died along the side. The same people, the same group, but they were safe and their people are safe. None of their tribe died in that 2013. They were going to overthrow Kir. They were going to a secret meeting, Tom and Fainak, and that day they want to decide on, I think, overthrowing Kir. Deng has narrated the story. And then on top of that, things just turn up against Nuer. The same group with the same things of overthrowing Kir. The same people who are going to use Equatoria. Equatoria have been used by
First of all, Equatorians let database become followers to join, adding in after other people. Equatorians ما بيقدر بيعمل حاجاتهم براه, cannot take the lead. Even though if you look into these groups, Equatorians are not taking the lead, even though Equatorians started this thing. But they're the one taking the lead. And this is the same group that has even turned against Equatoria and ran to decide to sign a peace agreement, Makir. They even blackmail Equatorians. Gali Equatorians say Gali, their movement is against Dinka. The movement that. And they say that, they say that, And the same people today, and the Umbekta room, Nabnajir Waram. And we Equatorians seeing how these people dominate, the room with all their people. Imagine in them, come nas gosomo, come nas yani. أما تقول صندوق الزول واحد بيدخل في صندوق ده خمسة اسم ولا حاجة يلا جيبوا لاين اب كله ريلاتيف تمن هم بوري لا تاكل فلوس تاكل قالي يعني شنو يعني حتى كلنا كله هنا أهل so what وهم هنا بيبريش ديت ناس قالوا هناك قال بيعملوا نبتزم شنو كير ريجيم. Can you see the confusion? إيكواتوريا قدموا SPLM جاب SPLM في بيت SPLM حصرية في ذاك البيت ده إيكواتوريا جاب SPLM طلعوا إيكواتوريا عارفين SPLM كان ضد إيكواتوريا قدم آيو جاب آيو عمل كمان أفنات حقه في راس إيكواتوريا سمو مقدمين ناس ديل لحد 200 إيكواتوريا بيقدموا رجال تا أفنايل ده لحد 200 رجال تا أفنايل ده بس يبقون ده ليد رجال في راس ناس ده بس حاجة واحدة القاعد يحيرني the logic behind لأن ما قاعدين نشوف looking ahead of time we change after the same circles like Sabata can raise a very good question and has been saying good stuff that لحد 200 قال our you end up following people and then something that is going to backfire us because we have learned something following other people at the end of the day it backfire us ما بيسمعوكم. Instead, you will end up being threatened, and then your number will be added into the people that go into the rally to that case. It will be a case like you just accepted to go and support this thing, I think. So I don't know, what are you guys thinking? Thank you. Didi, thank you. I mean, yes. I didn't conclude my point. I didn't conclude, but go ahead, Michael. عشان أقدر give people chance. لأنه عندنا 30 minutes. We want to make sure we give everybody a chance to speak their final thoughts. So yeah, go ahead, Michael. Put your final thoughts in 2 minutes. Yeah. قال لما الناس بامشي في ميشن او في زراعة لازم في دوار واجه في الشكل ده الان واحد ما بقدر يشوف حاجات كله. But as Didi said that انه لو بكره في فلاك كده جنبنا واجه في الشكل ده هينوردك للحكومة ولا للبوليس واجه في الشكل ده. To me that then معناه ده declaration انه ما في زول يكون غير انا بس. شفتها كيف؟ لكن what I know here in USA that people ممكن انت تعجب بيها نوم يافتا according to the same manner that في الأراضي زي ما قال black life is married last time انت بتلقي يافتات كتار باشكال انواع اللي بيجيبوا جريمه تو منو لكن زي ما انت قلت يا ديدي I will respect that لو كلام ده زي ده no we don't need to be a followers to me that I will grab from here لانه ان قدمنا جماعه زي ما اختي ديدي قال and this is wrong and ما في even مفروض ما في إيكواتوريا ذاته نمشي قريب مع ولايات الواشنطن دي سي يقعد في ويست ولا في deep southwest. Anyway, thank you so much. You guys have a good day. Thank you. All right. Thank you. Actually إن جاي نتكلم في مواضيع the next time ده حيكون Equatorian برانا and we will tell you what's the next because really we need to be very careful يا جماعة. هسه إحنا في معركة بتاع تقرير مصير بتاعنا. لازم نحن ننتبه يعني خلينا ما نشوف حالنا أحزاب ولا نشوف حالنا إحنا والله إن كلنا جنوبيين نو أنت كده قاعد تضيع نفسك لأنه قضية بتاعنا اليوم بتاع استوائية أقوى من قضايا بتاع جنوب السودان في ناحيات معينة وأنا ما عاوز أكتر فوقه حتى هم كنظام عارفين المشاكل اللي هم بدوا فوقه ده مشاكل لو بيرجع عنده سنوات
إذا تتخيل هسه هم مع بعض بيقتلوا بعضهم، بس اسأل نفسك ليه؟ بس عندهم كل القدرات، يقدر يبنوا مدينة بتاعهم ويقدر يأسسوا ويمكنوا حالهم عشان يقدر يتحدوا حتى الشمال، لكن هم بيحاولوا يقاتلوا بعضهم لأسباب بتاع شنو which is questionable. فأنا ما عاوز أكتر، لكن ده بوريك إحنا قاعدين نتعامل مع وضع صعب جدا، وإحنا كاستوائيين زي ما قال ديدي we need to stop following، لأنه زول اللي بيكون تبعي هو دائما بيكون جاهل، بيسخر من قيمة بتاعه، بيسخر من أساسه، وفي النهاية بيجي بيكون يا خسران. إحنا خسرنا، تبعنا حركة شعبية لما أسس سيطروا علينا في جوبا، بيجوا يستعمرونا، بقى لهم يا حررونا، دفنوا جونجرن جوا جوبا. إيكاتوريا ما قادر يتكلم، يقول اسمع جونجرن ده عمل شنو؟ ليه باقي ليدرز تاعنا اللي ماتوا في غربة ده ما جابهم جوا ودفنهم في جوبا عشان يكون ده اساس بتاعهم؟ احنا لازم ننتبه للحاجات اللي قاعد يحصل قدامنا، بعدين نكون تابعين. بعدين كان القاده بتاعنا ما عندهم كفاءه عشان يتكلموا لمصالح استوائيه، لازم نناقضهم. كانوا ما قدروا يتكلموا يظهروا كرجال وكشباب على موضوع الاستوائيه، معناته في سؤال هنا، في علامه استفهام. either you are with us or against us. الكلام ده حتى مكتوب في انجيل، وحتى انت متذكر ناس اللي قعدوا في امريكا هنا في ايام سبتمبر 11 لما ضربوا امريكا، قال either you're with us or against us، يعني انت معي او against me. ما في حاجه اسمه اثنين، كورين جوا كورين برا. حتى يسوع المسيح قال ما في تخدم خادمين، you can't serve two servants. so two servants معناته زول انت زول ما عندك اي مبدا. فاحنا كاستوائيين هسه ده حان الوقت لاستوائيه يقرر مصيره. انتوا ماشيين وين؟ جنوب السودان ولا ماشيين استوائيه؟ استوائيه ده ما معناته بمعنى احنا انفصلنا، لكن تقرير المصير ده هيحصل regardless they didn't or they don't, because the people will decide. السياسيين مفترض هم يلبوا طلب الشعب على اساس يا جماعه عندنا محتويات جايين نضيف معاكم. فانا ما عاوز اكتر هنا، لانه ما عاوزين ندي كمان بخرات للناس اللي انتهازيين، لانه هسه عندنا انتهازيين، عندنا بيقولوا شنو ده، الناس اللي عاوزين يلعبوا مكائد لكن ما بيقدروا علينا، وانا بقول لهم باكد لهم الكلام ده. احنا الانفصاليين وشادين حبل اللي ذاته كانوا يوم بيلقوا حالهم هم مقطعين في النص. هم يحاولوا مجهودهم يقسمونا، يعملوا فتن، ما بيقدروا حتى لو حاولوا. فاحنا مؤكدين في الكلام ده، وان شاء الله في الاسبوع الجاي ده، الاسابيع الجايه، في حاجات مفاجآت حيحصل من جهه بتاعنا احنا كانفصاليين. وبكره ان شاء الله واحد من اصحابنا الاسرائيليين هيكونوا هنا ان كونتينيو برنامج بتاعنا معهم. وكان ما قدرنا لان طبعا كان في احداث ارهاب حصل في ارضهم، اديناهم طبعا كمان احترام لحاجه اللي حصلت في اسرائيل last week. we did not want to go نعمل مبث مباشر، لكن ان شاء الله بكره بنقدر ندويت. بكره بكون في امريكا time is evening, I mean morning or afternoon, I think is evening. في افريقيا وميدل ايست and Europe is going to be at night time. نصل معانا في النايت، احنا بنقعد نقابل لانه هو حيكون في تل ابيب and he will talk to us. Anyway, he's actually a great gentleman. You will hear. وده بيinspire every Equatorian to fight back. واي زول ده يناضل من اجل ارضه واهله. فانا ما ذكرت ندي فرصه ل McCartney, and then from there brother James, شكرا for your time. I actually give Joy and then James, Robert, CJ, DD نمشي على تسلسل عشان ندي فرصة للناس المودريتورز. فاتفضل brother McCartney عندك if you don't mind 2 minutes and a half, 2 minutes if that's good, because we want to end it before لأنه عندنا لا ده بقى ديكتاتورية. That's a good one. انت قلت لي اسمع انا جاي جون ليبرتاريان عشان كلام تا 10 minutes ده ذاته. Yeah. Welcome brother. 2 minutes. Thank you. أنا ما عندي حاجة كتير نتكلم يا جماعة. You see, I'm not opposing what you people have made your mind for, but what I'm going to say is more opinions. If everyone go to America, no one has right to call police for someone because no one owns that place. That place is for everyone, provided you're going to go peaceful with no interfere with the other person's life. Everyone accepted to go there. If they're calling police, and that is going to mark the downfall of themselves. This also
will make them turn enemy to Equatoria. I'm telling the truth. If they've done that, you see, they will automatically become an enemy of Equatorians. That is frankly. And then we should not worry. Politics is not about this person said this, this. No, that's not politics. Those are ignorance. You cannot prevent anyone in this world from saying something. You cannot stop someone from saying negative things. You cannot. And you cannot continue defending small point, every point. You cannot. It will take your energy from focus on the really issue of concern. It will take your energy because you spend time talk about that, and also you draw a lot of enemy close to your doorstep because of that. This is called the emotion, political emotions. Political emotion, fizzle der Seele, and you respond negative. That's obvious in politics. Don't allow yourself for someone to draw you to those little things. And little things is not beneficial at this moment. We are focusing with the big concerns, the real issues that we want. You see, that we need to focus on. If we really want our case to go through, we should go there with our poster, postcard, and we put up, and we can talk to others, medias, and sell our ideas. That's opportunity. We always need to size any opportunity. You see, in every rally somewhere, you can see different posters there, because other people size the opportunity, go inside. Other people size the opportunity, go inside. No one can stop you. You see, no one dare to stop anyone. You try that. If you fail, then you register the history. You say, okay, last time we tried, ABC happened. And then we use history to develop something better. You see, but at this moment, we need to go. We should not limit ourselves and use fear. When we use fear, and it limits our progress. We should go and do, and we'll see the results. And Etika asked me before about the unification of the army that was reached between Riek and Salva Kiir. Those are the fake things. This was signed out of emotion, because if we say Ayo is the deputy chief of staff, Ayo is a deputy minister of security, Ayo is a deputy inspector general of police. If we reach at that level, it means that was emotion. There's nothing. It cannot bring peace. It cannot solve any problems. It also increases a lot of problems and mistrust. They're purposely doing it so they can draw army from the Ayo, from the other party, and to go and fight NAS, and to go and fight wherever other people are going to rebel against them. That's all about it, but not actually part of the negotiated peace to implement that. They are not. It's fake. It is similar to agreement they have signed in Khartoum. Someone was saying he was there that Riek actually refused, and Salagos said, "We will take you by force to Juba." And Riek said, "If you're going to take me by force, I will kill myself, and then you will take my dead body there." That's why Salagos have to go to Omar al-Bashir and to plan B to make Riek accept. You see, everything was force. We should not believe at that. At the moment, we don't worry about that. It's not part of our concern. The part of the concern is now the Equatoria that we need to focus a lot in it. We need to put our energy into it. Please, we don't focus about negative terms to others. Don't worry about others. Don't swear to others. And we talk a lot about the issues. That's politics. You use the issues of concern to attract people. People will come. When we start picking on the people, we discourage people. Thank you. Alrighty. Thank you, Brother McCartney. I want to welcome also, I invited Bittel Bellet, Auntie Bittel Bellet. Welcome. Thank you because I've seen you speaking very articulate, and I love to hear from you. I'll give a chance to Joy, and then Bittel Bellet, if you hold with us, will you be with us in the final, if it's okay with you? Low quite smart. If you don't have anything. Okay, awesome. Joy, please. أنا شايفك كده في التلفون.
Are you there? Miss Joy. Okay, brother James, أنا قعدت كتير معانا قبالك كمان. أنت قاعد تسمعني؟ brother James. Unmute yourself. كنت قاعد تسمعني؟ Okay. Let's give Mr. CJ then. Mr. CJ, are you there? نديك فرصة عشان أنا كمان time بتاعك late. أنا آسف أخذت وقت بتاعكم كتير. Okay. brother James, اتفضل. Thank you. Yes, شكرا للفرصة الأخيرة الليلة حلقة بتاعتنا. صراحة الكلام كله اتقال، الشباب ما قصروا. جا الوقت بعد ده الكتلة الصامتة يخطوا النقاط على الحروف، لأنه في نهاية المطاف الناس بتجي تتعامل بنظرية لا عذر لمن أنذر، لأنه الوضع بقى باين قدامنا وظاهر. بعد ده يبقى المزرعة بتاعت اختيار، وأنا متأكد أن المواطنين حقونا أو شعبنا هو حيختار الاختيار الصحيح. أن إحنا هنا لما نتكلم ما بنتكلم بحكم أنه أن إحنا أحسن من حد، لكن بس من باب التذكير، لأنه الذكرى بعد مرات بتنفع. البلد هو شايفينها ماشية على الحافة، فضل لها بسيط وسنة عشان تقع، والمسؤولية التاريخية دي بتقع على عاتق أو على مسؤولية أحمد وحاج أحمد. يعني هم متمادين وانتم شايفين كل صباح نحن بنحاول أنه ندعو الناس للهداية السياسية، لكن لا حياة لمن تنادي. نتكلم وما في حل وفي إصرار وترصد. يعني الشيء الكويس أن إحنا أخلينا مسؤوليتنا التاريخية من الحاجات الحاصلة دي، لكن ده ما معناته أن إحنا ككتلة صامتة نقوم نقول في جزء مننا هو بيطوع هو مش يختار أنه يكون جزء من المعادلة السياسية المخستقة دي، لأنه أنتم شايفين براكم الحاصل شنو، لأنه هي السياسة أصلا كده. انت لو اصلك المشاركه ما في زول يقول لا 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 انا ما مشارك. نو. انت اذا مثلا سايق الناس لطريق معين والمشكله اصلا ما حقتك وانت ماشي للطريق الخطا، يبقى وقياداتك السياسيه قاعد تتكلم في الكلام ده اكثر من 10 15 رمز سياسي من ناس حاج احمد ديل سايق الناس، يبقى انت كده مزول. عشان ما ممكن احنا اي زول يقوم يطلب من المركب يقول لا 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 دي ما مسؤوليتي، لا 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 دي ما مسؤوليتي، يا يقوم يقول لا 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 everybody مشترك كلنا. يا زول ما فنحن كلنا. الناس ديل هم يخربوا البلد ده، احمد وحاج احمد، وبعد ده يبقى الكرة في ملعبنا نحن. الزول الدار ياخذ الطريق الصحيح ياخذ، والما دار ياخذ. التاريخ هو الفيصل، هو اللي بيحاكم ناس منه يهو كانوا على القرار الصحيح، لأنه باين يا أخوي أتيك البلد خلاص اتخربت. والقرار الشجاع في الوقت ده مهم. نحن ما بننسى أنه ممكن نقول في جزء مننا ممكن يكون هو ما عارف الحاصل شنو، بيقوم يأيد المسرحية هسه الحاصلة في بلدنا دي اللي اسمها جنوب السودان. عشان كده نحن بنتكلم ما يلينا بس، لأنه الأكل قالوا إذا نقص في البيت بيحرم على الجيران. وإصلاح الذات مهم، أي زول يصلح نفسه من محله هو، لأنه نحن اتضح أنه نحن بنختلف من بعض. يعني أخواتك والناس المعانا هنا في الغرفة كلهم، سواء كان في المنصة أو في الغرفة كلها، نحن بنختلف.
لا تعرف الاختلاف ده، شوف التضاريس بتاعتنا الاجتماعية شكلها ماشي كيف. امشي ادرس وشوف تلقى فيه اختلاف وتباين، وده طبعا ما يعني حاجة ما عيب، ربنا خلق الناس كده. عشان كده انت تحل حاجتك، عندك هناك الطرف الثاني يحل حاجته والثالث يحل حاجته، يلا بعد ذاك نصل لنقطة نهائية ان احنا ماشيين لها طريق. لكن عشان نشيلها بس كده بالكوشة كلها كده نغرفها، لانه احنا بنطلع فيكتم. الكتلة الصامتة دي او الإيكاتوريين هم اللي حيطلعوا فيكتم كل مرة، نطلع فيكتم بسبب ناس تانيين. قريته كان لو كان الناس ديل يهو ان احنا ذاته بدت مننا بسبب ناس تانيين، لكن المرة دي I don't think الحاجة دي ما حتتكرر تاني، لأنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. كل مرة أنت تتلدغ من الحفرة دي، كل مرة أنت بس يهو تتلدغ. طيب باقي الناس ديل في شنو يعني؟ ليه؟ هم بلابل الدوح يعني يحللوا يحرموا على كيفهم، ونحن بس يسوقونا بالخلا نمشي وراهم. لولا المرة دي تاني ما في سواقة بالخلا، ما في سواقة بالخلا. حتى لو في محاولة بتاع السواقة بالخلا، يا زول الناس اللي مشوا بالخلا دول هم يتحملوا مسؤوليتهم، تاني ما في زول بيتحمل مسؤولية الزول، لأنه it's too much. 17 سنة هسه احنا ماشيين، ناهيك عن الفترة الفاتت دي كلها بتاع جنوب السودان ده قبل الانفصال، حتى فترة الحكومات اللي كانت قديمة السودان الموحد ده. أنا دائما قاعد أضرب مثل لما كان الحكم بتاع ال3 أقاليم مكاتب التنسيق اللي كانت في الخرطوم هنا، الميزانية كانت موحدة، أيا كان بصيغة معينة كانت موحدة. يمكن المبالغ ما كانت تكون موحدة بس بالنظرية الحسابية دي، لكن على حسب ميزانيتك المال بيدار كده. انت التنمية اللي كان يعني تحققت في المناطق الثانية الاثنين دي على النيل وبحر الغزال، وبصفة خاصة على النيل، وكلهم ذاته سوا، لا فرق بين أحمد وحاج أحمد. أنا صرفوا الميزانية بتاعتهم دي في شنو؟ البنية التحتية اللي هم عملوها في محلاتهم شنو؟ القروش دي ما كان قاعد توزع في الخرطوم هناك، وجزء من الأشياء العينية كان بتباع في كوستي. دي الناس منهم كانوا يبيعوا حاجات دي في كوستي. احنا ما نكون صريحين واضحين مع بعضنا، ما في حاجة في الدنيا دي تقوم تحاسب الناس محاسبة جماعية خالص. الليلة تومك ده عديل كده، أخوك تومك توأم عديل كده، أنت ما ممكن تقوم تقول هم الاثنين مسؤولين في حاجة ما. إنه حتى لو مسؤولين بيكون في واحد مسؤول أكثر عن شيء معين، ده بينطبق في الحاجة الصح وفي الحاجة الغلط. هذه كلها نماذج حاصلة. أي زول من الناس اللي كان في الشمال أو في الخرطوم شاف المزالة دي، والإخوة اللي نحن بنقولهم مكعبين الشمال كثير. هاي ألو. Oh no, sorry. كانوا شايفين المسرحية دي واضحة. يلا بعد ده تاني انت بدون خجل برضو انت مصر على انه الفكر السياسي بتاعك لازم هو يمشي، ما لازم انت تخجل. بس احنا المشكلة اللي فينا يا اخواني الكرام، ان احنا بعد ده صوتنا لازم يرتفع يقول لا. يوم تقول لا ليه؟ لا عشان 1 2 3، عشان الجانب الثاني دائما بيحاول يسوق الناس بالخلا يعرف ان الناس ديل صاحين. اوف كورس احنا صاحين، باي ذا واي احنا صاحين، اكثر جهه صاحيه هو اللي احنا الإيكاتوريين ديل، لكن مشكلتنا ما قاعد نقول لهم، في خجل، في نوع من الخجل او التواري السياسي. ما دارين نواجه، ما دارين نقول الحقيقه عشان الطرف الثاني يعرف انه الناس ديل صاحين. اخفاقاتهم السياسيه واضحه سواء كان في التاريخ الحديث
والتاريخ القديم. أصلا إحنا ذاته جنوب السودان ده ذاته ما عندنا تاريخ قديم، ما نقول نقلص في بعض. تاريخنا كله ده مرئي وشايفينه بعيننا، لأنه ما بيفوت 70 سنة. أي زول دار يتكلم عن حاجة تفوت 70 سنة ده يكون حاجة بتحبه ساكت هو فيه، لكن ما قاعد يفيدنا في حاجة أصلا. يهودا بلدنا 17 سنة كنا بنكوري نقول ظلم ما ظلم، ما أعرف جلابة ما جلابة، في جلابة هسه هناك في الجنوب. بلد نحن في عاصمتنا بنشرب من البحر بالتناكر، هسه 17 مليون دولار مدفوع للمحامي اللي اسمه ستيفن كيدا عشان بس يبرر ليس الفقير أنه كان في انقلاب. 17,000 دولار ده، مليون دولار ده إذا نحن وزعناه على كل محافظات الجنوب خلي الولايات، ده مبلغ كبير ممكن يعمل شبكة بتاعت مياه، هيئة مياه كاملة ممكن يعملها بالعملة بتاعت جنوب النازلة تحت، أو أقوى عملة في إفريقيا ما عدا جنوب إفريقيا. القروش دي كثيرة 17 مليون. دولة زي دي تستحق أنه شعبها يحترم الناس الحاكمينها. ما هو دي ارقام حاصله يا هو نحن شايفينه. يلا الفضيحه شنو هنا الناس لو قالوا تجي بتفرق شنو عن الفرق شنو واضح يا ولد قدامنا. يلا الناس تشرب من البحر مباشره. عشان كده تلقى هناك في الجنوب الناس الكبار في السن انت قروشك في جيبك، مريضك ممكن يموت اذا عنده كلى، عنده بعض الامراض المستحصيه، ما في مياه نقيه وصحيه. انت عشان تقاوم الحاجات زي دي لازم تكون زول سليم صحيا او زول صغير في السن. عشان كده تلقى نسبة الناس الكبار في الجنوب في معدل اعمار بيد الله، لكن الناس بتتكلم من ناحية علمية صمتان بسبب شراب البحر ده. ليه؟ قالوا لانه في بعض الجهات ناس مسؤولين في الدولة هم اصحاب التناكر دي، ناس نافذين واسمعات، فالناس دي بتوقف إقامة أي سيرفيس للناس عشان بس من صالح جيبهم يعني. نحن في الحالة دي نقول شنو؟ ومنو صاحب القرار السياسي هناك في بلدنا عشان نحن نلوم؟ ما في حاجة يسمى في الوطنية في الناشوناليزم أنه نحن كلنا مسؤولين، ما في كلام زي ده. أنا حأختتم هنا الكلام اتقال، وبعد ده لازم في الفترة الجاية دي نحن لأنه الكلام الكثير والشرح الكثير بعض المرات لا يكون ما بيجيب أي نفعة. الكرة في ملعب الناس والتاريخ هو بيكون خير شاهد. شكرا جزيلا للفرصة، ونتقابل إن شاء الله في فترة تكون أحسن من أن احنا نحسي فيها حاليا. يلا تصبح على خير. الوقت الذات عندنا هنا بقى متأخر. شكرا. شكرا أخي جيمس. طبعا عندنا أقل من 25 دقيقة، فأنا عاوز أدي فرصة لكل الناس. أنا بدي للجوي عندك لو تسمحوا 2 minutes and a half ده بيكون كويس. ديدي you time the number the timing. لو عندك آخر كلام بتاعكم. طبعا الأخت بيت البلد ما تكلمت لكن حنديها فرصة. حأخصم من وقت تاعي عشان نديها فرصة تتكلم. يلا بيت البلد تتفضلي. and then بعد كده طبعا CJ I think he said he's not going to be able to speak وعنده حاجات تانية خلاص، so time بتاعه كمان late. so لو انت لسه لقيت فرصة Mr. CJ كمان you still can jump in, but if not it's okay. so نادي Joy, please Joy تفضلي your final thoughts in دقيقتين. تفضلي Miss Joy, unmute yourself. افتح الميكروفون. تفضل. شغل. Oh, okay. Okay, so إلا next time ممكن بكرة. إن شاء الله بكرة حنكون مع أصحابنا الإسرائيليين. ممكن بكرة هتجي تدي أي سؤال كمان كان عندك له، هم هيكونوا معنا هنا بكرة إن شاء الله. So شكرا كتير Miss Joy. Okay, so أنا بدي فرصة بابولا عندك last word ولا أنت كمان خلاص too late? Like I don't think you have said earlier, but do you have any
one thing you want to say, message مهم جدا ولا ما في عشان نقدر ندي فرصة ل Robert, brother Robert. Okay, Babul is not answering, so we go. Let's go. Okay, Beth. I think Beth. I mean, بيت البلد. Sorry. يلا Robert after بيت البلد. بيت البلد. Welcome. مرحبا. قد تسمعني? Robert, you be with us because I think CJ is sleeping, or maybe he's. I think because he's like timed out late. بيت البلد اتفضلي. عندك. I will give you 3 minutes to put your thoughts in that, and then thank you. Okay. Assalamu alaikum. المهم انت قلت 3 minutes too much ولا less? Sorry. 5 minutes, 6 minutes. Oh, okay. I mean 3 minutes if possible. اسمع بكره نجيبك في مكان افضل. Yes, عشان recording ما يمسح. I was there when it I was there. I know. Yeah, but it doesn't matter really because we are explaining why we doing the room. Yalla, bas ana qاعد يقول Okay, hold on. we had to cut him. We have to interject and ask questions because we brought the subject. It's not about just you bring somebody and somebody just talk. However, so we were questioning them. Like in Arabes, because you it's like we are finalizing. We don't want to lose the recording. لو كان يتجيك كان يتكلم even more than 10 minutes تتكلم وكان. Thank you. It's okay. Maybe next time. انتوا طيرتوا كلام من المهم زي ما اخ جيمس تكلم علينا لو عايزين نتكلم في مشكلة بتاعنا يكون بالذات خليه يكون مفتوح. خلينا نكون مفتوحين بصراحة لأنه sometimes we like just beating around the bush. يلا في ناس ما بتفهم، ما كل الناس قاعد تفهم يا جماعة، ما كل زول مخطون يديك بفاهم. في ناس سارين مخهم ده الصبة إذا تكوفوا موية كده هتنفهم. This is the problem. عشان كده أنا دايما يكترون مشاكل كتير. أنا فعلا لو قبل خشيت بدري أنا ممكن بقول الساعة كامل because now كلمات خلاص مرات. أنا لو دارين نوصل رسالة كامل لأنه في ناس ما بتفهم زي ده. أنا زول كبير موديل ده أنا ما بفهم بسرعة. أنا الزول يفهمني واحد عشان أنا نعرف ناخد قرعي وين. Because sometimes when you go to other rooms you get confused, you get lost. ناس هناك بيتكلموا كيف تجي ما أنت تجي دول ناس بيتكلموا كيف يا إحنا بيجينا ولا لامين في بلح الشام ولا في هنا باليمن. وبرغم في مشاكل في إيكواتوريانز تانيين أمثين في إيكواتوريانز تانيين أكتنهم ما حاسين بشنو بوجع اللي قاعد يحصل في مناطق في إيكواتوريا. في ناس عايزين ما حاسين بموضوع ده ولا هم عارفين وقاعدين يعملوا ناي. I have no idea. لأن مشكلة إيكواتوريا واضحة زي الشمس. مشكلة إيكواتوريا واضحة زي الشمس. أي زول فاهم مشكلة إيكواتوريا. لكن في ناس إيكواتوريانز أننا أساسا ناس حقارين. إحنا ناس حقارين وبنعمل جعجع من فراغ. أنت بتشوف عينك في الفيل وبتطعم في ظله. أنت شايف هذا غلط هنا وأنت ما دارت تعرف إنه ده غلط. المشكلة بتاعنا قاعد رجينا بس ماشيين 20 خطوة لقدام وإحنا راجعين 60 لورا. لأنه عندنا ركوب راس. إحنا دايما ناس ركوب راس. ده مشكلة واضح في لينتا إيكواتوريا من زمان تستراغل 21 سنة ده كله في لينتا إيكواتوريا. ناس اللي حسبوا كم مليون ناس ما تقول في لينتا إيكواتوريا. ناس اللي كان قاعد دقيق قارفة ذخائر قاموا شنو لنسوان إيكواتوريا. ما في زول داري يعترف. ما في زول داري يدي حقا. يوانا إيكواتوريا زين أنا نيجي نقول في بعض نيجي ناكل بعضنا زي السمك. فوات ومشكلتنا واضحة يا يفرشوا لك هنا ده زي سوق تماي ولا سوق يا ترى يفرشوا لك حاجة تاي زي ده لسه ترتم تسعد زول تقول أجل وينه وينك يا فوقه. That's wrong. في حاجات أنا قاعدين نعملنا كتير والله يعني زول مرات لما يخش في روم تاني زول بيكون ساكن ما داري يتكلم بس داري يسمع because it's getting me sick.
يعني انت بتتخيل كانوا انت طيب انت حتى لو ما عندك امك هناك ولا ما عندك ابوك هناك ولا ما عندك اختك هناك، لكن انت عندك اهلك هناك. المنطقه بتاعك في هناك، هل المنطقه بتاعك ده رحل معك؟ ما في منطقه بتاعك ده ما رحل معك في اي محل انت مشيت فوقه، المنطقه بتاعك ستيل ده. من اي منطقه في اكواتوريا انت في هناك لسه منطقه بتاعك ده قاعد. انت كان شفت منطقه دي ذاته ما فوق اي زول، لكن بس وقت ساكت زي الزول ترى ولا فوق النار عشان يحرق محل انت بتكون happy. You're not gonna be happy. Let us be frank. لكن الناس دايرين يعملوا ولاية اكواتوريا لما انت تتكلم حقيقه بتاع اكواتوريا يطلعوك انت زول ما كويس. I don't know دايرين يودونا وين. I don't know. ودي حاجه يا ظاهر، دي حاجه يا ظاهر. اي حاجه الكعب ده قاعد يحصل يعني اكواتوريا دي بقى ساحه ميدان على بلبوع. يعني اي زول ده يجي براكتس هناك، وناس يقعد متكاتفين الايادي، ناس يقعد يضحكوا يفرفشوا. أجل قاتي زيني معلش يا جماعة. المهم ترانا نجيب هنا زمن تانا أنا كركشت بدرانا بونس قاتي زيني قاتي أرفع لي ده قاتي أسفو. Thank you. شكرا أنتي بنت البلد. Let me just let me get there. شكرا شديد. Thank you very much. كلامك صح فعلا. It's like it's just مشكلة هنا كأننا واقفين ثابت في كلام واحد كان بيكون كويس. أنا ما انتبهت باللاين ده، لكن I'm pretty sure you're very welcome next time تكنجا. تعرف أنا بديك even 20 minutes من زمن تاي. So I'm just joking معلش. أنا ما قصدت like بطريقة تانية بتاعي. I'm just trying to say that apologize really sorry عشان بس نجير a lot of time. So was it I think James يتكلم مش Robert. Brother Robert, are you available? Yeah, it's Robert's turn. Yes. Thank you very much. You know, it's already like almost 8 minutes to 3 in the morning here, and I have to go to work. Let me say something about the upcoming peace and reconciliation to be conducted in Eastern Equatoria. And of course, based on that report there, which Michael McQuay talked about, because it is like a peace between the cattle keepers and the residents of Magwe. To me, that is not actually, you know, it shouldn't be termed like only in a very specific area. It is the entire Equatoria, you know. So it shouldn't be like selecting only one area, you know. And here is the solution, and a better peace, based on my understanding. Let those so-called cattle keepers just go back, and that is a real peace. Nobody from those areas went to their areas and attacked them there. Nobody. So if they go back, that is already peace. Because I don't want to see a peace that people are going to talk about, and there's no accountability. That's just what I wanted to say about that. Of course, it's still within the topic. Number 2 is at the upcoming rally. I do understand people spoke here like, oh, they wanted also to go there with their own slogans. But I do understand that, you know, every opposition, those pretending to be opposition, and other concerned citizens of South Sudan have the right to organize themselves against the common enemy or the hijack SPLM. They have their own, but we need to understand they have their own agenda. That is definitely different from our agenda as separatists who wanted to go there with different slogans. Remember how expensive gas is or air ticket. However, it is not only about being expensive. But have you read or seen any principal petition or names of the core speakers
who are going to deliver speeches during that rally. Because that is what I wanted to see first. Exactly. Because I don't want to go something in which I will just be there like a additional, for a different interest. And are you sure a member of the U.S. Congress will come out in support of the people in the rally? But let me assume that a member of the U.S. Congress will come out to support the rally. But will that support should or end the suffering of the people of Equatoria? That's the question we need to ask ourselves. To me, as a separatist, I don't believe there will be something tangible to end the suffering of our people, of my people in Equatoria. Let me mention few cheatings, and they're still continuing. Of course, Riek was cheated in 2013, in which Didi mentioned about it. And of course, those were people who were fired by Salva Kiir. The very person who was with them in the dining room. And of course, they pretended, and they said, okay, Riek is their leader. They ate the chicken, took the blood, put it on the in the mouth of around the mouth of Riek, and Riek continued to suffer. And of course, that is also good, because when you are cheating other people, there will be time also you will be cheated too. So those people deserted him, and he continued to reap what he showed. And of course, Riek also continued with his cheating that he started in 1991, whereby a lot of Equatorians died after him. And of course, 1997, the Khartoum Agreement, why Equatorial Defense Force were there. Okay, but there was nothing actually that addressed what Equatorians wanted. The using and cheating of Equatorians in IO, we all know that. Sawa did the same thing, cheated Equatorians. Kitgum cheated Equatorians. And there are more cheatings and using of Equatorians in line. And you are still ready to volunteer to be cheated? What trust do you still have? Remember, we separatists are not politicians seeking for any public office or for presidency. None of us wanted that kind of thing. We just wanted our people to be in peace in their own area. So if I were actually to see a petition, because when you're going for a rally, you need to put something down. What are you going to present there? In case somebody comes out, what are you going to present? And let us read that thing. If it comes to the point of signing, let us sign it. Why there's nothing out there in which we need to understand why are we going there? Well, I've been cheated several times. No more cheating. Thank you and good night. Thank you. Thank you, brother Robert. I appreciate it. One thing I want to remind our audiences who are listening from Clubhouse, I just found out that our replay is off, but it's okay because we have recorded all these things in Equatorial Free Forum in Facebook and in YouTube. If you want to go and listen to this audio or this live forum, just join us in Equatorial Free Forum and you will see it there. Unfortunately, this is some things happen, and that's why we always make sure we record both in the either in the StreamYard or the what do you call it, Clubhouse, because sometimes these things happen, but it's okay. At least we gain so much important messages and important things that we need, and also for our people to learn and gain, for them to wake up and not to be naive again, because it's really sad when we are cheated many times and we still want to go
fall for that cheating again, like my brother Robert have mentioned, and I really appreciate you, brother. Thank you so much. Mr. CJ, I don't know if you're there, but I think you're not able. If you're there, please blink your mic. But if you're not, so I give it to Didi, and then from Didi, oh Didi, do you want to be the last one? If it's okay, because sometimes I always take over, so you can be the final. I think you say because you're gonna have a lot to say. Yeah. I know sometimes I'm like this philosopher want to sit down and narrate all things. I don't want to be too much because And this is I was afraid actually that we will lose the record because I. But thank God we have a record in the other side. Yes. Thank you. And I appreciate you guys, every one of you, particularly Mr. James, Mr. Robert, Mr. CJ, Ms. Didi, Dibabula, also Ms. J, Mr. McCartney, and also earlier Bint Al-Balad and others who came up here. You guys have spoken a very strong message, and I think a lot of us will gain information and knowledge. And also I want to acknowledge Brother Michael too, who also spoke very articulate, and he put pointed questions, and then he also articulate a lot of things that I want our people to listen and to also take heed and focus on Equatoria. So Didi, let me take over, or you want to take over? No, let me just summarize. Okay. And Okay. then I just leave you. Okay, so after that I will finalize. Thank you. Yeah, I just wanted to very much really thank everybody, including Kennedy, including everybody that was here before. Especially thanks to Simon for coming up. Simon Abui came and spoke something really very good. Something that really we need, even my mind and stuff like that. And yeah, thank you so much, Robert, for the things that you've said. Thank you so much. You've always stated out reasoning in why we're doing this and return the focus back. It's like we have to remember who we are and what we're doing and stuff like that. And thank you, McCartney. I like, yeah, I see where you're coming from, and also Michael. I'm not sure Michael is here or he left, but I just want to thank him. I like the fact that you guys you stayed and Michael stayed, and I also ask bring my idea and we will come to our own conclusion, and I like that really. Thank you guys so much, and thank you James Dingulawi, thank you so much, and Babula Tai, thank you. Joy, thank you. You're always welcome to join us, and thank you so much for your contribution. I have nothing much to say really. Not to forget CJ, thank you so much, and Odysseus, thank you. You don't always get thank you. I will say thank you to everybody and just move on, because I just consider us the usual. Thank you very much, for everything that you do and stuff like that. I just wanted to say that really, I will say something that we have to stand our ground. Really, we have to know what we are doing. We should not act as if we are confused people, and as if we don't know, as if إننا ما بنعرف ده شنو قاعد يحصل exactly في داخل إيكواتوريا. تقول إننا ما بنعرف حاجات دول كلها إننا قاعد نعمله في الزمن ده كله ده قاعد يضرنا. ما ممكن يا جماعة، ما ممكن. نفسه غلط واحد ده، نفسه الطريق واحد ده تعقدت الطريق ده كم مرات. How many times you took the same way, the same solution ده جابك بنتيجة كعب even worse in Equatoria. أنا شايف ناس قاعدين يبلبس إيكواتوريين بيقولوا يا أخي we are suffering here، والناس اللي ذاته اللي بيتكلموا هسه they organize بتاع حاجات دول sometimes they undermine sufferings بتاع ناس تانيين. They say that the type اللي قام ده ذاته بتاع إيكواتوريا ده ما is nothing. But يا جماعة قبل إيكواتوريين طريقة الإيكواتوريين بهدلهم بطريقة very bad, very embarrassing. Our leaders have been broken down mentally, they psychologically, mentally, to just humiliate us. Our dignity has been dragged to the ground. That's the cool, the fighting, and it can, you're listening to the rooms. All these people are talking. They're basing their government where in Equatoria. We have decades. We lived with Manasseh.
Now they are able to form a tangible movement or government in their regions. It a shift to Equatorians. Now they are able even to develop. They're able to move forward. Ask yourself who you're following. That's the question that I will leave you with. Ask yourself, ita gata barif mumno. كيف يعني زول بقول أنا دار نبني بيت لكن بيت لو دار أبني ده بيت تاك ذاته المبنو ريدي وقال أنا دار نبني بيت ده لكن هو ما في حاجة ذاته لو دار يبني في بيت ده وبس جاي يدخل في بيتك ويقعد في بيتك ويطلعك برا. أسا ديل قاعدين ينوموا هنا day in day out day in حكومة ده لازم ما فكروا في محلاتهم هناك. ما فكروا إنه شنو the solution is to secure their places. The solution is to fight for their places. They have everything. They were having some rebels over down there. But what happened to those rebels? The same movement there, they betrayed Cirillo, ya Jama. They betrayed Cirillo, Thomas Cirillo, Wahid then Naza betrayed Cirillo just because he is an Equatorian. They will never respect him. They betrayed him. And then they ran against him to sign peace agreement. And Hinaka, the door is closed now. Salva Kiir rejected them. And then they came backtracking again after Cirillo. They are riding piggy riding on the back of Cirillo. Now that before they did even force Cirillo into this Soma thing, there were nobody. Nobody. That wala Salva Kiir wala munu gadi give kabarom. Yala Equatorian kanaza bes fata any efura tare Equatorians wurru kulu jarin waram. You know? Yani Anamar does you know, like it's okay to listen, it's okay to take notes, but you do not believe everything. It's okay to listen what Zolde agenda sta Zolde you know. Study Zolde, movement as Zolde kef, mashi kef. Zolde into agenda sta you know. Why is he always after my place? ليه Zolde بقول أنا لازم أنا بكون في داخل إيكوتوريا كان صحيح solution تسات سودان ده ناس كان دارين solution لسات سودان أي زول بس بقوم برجع في بيته أي زول كان إنت شلوك إنت برجع في بيتك كان إنت دينكا تبرجع في بيتك كان إنت منو تبرجع في بيتك كان إنت طلعت من بحر الغزال تبرجع في بلدك دي هم حالات الناس المفروض يرجع فوق وهم دارين fight from over there and the solution will be over with it. ما ممكن مشاكل البدا في محل تاني يلا they want to mix people up زي ما أنا اديت مثال قبل example مشاكل تومن they want to remove رياك يا ده روبرت كمان جا ودي example جا narrate the story even much better. They want to remove Riek. They want to remove Kir. They tangle some people in it and they jump out. The same group Allah say أنا شايف ناس بيعبدون ولا يتمنوا you're intellectual ولا يمنوا ده. They jump out. Nowhere got sacrifice. Equatoria naza indo hasasiyat manaskir. Lakini hasasiyat tomo ndahum gani use nas tanin to be the collateral damage. You saw nowhere last time was the collateral damage in the middle of their issues. كده دخلوا في نص محل ده انتوا بتعرف you guys these people are living within Equatoria and then these people see you and report a storm and they report you back. Just think about what you're doing. I rather fight for Equatoria to get Nazi out. I rather protest and fight for Equatoria, but not دخل نفسي in the middle of crossfire to SPLM. That's just what you need to know. Some people have paid high price عشان تدخل between SPLM fight. Now that they have one culture that SPLM that will never change. Especially SPLM becoming up and that's danger. You have to think about it properly. أنا بس بخليه هنا. Thank you so much. I'm sorry I took a little bit of time, but just wise up Equatorial. Think twice. This is the last message that I'll leave you guys with before you guys go to that rally day. Think twice what you're doing. Ita kan mashet hina kaman kan jabu leta police. Police came and throw you, roll you on the ground. Munu. Kalas okay. You know. Ita ya mashet hina better gatake. Lano it will be like ita mashet against will ita. You're going to oppose like you're an opposer. Let's agree. They will tell the truth. They'll say, we want you. We want them. We're organized, but these people are coming as an opposer to us. Loita mashet fi day tani, it's okay. Like kanta mashet the same day, the same time, and you also ita command Equatorian from the same place, which is still South Sudan. Obviously, your case is gonna be you coming here to distract them. Obviously, the law is just gonna be against you. Unless ita machi hinak the protest, mom, it's fine.
But if you're going to protest against them, just put some questions. Just ask yourself some questions before انت ما دخلت نفسك في مشاكل. You cannot narrate تلقى زول قاعد يعمل في برنامج تقول انت بيجي قال انا كمان داير اعمل برنامج تاني برا في نفسه قريب ما برنامج تا زول ده بيجيبك في مشاكل. ده بس حاجه انا داير اوري. other than that كان إيكواتوريان داير يعملوا هنا حاجاتهم قال let them do their stuff. you في زول تاني قبل كتب هنا قال إيكواتوريان don't take yourself. انا بس ما اذكر اسم ده. I cannot go back. قال Equatorians you're the most قال شنو ما أعرف you're the most feared people. Imagine you're the most feared people. You know, take yourself seriously Equatorians. لما الواحد يقول لكم كده you make half of the country alone. ما تخلي ناس يبهدلوكم ساكت يقول لكم يا أخي you in Equatorial region your tribes. احنا قعدنا في ذاك tribes ده قعدنا في ذاك المحل ده for how long. لكن إحنا ما قتلنا بعدنا. زمن كان إحنا في إيكواتوريا برا after decentralization كان ماسك كان جي ران إيكواتوريا منو مش زي زول ده كان من زاندة ده ما زول من سنترال إيكواتوريا خالص عشان الناس تانيين يجوا لقبت مقطع ناس يلا الناس تانيين أنا ما أعرف هم جايين من وين بيجي بيقول هاي في ترايب كبير بيجي دومينيت ناس زاندة زول اللي كان قاعد يران مش يهود ذاته زول ده كان يهو هنا. Thank you Robert so much my brother. Thank you so much. I didn't know Gali that's him until you mentioned. I think that's him. He was the one, James Tombra, he was the one living في بيت حسن قال بده بقى J1. He was the one running the whole entire Equatoria. He's not even from central Equatoria. Can you imagine? يلا الناس تانيين قاعدين لقبتوا كلامات سامبلا. You come and hear your story from a Dinka, from somebody from Upper Nile, from Bahar Ghazal to narrate for you your history that you don't even know. Can you imagine? إيكواتوريا دي أي زول تاني من إيست من ويست من وين بيقدر بيقدر بيكون كبريزيدنت كشنو في داخل إيكواتوريا دي. ما في حاجة تانية قال لي just because the capital city is here is Juba خلاص لازم زول من جوبا يكون president. ما في حاجة تانية زي just like your mother, you know, the one that is leading is not from central Equatoria because we are all one people. We are all related يا جماعة. I will not dare say that my brother from here, from there cannot be there. This is all my relative. We are all close relative, close blood people. So thank you so much, and I appreciate you for listening what I'm saying. Thank you. Alrighty. Thank you. Oh yeah, you want to say something, Brother Robert? Sorry. I was just appreciating what Didi actually concluded with. So see you again next time. All right, bye now. Bye. Okay. Excuse me. Again, my last conclusion is I want to say thank you all who came up and participated with us. زي ما قلنا احنا لازم نكون محترسين جدا في المواضيع اللي قاعد يحصل لنا لأن اليوم في مكائد كتير. excuse me. excuse me, sorry. yes. في مكائد كتير قاعد يحصل لنا والمكائد دي قاعدين يلعبوا فوقنا سياسيا بكل جهات حتى عسكريا ذاته لأنه في عندنا استوائيين تانيين خلاص رهنوا حالهم للحركة الشعبية في تاني رهنوا حالهم للمعارضة الآيو وياما. المهم إحنا مشتتين لكن ما معناته أبناء استوائية الحرة استوائية الكبرى هم هيقعوا فريسة لهؤلاء الناس اللي عاوزين يستغلونا. أنا بطلب من كل استوائي حر استوائي ابن استوائية بالمعنى يجيف بكل شدة وصراحة إنه إحنا أرضنا ده شعبنا ما هنخليهم يكونوا ضحية again. I know أعدائنا كتير ما حاولوا يصغروا من أصواتنا يحاولوا يستهترونا يقول لنا كلامات فارغ يقول إحنا ناس تاع شتائم إحنا ناس تاع كراهية إحنا ناس قبليين يعني حتى لنا عاطفيين. لكن لو أنت بتشوف هسه العاطفية الموجودة في المنظمات أو الحركات السياسية اللي قايمة مع الحركات السياسية هم خلاص فشلوا في تحركاتهم. بس تلاحظوا ده وكلام بتاع ديدي في محله وأنا بجيف Didi all the credit in that point. Also my brothers like Mr.
James, Brother Robert, Babula, Sister Joy, and also Brother McCartney and Mr. CJ. I know CJ earlier he reminded me that he's going not to be around us, so because he has to do some other stuff. And then of course his time is late, so he might be sleeping now. But أنا بشكركم جميعا، وبشكر أيضا الحضور اللي جايين يحضرونا، اللي حضرونا واللي جايين يحضرونا من different areas. أنا عايزكم يا جماعة انتوا لازم تركزوا على القضايا اللي قاعد نتكلم عنه ده، لازم نفتخر باستوائية. وأي زول عنده قضية، أي زول عنده مثلا معلومات اللي بيساعد حتى التاريخ بتاع استوائية كناس العجائز بتاعنا. يعني لما نقول عجائز ما معناته كإهانة، لكن الناس الكبار بتاعنا عاوزين نسمع أصواتكم. حتى بنتمنى من جوزيف لاغو، من other leaders بتاع إيكاتوري come up، لأنه ما ممكن تقعدوا انتوا ساكتين. It's very not right. Like imagine انتوا من الناس اللي بنيتوا حضارات، بنيتوا تاريخ، ممكن تكونوا بس ساكتين لحد ما ناس يجي يغادروا الدنيا. يلا بس نبقى نفتش كتب بتاع خواجات، كتب بتاع ناس التانيين. حتى الدنكا اليوم بقى يكتبوا كتب، بيألفوا قصص، بيقولوا ان انتوا كنتوا تبعيين. يعني بقى بيعملوكم انتوا كانوا انتوا كنتوا يا ناس حركة شعبية، كان انت follow these leaders. خاتين لنا روبن ماج و other people هم يا قادة. فعشان كده قاعد نقول عليكم الله اظهروا، تعالوا في المنابر بتاعنا، حتى لو متفق معنا في الانفصال، بس تعال اتكلم عن موضوع المختصر هو انتوا عملتوا انجازاتكم شنو، عشان يقدر يكون كأدلة، عشان المجرمين والمنافقين والمزورين ما يجي يشوهوا اساميكم، ما يشوهوا تاريخ الاستوائية وانجازات الاستوائية. ده اهم شيء لنا، لانه حتى احنا مع اخواننا اللي استوائيين اللي هم ولسه مؤمنين بالوحدة، احنا ما بنقبل معاهم في الوحدة، لكن نتفق انه احنا كلنا عندنا قضية استوائية ولازم نجيب لمصلحتنا. فانا ما عاوز اكتر، انا عاوز اشكركم جميعا، و let's all fight for independence, those who believe in independence of Equatoria, and let's fight for identity and right as Equatorian. وزي ما ديدي قال وكل الناس قالوا، فأرجوكم انتوا كان عندكم أجدادكم كانوا من عظماء الناس اللي ناضلوا في الحركات الثورية زي أنيانيا وهم لسه أحياء. أرجوكم عملوا لنا تكست مسج، نجيبهم نستضيفهم ونعمل معاهم لقاء وحوار، يعني بيكون جميل جدا، عشان نقدر احنا ندي كمان تشجيع للشباب اللي هم مستعدين يناضلوا ويجاهدوا من أجل استوائية ويجاهدوا من أجل حقوق الاستوائيين، رجالة هم دايرين انفصال أو وحدة. لكن أنا متأكد طبعا احنا كلنا في دولتنا استوائية. but أنا عاوز أكون كمان also respectful to those who in the West and the other countries who don't want to support us. But regardless of that, I'm a separatist. I'm a Equatorian nationalist and I'm proud of it, and we will always be proud of what we stand for. واللي بيشتموا بأخواتنا وبيهينوا أخواتنا الله معاهم، وربنا بيجازيهم على عمايلهم الشريرة وكلماتهم الغير محترمة لأخواتنا، لأن أخواتنا تعبوا. فأنا عاوز أي استوائي، ابن استوائي حر، يفايت من أجل أخواتهم وأخواتنا. اليوم بناتنا vulnerable لدرجة لما بقى بيحاولوا المجرمين عشان يصغروا كرامة بنات الاستوائية وكرامة بتاعنا إحنا كأبناء الاستوائية، من هم يجي يستخدموهم كسلعة، بمعنى تاني يدفعوا لهم قروش عشان يقدر ينوم معاهم بدون مؤاخذة. and this is really shameful. بقى كمان ما بس كده، بقى بيغتصبوهم كمان، بيقتلوهم، بيذبحوهم. حتى الرجال بقى بيغتصبوهم في بلو هاوس وفي مناطق. متذكر الفيديو اللي طلعت كان المرة داك قتلوا راجله، قال له عريان وقتلوه. المرة رجعت تاني عشان تغطي عورة راجله بعد ما مات. imagine، ده ما مؤلم؟ ده ما بيعلمك؟ ده ما بيحزنك انه دي إهانة للاستوائيين؟ يلا احنا قاعدين نجي نشير الفيديو ونلقى الأحزاب المعارضة بيتكلموا فوقه كأنه ده بقى برنامج، بدل هم يردوا. اليوم فلسطينيين وإسرائيليين لما يحصل أي شيء هم بيوعدوا بشنو؟ بانتقام، وفعلا بيردوها. إسرائيل بتبرجل لبنان أو بتبرجل سوريا أو بتبرجل الفلسطينيين هنا بيعملوا انتحارات بتاعهم في إسرائيل. لما بيخلي الناس كله يعرف والعالم كله يعرف إنه هنا ما دم بتاع أخواننا ما سهل، لكن استوائية بيقتلوا أخواننا ليل ونهار، وهنا قاعد نقعد والله قاعد نتكلم حزب بتاعنا قوة ورئيسنا قوة والعالم كله قوة. يا جماعة أنا بس قاعد نقول احتراما، خلينا نركز على الأهداف بتاعنا. ناسنا بس بكورك كل يوم شعارات، ولا بنعمل أهداف
سلفاكير قاعد مرتاح لما قاعد يغير النظام، وهنا قاعد نيجي نتكلم في مشاريع الحركة الشعبية قاعد يعمل شنو. أوراق طلع قريبا الناس كله نطوا فوقه زي قرود في شجرة، قال أوه خلاص لقوا فوقه هنا ده بيقولوا شنو موز، ناس كله ناطين فوقه نتكلم فوق والله كده وكده وكده، بقوا محللين. أنا ما أعرف الأوبوزيشن المعارضة هم لازم يكونوا محللين ولا هم يكونوا معارضة على أساس عندهم قضية وهم لازم ينجزوها. لما نيجي يتكلموا في القضية يكونوا عندهم أهداف واضح ويحددوا النظام، لكن هم قاعدين يجي يتكلموا يحللوا النظام. يعني الظاهر من يفتحوا عقول تاني. إذا أنت لاحظتوا الكلام ده بس أنا تراجعوا، يعني every day لما النظام بيطلع بحاجة جديد هم يبقى يقعدوا فوق هم زي كأنه بقى هم اللي بيقولوا شنو ناس بتاع الكنيسة ده اللي بيقعدوا تحت بقى بيحللوا الكهنة ده كان شنو قاصدين، أنبياء ده كان قاصدين شنو والكلام. لا ما في كنائس كاثوليك، كنائس انجيليه لما انقسموا ل10 كنائس ما معروف يا افنجيليكان بروتستان، عندك كاثوليك، عندك ناس جهوفا ويتنس، عندك سبتيين. الناس طلعوا مجانين بيكوز كل زول ده يترجم، ما يا احزاب ده قاعد يقوم زي ده. فاحزاب بتاعنا السياسيين الكل من حركه الشعبيه من نفس الشجره كلهم قاموا بنفس الصوت. I think Pentecostal is a very active one, I think, or something. نعم بيقوا عندهم شعارات. نعم قالوا بيعرفوا يتكلم باللغه هولي سبيريت anyway. لكن طبعا ناس ديل كمان قاعد يتكلم باللغه بتاع شنو، هم محللين ما ياو نفس الشيء. جايين يحللوا يا جماعه نقعد تحت نحلل الكلام بتاع سلفاكير قال شنو وناس اكل كور قال شنو. بقى يا اخي نعم بيجيبوا لنا بقى دكاتره سفراء سابقين وبيقولوا شنو سفراء سابقين سوري بيجي يقعدوا يحللوا لنا قصص. عندك اعضاء السابقين لكن طبعا لازم نحن نعظمهم زي كانوا هم في مسجد يقولوا الامام كده وكده. يا جماعه حتى لو انت امام انت طردوك من المسجد انت بيكون امام تاني، لكن ده الناس لسه بيسكروا من انت ده او كده. فالمهم انا ما اذكر لكن is really embarrassing for شعبنا احنا نكونوا كخرفان بيقودونا بقاش. يلا قال احنا كلنا نتبع. Equatorian it's time for you to rise up. كلام بتاع دي سي ده انتوا اخدوها بحذافيره وفكروا فوقه كويس. ما هو النتيجة اللي بتلقوا منه تلقوها؟ what do you benefit from it؟ الناس في تحت هناك واثقين فوقنا احنا الناس اللي برا، وبالاخص ناس اللي في امريكا. خليك من اوروبا، خليك من في استراليا، خليك من في اسيا، خليك من مصر ودول عربيه لبنان سوريا. ديل ما عندهم امتيازات، ما عندهم القوه او الانفلونس زي الناس اللي في امريكا. لكن اللي في امريكا كمان لازم يفهموا حاجه ده ما مجرد فرديات ولا مجرد احزاب، لانه كنت ماشي بكده انت حتقعوا سقوط تامل. وبعدين السؤال لازم يركز على نفسه. فانا ما عايز اكتر لكن حنعمل هنا ده بقول شنو ديبيت في حلقه جاي لكن حيكون مغلق، وعاوزين نجيب كل السياسيين بتاعنا انكلودين، حتى هنجيب الجهات الاخرى اللي مفكرين فوق وهم لو بيقبلوا نجيبهم. هنعمل حلقات ما حيكون بابليك لانه احنا عاوزين المعارضه حيجتمعوا برام، لانه النظام قاعد يتعلم every day من المعارضات السياسيه حتى من اختلافاتنا احنا كشعب ومعارضات واحزاب. فانا بس نقول الكلام ده، فلازم نكون very careful لكن حاجه واحده اللي بيضحكني هنا ما بيضحك لكن بيخليني احزن وفي نفس الوقت بيخليني اوندر. يعني الناس دي بيبقوا بنوا طوائف، كل زول عاوز يتكلم باسم الطائفه بتاعه وعاوزين يغشوا الشعب. يا جماعه تعالوا معنا. عشان كده قلنا عندنا كنائس كتير في جنوب السودان، كنائس حزبيه عاوزين يتكلموا فوقنا. يا جماعه احنا بنعرف الطريقه الصح. يلا كنت بقى تشيل ليدر انت وقعت في الفخ، في النهايه تطلع زي ما بيقولوا شنو كده بدون في الزفه بدون في كلمه كده كان بالسودانيين انا نسيت اسمه زمان صغير كده كنت اسمعه، دخل في الزفه بدون قفة I forgot something like that. maybe بابولا maybe know it or James لأن أنتوا بتعرفوا عربي أحسن مني. في كلمة قال دخل في الزفة بدون شنو كده. so what's that? alright so anyway المهم في النهاية بس اختتامي لكم افتحوا عيونكم يا استوائيين في غربة. be careful what we're going through.
الأوهام ماشي كتير، استوائيين، انتوا ناقضوا السياسيين بتاعكم، لو هم ماشيين في الطريق الغلط اجبروهم يمشوا في الطريق الصح، ما تخليهم يمشوكم يقول يا اخي احنا كلنا ماشيين صح. لا لا، ما في حاجه اسمه كورين جوا كورين برا. فلسطينيين وقفوا لمصلحتهم، اسرائيليين وقفوا لمصلحتهم، دول كتير حتى الايرلنديين، المان، كل ناس زين. وبكره ان شاء الله بعد يعني ساعات من اليوم، طبعا دي هنا different time، للناس التانيين بكره، امريكا طبعا بكره، لكن حنجيب اخونا الاسرائيلي حيتكلم عن الحلقه الجاي، الحلقه المفترض ان احنا نعمله عن اسرائيل، كيف هم قدروا يبنوا دولتهم وقدروا يستفيدوا في تكاتف تام كشعب اسرائيل، وقفوا وقفه واحده. حتى في ناس كتالوم اللي كانوا عندهم لسانين عديل كده هم ورونا، وانا حجيب المسجل بتاعه اللي سجلناه حنبثه في لايف إيكاتوريا فري فورم عشان الناس يسمعوه. حيكون لايف يمكن يعني الساعه 12 نهارا في يو اس تايم، حيكون ايفنينج في توقيت امريكا من السودان واوروبا، يعني بيكون الوقت مساء. حتستمعوا له. يلا بعديها بالليل في الساعه 1-2 بتوقيت تل أبيب، وتوقيت اوروبا حيكون الساعه 2. حنعمل لقاء مباشر مع صاحبنا الاسرائيلي، وحيتكلم حيكمل اجزاء بتاع الاحداث اللي حصلت. واحنا اوريدي خدنا ارشيفات بتاع اسرائيل، كيف هم قدروا يجاهدوا من اجل ارضهم، وقدروا يقيفوا ضد المعارضين بتاعهم اللي كان ما عاوزين اسرائيل يكون دوله. اليوم نفس الشيء نقدر نواجه، عندنا معارضين ما عاوزين إيكاتوريا يكون دوله، لكن حنحققه. وعندنا اصدقاء اوريدي قاعدين نبنيهم، وهم قاعدين يقفوا معانا لاسباب كتير، اللي اتضح ان هم شافوا الوضع اللي خطير اللي احنا مارين فوقه كشعبنا. احنا ما قلنا نطالب اي شيء اكتر من حمايه ارضنا وشعبنا. فربنا يكون معاكم مع كتر. Until next time, God bless you. Let me put this music finally, and then we end up with this thing. But remember, your land is everything. خلي ما زول تاني يقول لك يا أخي أرضك ما مهم، لكن خلينا كلنا نفكر جنوبين، بالعكس ده إهانة لك. So God bless you until next time. أنا بقدر أقول شنو؟ Okay. أنا بقدر أقول لك حاجة. Remember, if you I don't know if you could see it in the same way, or anybody here could see it in the same way. Which one? When she did. Is it me or yeah? When she did Nazar, they don't really like Equatoria, and then they like to disable everything that Equatoria is doing, like every movement that Equatoria imagine. They always just want to destroy it. Can you imagine the same Paul Malone, Al-Kanafi, the same agreement with this with Manas movement, so Manas or Monumun, after they all went and Major Tala successful, okay? After they betrayed Cirillo, okay? Again, he came and took 1,000 people. Is that not really mind-boggling that Equatorians should start thinking twice? Again, took 1,000 people to join him. Why is he doing that? If he's part of Soma, why is he doing that? This is just something that I want to leave Equatorians to think with. I don't know what you're thinking. I don't know what other Equatorians are thinking here. Thank you. Yes. This is just something that came in my mind, and I'm just wondering. Yeah, that's a question to all Equatorian. And بشكر أخونا Julius, he's remind me زي الأطرش في الزفة. Thank you bro. وقال لي قال خلي ناس ربنا كويس في حالهم. I appreciate it. You're right. I will do that. Mr. Julius, you're funny. Thank you so much. لكن أكتر شيء أنا بقول لكم شكرا جزيلا لكل الناس اللي استمعوا. At the end, let us fight for our people freedom, for our people right at the moment, because at the end, trust me, what we thought in the past when we were in the one Sudan, it came out to be only a delusion, an illusion, for the same time that we found out everybody is in those regime, former or is still current. يعني الناس اللي كان سابقين أو جوا لسه هم كلهم لعبوا دور ضدنا. في النهاية كان لاحظتهم كلهم بيكبروا حالهم، وكلهم لسه بيدعوا عناوين كده already خلاص عنده يعني ما عنده أي مكانة. لكن المهم تلقى واحد بيقولوا شنو ده I forgot the word in Arabic، يعني زول معماري لكن ما شغال معماري. عندك وزير ما شغال وزير.
عندك طيار ما شغال طيار، عندك حتى سفير ما شغال سفير. المهم الله يساعد شعب جنوب السودان. عشان كده انا sometimes I feel so sad لما نسمع يا سعادته يا سعادته. أقول لك يا إلهي، ده بوريك إنه الجبن بتاعنا وصل لمرحلة حتى السخافة ده ما إهانة. بس أنا ديل خلي الناس ديل اللي بيعظمون قدامنا ده خليهم يتواضعوا عشان نحن نقدر نثق فوقهم. لكن لما هم بيجوا بنقارة بتاعهم بيقولوا يا أخي يلا بيرفعوه فوق ده مان، ده بيوريني من واحد ده ناس دايرين وظيفة دايرين سلطة لدرجة لما بيغنوا اسمه. يا جماعة أنا بوريك، أنا كنت في الجيش الأمريكي. I'm no longer army, but they will never call me, and whatever the title تاعي جيش I will never hold it anymore. طب بيجي يقول لي جنرال منو، كابتن منو، colonel منو. That's just ridiculous. It's like it makes me even an insult. I'm a former, you know. former معناته سابق، يعني حاجة انتهى في الماضي. أنا اليوم عندي شغل تاعي different، عندي إنجازاتي different. I have my own career, my own life. لكن الناس ده قاعدين يشيلوا لحد يوم مقبرة بتاعهم. عشان كده تلقى عندنا دكاترة، حتى كنت دخلت في جوبا قال تشوف في مقابر بيسموه دكتور فلان مات سنة كده يوم كده، عشان بوريك how الجهل عندنا. وده كله من المتعلمين بتاعنا، ده ما من الناس اللي ما متعلمين. بقى الما متعلمين ده اللي هسه هم كلهم قاعدين يحاولوا يلعبوا شنو دور شنو نجامل عشان نلقى وظيفة. بقى ده عشان كده ومعظمهم كلهم في برا هنا. فانيوي الله مع الناس اللي لسه عايشين في التخلف ده لحد ما يطلعوا من عقلية العبودية ده then they will find themselves free. so احنا ما حنخلي اي غلط يحصل في استوائية، واي زول يعظموه ما بيكون على عظمة بتاع انه هو اسم او لانه هو عمل حاجة. احنا بنكرم الانسان على مبادئ بتاعه، لكن نحترم كل حقوق الانسان على حقهم اللي هم بيستحقوها. ما في حاجة اسمه أحسن من التاني وأقل من التاني. فإلى اللقاء until next time and God bless. Thank you, and let me play this music, Equatoria. And thank you Didi, thank you CJ, thank you James, thank you Babula, thank you Joy, thank you McCartney. And we will have a time with you also to kind of like enlighten us about the Libertarian Party. We will actually have a episode, Mark, Brother McCartney. So prepare yourself. We will make a schedule and then we'll bring you in to tell us about Libertarian Party. So if you're all right and ready for it, thank you so much. Let me play the music, okay? Geo Records. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Yeah. Banana kala. Na 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 na. Anina wani. Anina sawa. Oh yeah. Anina Equatorian. Nasawa, anina Equatorian. Beled wahid, anina Equatorian. Anehna, anina Equatorian. Oh yeah, kanita min yambio, kanita min tori, weleta min juba, yeah. Anina Equatorian. Keresia sama kesi manena. We strong, we stand together. Kanihna gulu wahi, Equatoria biraba. Yalbilwa pijama, asan belet na biraba. So give us pen and give us guns. Oh yeah. Give us Ibanabule. Oh yeah. Anina Equatoria. Nasawa, anina Equatorian. Beled wahid, anina Equatorian. Anehna, anina Equatorian. Oh yeah, kanita zande, kanita mai. Au kukuye, anina Equatorian. Kelene na hibone fusina. Kebilia kede maferiganina. Salam wa sahaba behaja derino hasan belet na biraba arif ma bisaido. So give us pen and give us guns. Oh yeah. Give us Ibanabule. Oh yeah. Anina Equatorian. Nasawa, anina Equatorian.
بلد واحد علينا Equatorian علينا Equatorian نحن كل سوا جماعة So my Fanan Ngala, I love my people and I'm the voice. Acholi ya buga ya baka, Equatorian balanda bari, kakuwa kiliko lango lungoya, asante tokosa mundo, nyangara morobe mali, mundare, nyangara, otumo pari makojulo, lubara buga ya lobe. Tokosa Mondo Anna kulu nasi sawa Mafi hata bigesi manena Siasa ma bigesi manena Anina wahe Again, thank you so much. God bless. That was the song in Equatorian. We are Equatorian. It's a beautiful song. It shows who we are, and we are proud to call ourselves Equatorian. And we're going to see ourselves as a tribe. وأرجوكم أخواننا في everywhere in Equatoria. لو تشتوا مجانين بيطلعوا برooms بيعملوا inside tribalism within Equatoria. وقفوا هؤلاء الناس because those are the true enemy of Equatorian. Because there is a new war coming from the other side of the Upper Nile, which I say the Jin Council, who are inciting also such people. Like you have known, the rooms are a bit like Fogo insult Equatorian women and men to tell that we're not united, or Nasawina de Kalamfarik, and the way how they talk, denigrating our women. Those are the real enemies, and you need to stop them. I don't care if they like you or not. It's better to stand your ground than be afraid or being cowardly is standing and say, oh no, because Dano min hillab time in Matagat. No. Somebody disrespect your people, you need to rebuke him. I would rebuke even my father if he talked nonsense about Equatorian, because this is my homeland and I'm proud to call myself Equatorian, because either you stand for something or stand for nothing. That's one thing I always tell to my Equatorian brothers and sisters and everyone in this life. You have to stand for something. حتى لو انت ماشي غلط, at least حتى لو كان يوم النهاية بتاعك at least ربنا بيقول oh you know what زول at least عنده مبدأ واقف فوقه. ممكن تلقى حالك في heaven أو تلقى حالك في what they call purgatory based on the Catholic. لكن ما تجيف كورين جوا كورين برا, لأنه one day تعتلقى حالك في النص. بيكتوك في النص كان بيجا بمقاس ولا بيجا بكورين بأسانسير. So anyway, I'll leave you guys until next time, because it's very shameful to see some men from Equatoria خاتين كورين جوا كورين برا يلا هم قاعدين يعملوا حالهم قال they are moderate. Let's not be that way. That's very shameful. لأن نساوينا قاعدين كوريكو على حقهم. وهنا قاعدين give them shame لما نحن نجيف في النص ما قاعدين نتكلم كرجال, لأن ده أسوأ شيء. So until next time, thank you, and thank you for those who are watching us. Bye for now. Okay, guys, in Facebook, I want to say we're going to end this room until next time. Didi, thank you. Are you there? You just I think you're unmute, but I can't hear you. Do you hear me? Why am I not hearing myself here? Let me see the volume. Okay, guys, thank you for Facebook guys who are watching us. Until next time, God bless. I'm gonna shut this too off. Okay, bye for now.